the beautiful view of Maradana. Here we are at the side of Dali Road. Here we are coming to you live from St. Joseph's College, Maradana, as the Josephians host Ananda College just before the big match. And yesterday, it was a terrific performance from St. Joseph, who won the toss, and there was no surprise that they wanted to bat first. Straight away they went on to take the Ananda bowling to all parts of this grounds here at St. Joseph's College. And to talk about it with me is Shamigan. Megan, it was a terrific batting performance by the Josephians. They really put their batsmen to test here, and 377 is a mammoth score. Yeah, I think 377 is actually on any day it's a good score from just one day of batting, and definitely we know the style that Sharan Fonseca and of course Siobhan Daniel bats. Siobhan Daniel, if you just have a look at him, he'll go at the bowling. He's just enterprising. So I think that's the brand of cricket St. Joseph plays, and I think they've done the part right, and always in the course of winning this game. But I think more than winning this game, what's important is that match time they got at the centre yesterday. I think for those top four batsmen, even Dunit Villalagi got into runs. So I think that's what's most important for St. Joseph's College. And also something of note was the fact that when it comes to the St. Joseph's innings, 377 was gotten in 63.3 overs. And remember, when they come to the big match, their first innings is a 60-over innings. So this would have been an ideal hit-up for St. Joseph. Yes, they're not going to get any freebies like they got yesterday with St. Peter's and the big match. But it would have been an ideal hit-out for all the batsmen, especially Sharon Fonseca, who was desperate to get into some really good form just before the big match, because he wasn't in that kind of form against St. Anthony's as well. Yeah, I think that's the case about St. Joseph's and St. Peter's big match. It's always a result, or at least an exciting big match, because it's a 60-over format in the first innings. So that's what they practiced. That's what they did at the centre, batting with so much of aggressiveness. That's definitely for that big match. And about Sharan Fonseca, he has 980 runs now. So I think if they get a chance to bat in the second innings, and if he gets about 20 runs, that's his 1,000 runs, and that will be a huge confident boost for him to go into the big match. Also, talk a little about their big man returning to the side after being part of the junior national side. Daniel was absolutely terrific yesterday, even with the ball. Yes, of course. We all know how good a bowler he is, Ashwin Daniel, because it's not easy for an off spinner to survive so long. It's a couple of seasons now. He's captained the last season, and again coming in this season, he's been successful. He's been up there, so that's never easy for an off spinner. And the speciality about Ashwin Daniel is that he bowls a little quick at around 85 miles. A schoolboy bowling at around 85 kilometers per hour and spinning the ball the way he does is never easy. It's never easy. So I think he has perfected that. He has mastered it. So long way for the youngsters to go. Alright, so what we are going to do now is to take a closer look at the pitch and to try and gauge how it will behave today. So having a look at this surface, we have seen about 480 runs yesterday. So that suggests what kind of a surface we should expect today also. So thick covering of grass, yes, but still a very good wicket to bat on. But beneath this grass, it's very dry out here. Look at this surface, it's very dry and cracked up. So turn will definitely be a case, and the boot marks have had enough and more toil on this surface. So that means turn will definitely come into the play later on. But still, I think it's still a very good wicket to bat on. So these teams will enjoy the batting and will be ready for the big match very soon. So there you go. You took a closer look at the pitch, and when you take a look at that pitch, there are no demons. It's not a track that you have a lot of demons. Megan, it's a very good batting surface. Now Anand, they have lost 3 wickets. From that is the point where you have to take it on from. Yeah, I think it's always a good wicket for batting, because it's been like the end of the season, so it's a little bit dry surface. There are deteriorations, there are cracks, but I think still it's a very good batting surface. Anyways, both teams, any team at this part of the season, they'll want good batting surfaces. They want their batsmen to get into nick. They will definitely prepare surfaces where they can bat on.
So it's definitely a good surface. It's a rather disappointing that Ananda top order, who should have gotten more time at the center before the big match, they failed. So it's rather disappointing in their part. Kalana Vijay Sirir, Kanishka Rantilakage, they should have got enough and more time at the center. But I think it will be disappointing for them. But let's not take anything away from that partnership which they have already put on. Netma Karunaratne is at the center. Number 3, Ananda number 3, got a century on his debut for Ananda. So I think it will be vital for that guy. He will do his maximum. And let's wait and watch how Ananda fares. From here they can't go behind. 100 for 4, it's actually a good score. Well, absolutely, that's definitely a very good score for Anand. But the only concern that Anand would have at the moment, Megan, is the fact that the Josephian spinners are really good. The likes of Daniel and also Dunitwell Alge, who can come and bowl in as well. So Anand has always had troubles. Even when they lost to 20 College, they succumbed to spin. So that's something that they will play at the back of their mind. And what would your approach be if you were the Anand coach? What would you tell the boys who are walking out to bat today? Okay, we have to decide whether we are going for a win or not. Because I think in this game, more than the win, what I would like is more prime at the center. So just go out, bat the time. Because anyways, you can't expect everything to go your way at the big match either. So if the wicket starts turning, because you never can trust the soil, if it starts turning, you should be ready for that. Get ready, prepare yourself, go and bat at the center. So there you go. Very, very interesting here because Anand College, remember, haven't had the best of seasons. They finished 7th in their group. And also on the other side, St. Joseph's were a terrific side. They topped their group. So for Anand College, what's going to happen is if they can try and put in a very good batting performance, they will take a lot of heart from that to the big match. But on the other side, St. Joseph's College, they need to make sure that they finish this game strong in order to make sure they go in with a positive mindset. So very interesting day ahead of us. We will switch over to the commentators who will take you through the game. සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිත්‍රයනි මේ වන විට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ රංගනාත් ප්‍රසන්න සහ සත්‍යජිත් විතාරණ ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණ අවසන්. මේ වන විට පන්දු රැකීමේ කාර්ය සඳහා සත්කාරක ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙනවා. ඊයේ දිනේ තරගය නතර කරද්දී ලකුණු 104ක් ලබා සිටියා. කඩලු 3කට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර මේ සම්ප්‍රදායික තරගය සිංහ කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පළමු කොටසේ මේ රංගනාත් ප්‍රසන්න විනිශ්චයකරු ලංකාවේ සිට ඉතාමත් දක්ෂ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් විනිශ්චයකරුවෙක් හැටියට අපිට සටහන් කිරීමට පුළුවන්. මාසමග සිටිනවා අදත් විස්තර ගත නෙගෙනින්ට ප්‍රියන්ත උදේරත්න. සුබෝදෑසනක් ප්‍රියන්ත. සුබෝදෑසනක් ජාලිය. මේ සත්‍යජිත් විතාරණ විනිශ්චයකරු නැගීන දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක්. ඊයේ දිනේ අපදුටුවා මේ විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ ඉතාමත්ම නිවැරදිව ඒ පළමු දිනේ සාර්ථකව නිමා කරන ආකාරය. ඊයේ දිනේ තරගයේ නතර කරද්දී ලකුණු 104ක් ලබාගෙන කඩලු 3කට ආනන්ද විද්‍යාලය ඊයේ දිනේ නිමා කළේ. පන්දුවර 26ක් තුල මේ ලකුණු 104 උන් ලබා ගත්තේ. ඒ අනුව ප්‍රියන්ත තවත් ලකුණු 273ක් ඕන් පිටුපසින් මුල්ලිනි මහා සසදා බලන විට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල ලබාගත් 376 සමගින්. ඔව් මම හිතනවා ඊයේ දිනේදී ජාලිය උපරිම ගෞරවය ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මේ අප දකින්න නැත්ම කරුණාරත්න ඊයේ ලකුණු 26ක් ලබාගෙන පන්දු 46කදී ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක යෙදුන දිගිනුමක් ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහු ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ආනන්ද කණ්ඩායම. මොකද ඔහු ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මේ ඔහුගේ අනෙක් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා හංස ජයසිංහ ඔහු ලකුණු 24ක් ලබාගෙන මම හිතනවා මේ උම්මෝන් දෙදෙනා යම් උත්සාහයක යෙදුනා මේ තරගයේ යම් ප්‍රමාණයක ගෞරවයක් ආනන්ද කණ්ඩායම මෙත ලබාගෙන. නමුත් කෙසේ වෙතත් ජාලිය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකාශ කළ යුතුයි ඊයේ දිනේදී මේ තරගයේ වැඩි ගෞරවය ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට මොකද උන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය ඉතාමත් සාර්ථකව ඔවුන් නිමා කරා ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 377ක් ලබා ගනිමින් ඉතාමත් ධනාත්මක ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන්
ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය අපි දුටුවේ. සලින්ද සෙනවිරත්න දිනේ මුල්ම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හොඳ ආරම්භයක්. නිවැරදි ඉලක්කයේ පන්දුව පත් කිරීමෙන් දංකැවීම ලබා ගත්තා. ශලින්ද ඊයේ දිනේ පන්දුවර 4ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 14කට එක කඩුල්ලක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. හොඳින් ලකුණු අතර සිටි නුෂාල් ධර්මරත්නගේ කඩුල්ල තමයි ශලින්ද ලබා ගත්තේ. ඊළමත් සාර්ථක ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ මම හිතනවා ඊයේ කඩුලක් දවා ගත්ත ශලින්ද ඒ වගේම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ගුවනේ පා කරමින් මේ තන තීරුවට අවශ්‍ය වන ඒ වේගය පවත්වාගෙන යනවා. මම හිතනවා ඒ තමයි පන්දු යවන්නේගේ දැකිය හැකි විශේෂිත වූ ලක්ෂණය. දැවි යනවා කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ ශලින්ද සෙනවිරත්න ඉතාමත්ම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමෙන් දිනේ මුල්ම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. හොඳින් ලකුණු අතර සිට පිටිකරුවාට අද දිනේ ක්‍රියාත්මක කළේ පන්දු 3ක් පමණයි. තුන්වන පන්දුවෙන් කඩුල්ල බිඳ ගැනීමට සමත් වෙනවා. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ශලින්ද මේ ඔහුගේ පන්දුව කෙලිම ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ වදින්නේ. ඊළම දුර්වල අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ කියන්නේ පන්දුව හරියට තෝරා බේරා ගැනීමේදී තිබිච්ච දුර්වලතාවයක්. මොකද ඔහු නෙත්ම කරුණාරත්න ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. ලකුණු 26කට 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ආනන්දේ. ඊටමත් The Bamba Brigade comes marching. The Joe's Army is geared and ready. The age-old rivalry comes alive again for the 86th time. March Madness 2020. St. Joseph's versus St. Peter's. The 86th Battle of the Saints. On the 6th and 7th of March from 9 a.m. onwards. Live on Dialogue Television, Dialogue My TV, and thepupperay.com. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්ත අද ජෝසප් ක්‍රීඩකීන් විශේෂයෙන්ම ශලින්ද මේ නව පිතිකරුවා දසුන් තාරුක ඔහු ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ කැටියට කටයුතු කළා. තරඟ 10කදී ලකුණු 170 වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 61. ඇවරේජ් එක තරම හොඳ නෑ 13.07යි. දැන් ඔහු නම්බර 6 පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණ තිබෙනවා. ශලින්ද තමාගේ දෙවන කඩුල්ල අද දිනේ ලබා ගත්තා. තමා යවූ තුන්වන පන්දුවෙන් දිනේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකස් කර තිබෙනවා. ප්‍රියන්ත ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ෆෝර්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගී මම විශ්වාස කරනවා මේ අප දකින්නේ අවසන් කඩුල දැවි ගිය අවස්ථාව. මම හිතනවා නෙත්ම ඉතාමත් දුර්වල තීරණයක් ඔහුගේ පන්දුවට පහර දීමේදී මම හිතනවා ඔහු හරියට එන පන්දු මාවත ගැන හරියට අවබෝධයක් නොමැතුව ඔහු පසුපස පාදයට ගියේ. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් පන්දුවේ දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒ නිසාම තමයි කඩුලේ පන්දුව වැදුනේ. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. අනර්ග පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ශලින්ද. 104යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 104යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. අද අසාර්ථක වුණා වුන්ගේ ආරම්භය. මුල්ම විකට්ටුව අද දිනේ බිඳ වැටුණා. කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී ඒ 4 වෙනි විකට්ටුවේ බිඳ වැටීම නෙත්ම කරුණාරත්නගේ දැවියාම්. ලක්ෂාන් කැඳවා තිබෙන්නේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න අද දිනේ පන්දු යැවීම සඳහා දෙවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මේ දක්වා පන්දුවර 7යි එක නිලකුණු පන්දුවරේ ලකුණු 30යි. ඔහු අකණ්ඩව මේ පන්දුවර 7 ඊයේ දිනේ ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහුට එරෙහිව 4.26ක වේගයකින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා.
මේ අද දිනේ අපිට දක්නට ලැබෙන තනතිරුව ඊයේ දිනේ මේ ක්‍රීඩා මේ තනතිරුවේ ලකුණු 481ක් ලබා ගැනීම ප්‍රියන්ත කඩලු 11ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා මේ තනතිරුවේ තමත් පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා පිටිකරුවන්ටයි තමත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් හැටියට. මුල්ම පන්දු ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට යොමු කරන්නේ ලක්ෂාන්. හැබැයි ඒ වගේම ජාලිය මම තවත් අවබෝධ කරගත්ත එක දෙයක් තමයි මේ තනතිරුවේ පන්දුව පතිත වුණයින් පස්සේ පිටිකරුවා වෙතට ඇදීමේදී එපමණ අර බලාපොරොත්තු වෙන අවශ්‍ය වන වේගය තිබුණේ නැහැ. එය යම් ප්‍රමාණයක පිටිකරුවන්ට අපහසුතාවයක් පෙන්눔 කරා. මම විශ්වාස කරනවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ වුන් පන්දු යවන අවස්ථාවේදී. මොකද ඒ තනතිරුවට අවශ්‍ය වන වේගය වුන් පවත්වාගෙන ගියේ නැහැ කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. පායිනෙන් ඉවතට ඇදීන පන්දුවට හොඳින් ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා ෆයින් ලෙක් සහ ස්ක්වාලික් අතරින්. එක් ලකුණක් දිනේ ලබා ගන්නා මුල්ම ලකුණ ආනන්ද විද්‍යාලය ලබා ගන්න. ඒ අනුව හංසජේම ලකුණු ලබා ගන්නවා. සමගෝගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 25යි 105යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට හුරු පුරුදු තනතිරුවක් නිසා ඔවුන් දන්නා කුමන වේගයක් උපයෝගී කරගත යුතුද කියන එක මේ තනතිරුවෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නවා. මම හිතනවා ඔවුන් ඒ ඉතාම හොඳින් සිදු කරා ඊයේ දිනේදීත් ඒ වගේම අද දිනේ අපි ප්‍රථම පන්දු ඕවරෙත් අපි දුටුවා. මම හිතනවා මොකද ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ තිබිය යුතු විශේෂිත වූ ලක්ෂණයක් තමයි එය ඉස්සෙල්ල තනතිරුවට අවශ්‍ය වන වේගය හඳුනා ගැනීම. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂිත පහරක් කෙල්ල කරන. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ අපි දුටුවා මේ කණ්ඩායම් දෙකම පොසිටිව් ක්‍රිකට් අපි කියන ධනාත්මක ක්‍රිකට් ලකුණු 377ක් ලබා ගන්නවා පන්දුවර 62යි පන්දු 4කදී ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. ආනන්ද කණ්ඩායම පන්දුවර 26කදී ලකුණු 104ක් ලබා ගන්නවා. උන් කඩලු බිඳ වැටුණත් නිරන්තරයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම උත්සාහ කළා කණ්ඩායම් දෙකම. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා මේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ ඒ සිටපු ක්‍රීඩකයන්ුත් ඉතාම ධනාත්මක ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඇත්තටම උන්ට යම් දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණා නම් ඒට නිසි ප්‍රතිචාරය උන් දැක්වුවා කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. තා හොඳ පන්දුවක් පායිනෙන් පිටතපත් වූ පන්දුවක් විය යුතුයි. ඉල්ලීමක් කළා ප්‍රබලාන්දමින්. නමුත් රංගනාත් ප්‍රසන්න විනිශ්චයකරුවේ නිෂ්ප්‍රභ කළා. ලක්ෂාන් විමසනවා කුමක්ද සිදු දුටුව ආකාරයේ ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් පිටතපත් වූ පන්දුවක් හැටියට දක්නට ලැබුණේ. ඒ වගේම ඔව් ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතිතුලින් පස්සුව අපිට පෙන්눔 කරන පන්දුව කෙලින් යන ආකාරයකුත් ඒ කියන්නේ වැඩි දෝලනයක් නෙමේ පන්දු පතිතුලින් පස්සුව ඒ පන්දුවේ ගමන් මාර්ග පොඩි කෙලින් වෙන ගතියක්. මොකද ඔහු ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් යවන නිසා කෝණාකාර හැඩයකින් පිටිකරව වෙතට පන්දු වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි කෙලින් වෙන ආකාරය අපි දුටුවේ. වේගෙන් පාරක් එල්ල කරනවා පිටේ කෙළවරක වැඩි ස්ලිප් සහ ගලී අතරින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත දිනේ ලබා ගන්නා ප්‍රථම 4 පහර දසුන් තාරුක ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේම ලකුණු 4න්. තරම් විශ්වාසයෙන් යුතුව ලබාගත් ලකුණු 4ක් නොවේ. එජ්වීමක් දක්නට ලැබුණා. පැතරම ඒ පිටිකරණේ යම් දුර්වලතාවයක් පෙන්눔 කරන මොකද පන්දුව පතිතවන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එකේ. නමුත් ඔහුගේ පාදයේ තියෙන ලෙග් සයිඩ් එක පැත්තට වෙන්න බර වෙලා එම නිසා තමයි ඔහුගේ පූර්ණ මූණත පන්දුවට පැමුණෙන්නේ නැත්තේ. එම නිසාම පිටේ ඉවතදාරේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් පන්දුව යන්නේ. නමුත් ඒ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කිරීමට හැකි ස්ථානයක පන්දුව පතිතුනේ ජාලීති. එම නිසා දසුන්නේ අවධානම ලබා ගන්නවා. මම හිතනවා සාර්ථකයි. නමුත් ඔහු මම විශ්වාස කරන ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන නැත්තේ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ විතර පන්දු යොමු කරන්නට. නමුත් ඒ ගියේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවත ඇදීන පන්දුවට ස්ක්වාගට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ. ලක්ෂාන්ගේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරේ අවසන් 109යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 109යි කඩලු 4යි. ඔය තමත් සාර්ථක ආරම්භයක් නැවතත් ඔහුගේ දෙවෙනි පන්දු ඕවරය අද දිනේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරේදීම ඔහුට කඩලක් දබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා ශලින්දට. තමත්
සාර්ථක ආකාරයෙන් පන්දු ගෝනේ පා කරමින් පිටිකරුවා සමයටම ඉදිරිපස පාදයට ගෙනීමට ඔහු දරන උත්සාහය තාමත් සාර්ථකයි, තාමත් වැදගත්. මම හිතනවා දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ තමයි මේ ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කිරීම. සහන හොඳ පහරකට හසන්ජේ උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් මම හිතනවා අපි කියන against the spin එහෙම නැත්නම් පිටිකරුවාගේ විරුද්ධව යන දඟ කැවීමේදී මෙවැනි පහරවල් වලට යොමු වීම එපමණ උචිත නෑ කියන එක තමයි සිතෙන්නේ. නවතත් ශලින්ද දැන් ඒතකොට ප්‍රියන්ත පන්දු 10ක් තුල එකදු ලකුණක් හොලා බද. ඔහුගේ මුල් පන්දු ඕරය නිලකුණු පන්දු ඕරයක්. එතන පන්දු 6යි මෙතන පන්දු 4යි. පන්දු 10ක් තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා දුන්නේ. අනර්ග පන්දු යැවීමක්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවත දංක යන සමග බෑක්කට් පහරක් එල්ල කරනවා. බෑක්කට් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දු 4 සීමාව වෙත හංසජ අද දිනේ ලබා ගන්න ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර. මම හිතන්නේ ඔබගේ පන්දු 10ට ලකුණු නැහැ කිව්ව නිසාම දු ඉතාමත් දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමක් ශාලින්දකෙන් මම හිතනවා පිටිකරුවා ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා. ඔහුට කල් වේලාව තිබ්බා. මොකද අපි මුලින් ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට පන්දුව පතිත වෙලා ඉපිලෙන අවස්ථාවේදී ටිකක් සෙමින් එන නිසා පිටිකරුවන්ට කල් වේලාව තියෙන ඕන තරම් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන ආකාරයට සානගත වීමට. තා හොඳ පන්දුවක් ඉවර. දුර්වල පන්දුවකින් පසු හොඳ පන්දුවකින් පන්දු ඕවරය නිමා කරනවා ශාලින්ද. 113යි කඩලු 4යි ආනන්දේ. ඊයේ දිනේදී ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන තීරණය කළේ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඕන් ප්‍රියන්ත පන්දුවර 62යි පන්දු 4යි ක්‍රීඩා කළේ ඉනිමාත් හිටෙව්වා. මම විශ්වාස කරනවා එළඹෙන මහා ක්‍රිකට් තරගය 6 සහ 7 ඕන් තරගවාදීදී මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ නිසා ඒ තරගයේ මුල් ඉනිම පන්දුවර 60කට සීමා කර තමයි පවත්වන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන හොඳ හැඩගැස්මක් හොඳ ආරම්භයක් හැටියට දකින්න පුළුවන් ඊයේ දිනේ. පැහැදිලිවම මම හිතනවා උන්ගේ ඒ උත්සාහය ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක වුණා කියන එක. නමුත් අර එකම දේ තියෙන්නේ දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දුව ගමන් කරන ආකාරය අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා 4 සීමාව විතර පන්දුව ගමන් කිරීමේදී තියෙන වේගය සහ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන මම හිතනවා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔවුන් මහා තරගයට සහභාගී වෙන්නේ. දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව වෙතට පන්දුව ගියේ. ඉතින් එහිදී මම හිතනවා උන්ට මීට වඩා යම්කිසි වෙනස් තත්වයකට මුහුණ දෙන්න වේවි. මේ ආකාරයෙන් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන නමුත් වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය ඉතාමත් උසස් ස්ථානයකට පැමිණීම. මොකද පිටිකරුවෙක් හැටියට පිටිකරුවන්ගේ මානසිකත්වය ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගේ මානසිකත්වය. ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඒ තත්වය වෙන විට ඔවුන් සැහැණ උසස් තැනක සිටමින් මහ තරඟයට මුහුණ දීමට ඒ සැකස්වීම ඒ සැකසීම මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් වුණා උන්ට මේ ඊයේ දවසේ. ක්‍රීඩා පිටියේ මොකක් වුණත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ විලාශය පන්දුවර 62යි පන්දු 4කදී 377 ලබාගේ. ඒ මං හිතන්නේ ඔවුන් ඒ ලබාගත් පෙරහුරුවක් හැටියට. ඉතාමත්ම හොඳ පෙරහුරුවක් ඔවුන් ලබා ගත්තා. මොකද තවත් සති දෙකක පමණ කාලයක් ඉතිරිය තිබේදී සති දෙකකුත් නැතුව වගේ. නමුත් කොහොම නමුත් ඔවුන් ඉතා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඊයේ දිනේ. ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් ඔවුන් සිදු කළා. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ලක්ෂාන් විශේෂම 6 සහ 7 තරග වදිද්දී මහා ක්‍රිකට් තරගයට ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ආනන්දය 7 සහ 8 තරග වදිනවා මහා ක්‍රිකට් තරගේ. ඔව්. ඒසා ඔවුන්ටත් ඉතාමත් වැදගත් මේ තරගේ. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතනවා උන්ට සෑහෙන වගකීමක් තියෙනවා. මොකද මේ තරඟාවලියේදී උන්ගේ දක්ෂතාවයන් ගැන කල්පනා කිරීමේදී උන්ට සෑහෙන මම හිතනවා මානසික වශයෙන් දැනෙන පීඩනයක් ඇති. නමුත් මම හිතනවා පුහුණුකරු සංජීව රණතුංග ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයේ යම් ප්‍රමාණයකට උසස් තැනකට ගේන සෑහෙන ලොකු වගකීමකින් කාර්යයක් යෙදෙනවා. එම නිසාම තමයි මම ඊයේ දැනුවත් වුණා කනිෂ්ක රන්තිලකගේ නායකයා ඔහුට විවේකයක් ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ තරඟාවලියේ. මොකද මේ දිගටම ක්‍රීඩා කරපු නිසා
ඔහුට යම් විවේකයක් ලබා දෙන්න මමත් විශ්වාස කරේ ඔහු යම් කිසි ආබාධයකට ලක් වෙලාද කියන එක ගැන. නමුත් ඔහු මාව දැනුවත් කරා මේ ඔහුට විවේකයක් ලබා දුන්නා කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ආකාරයෙන් විවිධාකාර ක්‍රියාමාර්ග ඔහු අරගෙන තියෙනවා මේ කණ්ඩායමේ යම් ප්‍රමාණයක තැනකට ගෙන ඒම සඳහා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. දුර්වල පහරක් එල්ල කරන්නේ දසුන්. පිට යොමු කිරීමක් සිදු කළා පන්දුව වෙත. නමුත් ඔහුගේ වාසනාවකට පිටේ වැදුන්නේ නැහැ. නමුත් පැහැදිලි දුර්වල තාක්ෂණයක් ඔහුගේ පාදශාලයන් උපයෝගී වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පන්දු යන්නේ මාර්ගය ගැන හරියට අවබෝධයක් නැහැ. පිට යොමු කිරීම පමණයි. දැන් කෙසේතත් මැද පෙළ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මීට වැඩි අපි තාක්ෂණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ පන්දුවරයක් ලක්ෂාන් මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ අවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවකින් නිමා කරනවා පන්දුවර. නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ලක්ෂාන් ගමගේ ආනන්ද විද්‍යාලය 113යි කඩලු 4. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ශාන්ත් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර 19 පහළ සිංග කුසලාන් තරගාවලියේ මේ වෙනුවිට සාරාංශය ලකුණු 377ක් ලබාගත් කඩලු 8කට ශාන් ජෝසප් ආම. ඉතින් කැපී පෙනෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටියා. ෂෙවොන් ඩැනියල් 117ක් සහ ෂෙරන් ෆොන්සේකා ලකුණු 102ක්. ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 72ක් ලබාගත් කැපී පෙනුනා ඊයේ දිනේ. බැක්කට් පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා හංසජ පසුපාදයට යමින් තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ශලින්දට එරෙහිව ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. ඔව් මම විශ්වාස කරනවා ශලින්ද මීට පෙර පන්දුව වලදීත් මේ ආකාරයෙන් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරලා ඔහුට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. මේ අප දකින්නේ කෙටි පන්දුව ඒ වගේම පිටිකරුවාට ගොඩක් ඉවතින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ. එලිමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් සත්‍යජිත් විතාරණ විනිශ්චයකරුවය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. විශ්වාස කරන මීට පෙර පන්දුවේදී අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා දීම නිසාම ශලින්දගේ අර පොඩක් විශ්වාසය එමෙතන පොඩක් ගිලිහි ගිය ආකාරයක් තමයි පාසු තීරණයක් විනිශ්චයකාරවරයාට. ශලින්ද වමත් දඟපන්දු යවන්න ඔහුගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක ඔහුත් වමත් දඟපන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත්ම හොඳින් මොහුට අවශ්‍ය කරන ශිල්පීය ඥානය ලබා දිය හැකි කෙනෙක් ඔහුගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් එදා මුල්ම ටෙස්ට් තරගයේ නිරෝෂන් ක්‍රීඩා කරේ නවසීලන්තයේ ගාල්ලේදී. දැන් ඔහු කඩලු 9ක් බිඳ දමනවා සමස්ත තරගයේ ඉනිම් දෙකේදී. තාමත් විශිෂ්ට පන්දුයයිමක් එදා ප්‍රදර්ශනය කරා නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක. ඔහු තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඊළඟ පන්දුර අලංකාර ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත. මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර හංසජගෙන්. මම විශ්වාස කරනවා ශලින්දට යම් ප්‍රමාණයක අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ දකුණත් පිටිකරුවන්න. මොකද ඔහු දැන් රවුන්ඩ් එකකට අන්තිම පැමිණ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම ඉලක්කයේදී යම් දුර්වලතාවයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. තාමත් සාර්ථකයි. තාමත් හොඳින් පන්දුවේ වේගයත් උපයෝගී කරගෙන ශලින්ද ඒ 4 සීමාව වෙත බිග් පොයින්ට් කලාපෙන් යොමු කරන්නේ. මම හිතනවා තාමත් එපමණ සාර්ථක පන්දුවරයක් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් පන්දුව 31ක් නිමා වෙනවා ලකුණු 121ක් හැටියට කඩලු 4ක් දැවි. පන්දුර 31ක් නිමාවදී ලකුණු 121යි කඩලු 4කට
හංසජ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු පන්දු 48කින් ලකුණු 37ක් ලබාගෙන දසුන් තාරුක ලකුණු 4යි පන්දු 13කින් මේ ලක්ෂාන් පන්දු යවන්නේ. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. තියුණු පන්දුවක් ලක්ෂාන්ගෙන්. පිතාසලින් පන්දු ඇදීගේ කඩුරු රකින්න ආවෙති. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මම හිතනවා ඊයේ දිනේ සිටම ලක්ෂන් සෑහන් හොඳ පන්දු යොමු කරා. සමහර අවස්ථාන්වලදී පිටිකරුවට සෑහන බලපෑමක් සිදු කරපු පන්දු අපි දුටුවා. ඒ වගේම පිටිකරුගෙනුත් දුරල තාක්ෂණයක් අප දකිනවා. විශේෂයෙන් දසුන් පන්දු එන මාවතට යන ආකාරය තාමත් දුර්වල ආකාරයෙන් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. නමුත් ලක්ෂන්ට අපි කියන පොඩක් අන්ලකි. එහෙම නැත්නම් අවාසනාවන්තයි. මොකද ඊයේ දිනේදී හොඳ පන්දු සෑහන මේ නැවතත් එම පුනරූපණයම මේ දසුන්ගේ දුර්වල තාක්ෂණයත් අප දකින. ඒ වගේම ලක්ෂන්ගේ තාමත් හොඳ ඉලක්කයක පන්දු පතිත කරා. ඊයේ දිනේදීත් අපි දුටුවා. නමුත් තවමත් උට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යන ඔහු. හංසජ තරඟ 6ක් ක්‍රීඩා කරමින් මේ දක්වා ලකුණු 136ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 54ක් හැටියට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදී යන පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට ලක් කරනවා දසුන් තාරුක. දසුන් තරඟ 10කදී නිම් 14ක් තුල ලකුණු 170 ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 61ක්. ඔහු ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න අද නොම්බර 6 පිටිකරු හැටියට මේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක අපි සංසන්දනාත්මකව කතා කරන විට පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙනවා අපි අද ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොමු කරගෙන විශේෂයෙන්ම ලක්ෂාන් පන්දු දෝලනය කිරීම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවත ඇදී යන පන්දුවේ මේ පිටිකරුවා දෙදෙනාම තරමක් අපහසුතාවයටපත් වුණා. ඒ වගේම ජාලිය මම ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහයක් දරුවේ දැන් අපි ආනන්ද කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන් සහ මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන් අතර පන්දු යැවීමේදී තියෙන වෙනස සහ අන්තයන් තෝරා බේරා ගැනීමේදී අතරම අපි හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරනවා වමත් පන්දු යවන්නේ පිටිකරුවෙකුට රයිට් ආම් ඕ ද විකට් අන්තේ පන්දු යැවීම තුලින් ලොකු පීඩනයක් ගෙන දීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා. ලක්ෂාන් මේ දක්වා කිසිම අවස්ථාවක ඔහුගේ අන්තය වෙනස් කරේ නැහැ. නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ ගොඩක් පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීම සිදු කරන ලැබියේ ඔෆ් ස්ටම්පේ රවුන්ඩ් විකට් අන්තේ. ඊළඟ පන්දුවට පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාවෙද දැකුම් කළු 4 පහරක්. අද දිනේ දක්නට ලැබුණු විශිෂ්ටතම පහර දසුන් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් 4 පරතරයෙන් ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකම යම් ප්‍රමාණයක පිටිකරුවක් තුලට පහර එල්ල කිරීමට ඉතාමත් පහසු ආකාරයේ ස්ථානයක පන්දුව පතිත වන. ඒ වගේම ඉලක්කයක් කිසිදු අපහසුතාවයක් නොමැති හොට ස්ථානගත කිරීමට හැකි ඉලක්කයක පන්දුව පතිත වෙනවා. ඉතාමත් සාර්ථකයි ඒ අවස්ථාවේ දසුන්. මම ලකුණක් අත් කර ගන්නවා පන්දුව කව කලාපයට යොමු කරමින් 4 පහරේ අනතුරු තමාගේ අන්තය මාරු කරගත්තා දසුන් තාරුක. 126යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ. තවත් ලකුණු 251ක පිටුපසින් කඩලු 6ක් අතීතව මුල් ඉනිම සසදා බලන විට මදක් ප්‍රමාද වෙනවා නොන් ස්ට්‍රයිකර් ඉන්දී සිටින පිටිකරුවා. මොකද දසුන් වේගයෙන් තමාගේ සීමාව සටහන් කරා. මොකද හංසජ ආරම්භයේ මදක් ප්‍රමාද වීමක් සිදු වුණා. ඔහු හිතුවේ නෑ මොකද පන්දුව පොයින්ට් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා වෙතට ගිය නිසා දසුන්ගේ කැඳවීමක් ඔහු මං හිතන්නේ බලාපොරොත්තු නොවෙන්නට ඇති. කෙටි පන්දුවකට හුක් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ කඩුරු රකින්න ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවා. බලමු විනිශ්චයකරුගේ තීරණය පිත්තේ වැදුනාද? පිත්තේ වැඩි ගිය අවස්ථාවක් හැටියට තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔය ජාලි මම විශ්වාස කරන අත් ආවරණය හෝ පිත්තේ උඩ කෙළවරේ වදින්නේ. පන්දුව 32ක අවසන් ලකුණු 127යි කඩලු 4කට ආනන්ද විද්‍යාලය. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. March Madness 2020. Exclusive coverage on theparade.com.
There we go. Ananda College 127 for 4. And Dasun at strike. If you're just joining in, St. Joseph's College scored 277 runs for their first innings. And of course, Ananda College are here at 127 for 4. And joining me in the commentary box is Michael Adams. Good morning, Michael. Morning, And this Megan. is Morning, what everyone. happened in the last ball. Sharon Fonseca, valiant efforts there. Got his hand to it and just slipped out. But well directed short ball from Lakshan Gamage. That is his surprise weapon normally. Yeah. Should use it sparingly, not show it always. Yeah, I should have introduced you better. I think well swept there. But definitely there's enough protection in the deep. He'll be cut off by Meteor. So yeah, as I was telling, I should have given you a better introduction, Michael. Someone who has, who knows these boys more than anyone else in this commentary box. Michael Adams, former Josephian coach. Thank you for the compliments. Yeah, definitely I know these guys. Worked with them for 2-3 years. Well bowled from Shalendra Sinivaratna. Started off very well today. In the very first over, he struck the set batsman out, and one of the most dangerous batsmen out of Ananda College. Baffled him. Dasun Taraka beaten in flight, but still it beat everyone behind the stumps. They beat the wicket keeper as well. Shown as buys. Taking everyone by surprise. Strangely getting a bit of turn here. Yeah, that missed the stumps. Yeah, Missed the leg stump definitely. as well. I definitely predicted a lot of turn because it's very dry at the center, though there's good covering of grass there. It's very dry out there, and these wickets they've been used for so long, and it's the peak time now. So one after the other, week after the other, they'll be playing on those. So there is a lot of deteriorations. Well, strange to me, yesterday there was not much of turn on the wicket. That's end of over number 33, 132 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය So Lakshan Gamage to continue. Bowling Okay. unchanged from this end, Megan. I a bit surprised. I thought he would have bowled about maybe 2-3 overs and seen the off spinner coming in from the other end. But maybe just trying to give him a go. This game is all about going, isn't it? For both teams, they just want that time at the center, mostly. Well, with the big match around the corner, might want to just get in a few overs. Be prepared for it. A few vital overs under the belt. Oh, well bowled into the block call from Lakshan Gamage. Good jogger, very good jogger from Lakshan Gamage. Right on the money. In line with the stumps. I'm very impressed by the cricketer who he has turned to be. Lakshan Gamage used to be a slugger, nothing more than that. Got a lot of power, a lot of potential. Well, short ball, pulled it. There is a protection in the deep. So Lakshan Gamage just used to be that kind of a batsman who can clear the ball at any time and had the power. So was a clean hitter, but
was never that guy who would convert a 30 to a 50 or 50 to a 100. But now he's completely transformed his game, set himself targets, and now I think he's playing a much matured game. And when it comes to the bowling, he used to be this. I remember Lakshan Gamage. I keep telling it in every Jaws match that I remember Lakshan Gamage as one bowler with a weird action. Well, there was a remodeling done to his action once he went into the Sri Lanka under 19. Exactly. So I remember, all I remember about Lakshan Gamage is that a bowler with a weird action. But now he's turned out to be one of the most matured bowlers going around in the circuit. Look at the way he uses the seam, the way he uses the surface, the lengths he bowls at. He understands which surface will suit which length. That's a mature science of a fast bowler. Well, that's the experience playing in the under 19 as well. We can gain a lot of experience there. And But the for variation of his pace also. For me, the best I've seen him was in the 50 overs last year against St. Peter's. Exactly. Nothing. St. Joseph's were looking down the barrel at 30 odd for 6. Comes and gets 100. Nothing. They can take nothing out of that knock from of course Lakshan Gamage, because I remember he's carted the bowlers out of the park easily. That was a matured knock. We have to give special mention to Sachin Mahendra Singh also, who supported him with a good 90. That was amazing partnership. Yeah, definitely an amazing partnership to win the game again for St. Joseph's College. 34 gone, 134 for 4. Yeah, speaking of Lakshan Gamage and big matches, we should also remember that with the Battle of the Saints just around the corner, I think the top 3, Josephian top 3, have got enough under their belt. Well, And actually, there are 4 guys who played in the under 19 at whatever point. So, very good side this is. Yeah, of course, even Joan De Silva, yes, he's played in the pool, Sri Lanka under 19. He played the Mercantile tournament, then played in the Super under 19 provincial. So he definitely has a lot of potential. But unfortunately, he couldn't make it to the under 19 squad. But Dinesh Jayakodi is another player who made it to the under 19 squad but couldn't continue. Yeah, meanwhile, Dasutaurko starts his boundary run through extra cover. That was a good shot. Yeah, he is capable of batting. I remember against St. Peter's, if I'm not wrong. Good placement. And gets full marks for it. Hansager. Gone up to 40 now of 55 deliveries. He looks a surprise. Wasn't very colourful throughout the season. Pretty decent run rate as well, Meekan, 4.02. Once again, down on one knee, but couldn't beat the field. So they are well in course, even Ananda. They can go for this 239 runs, definitely, because just 4 wickets have fallen. And there's a lot of batting to come. Depends on how deep they bat. Well, not very deep, but I think it's a good surface to bat on. Yeah, the surface is good for batting, so it's just that you need application and some patience on this track. Oh, missed it. Shalinda No. Seneviratna made a meal of it. The non-striker was gone for all money. He just could have lobbed it onto the stumps. Look at that. Back foot punch. Started, yes, no, sorry. And then he goes down. Everyone, comedy of errors. He's all smiles, Shalinda And Seneviratna. he just can't believe it.
Should have taken his time and just lobbed it all. Yeah, he could have run. Yeah, because the batsman was on the ground. Risky, don't leave those. 35 gone, 138 for 4. Oh my god. So we are back. Looks like we're going to see the first bowling change. See the Ananda players. Generally don't see so many players in pads. So it'll be Miranga Wickremage. Has bowled 1 over yesterday. Strangely not seeing the offie still. The most experienced bowler. I think there's a lot of boot marks in the jar surface, Michael. It's dry, cracked up, and also those boot marks makes life very hard for batsmen if a turn comes into play. Oh, well bowled, Miranga Wickremage. That was a beauty. I think Ashen Daniel prefers the other end. Generally prefers bowling from the pavilion end. So maybe coming on after Salin the finishes his spell. Inoko. A quick single. Well, should be gone. Should be gone. Well, I thought so either. So he was in. Very well tossed up. Good bit of fielding there. But I don't really understand why do they really need these risky singles over here. They're chasing 238. First get yourself in. It's just the start, about 3 to 4 overs gone in the day. I'm telling you, Megan, that was very, very close. Very close. He's lucky to be there. No comments. All boils down to the man in the middle who makes all the decisions. We should have first. We can't really criticize the umpire because they have to get into position. They don't have the luxury of TV umpiring. So at any situation where they couldn't really get into the right position to see the ball, the benefit of the doubt should go to the batsman, and Yeah, that's exactly what definitely. But there again, as an umpire, that's also part of your job. Getting into position quickly and being able to judge the situation. they did. Yeah, it's a win-win situation, but anyways, at Definitely. certain times it's very difficult to get into right position, because you don't know from which end the throw will come at, and you have to predict that. You have to predict the batsman. A lot of things going at the center. 36 overs gone, 139 for 4. So as predicted, Yes, you know them better. Shane Daniel coming from his preferred end.
also to all the viewers, these boys have been under Michael Adams about a couple of years ago, so he knows all their strengths and weaknesses. I'm surprised that Velalagi has still not taken the ball. He's one guy who always, if he's on the field, he wants to bowl. And there's one time Megan used to tell him, thank God you can't bowl from both ends. if he was allowed to, he'll definitely bowl from both ends. Well bowled, good pivot, straight away on money. He was having a slight shoulder injury, so maybe delaying as much as possible. Velalagi? Yes, he was. He was left out of the team last game, comes back in. Well, actually, the previous game, mind the match, he just bowled four deliveries. Didn't even complete over, and then he came in with a shoulder problem. So maybe trying to take it easy before the big match. They do have 3 good spinners. Talk about Josephian spinning this year. Shalinda Seneviratna, Migramianga Vikramage, then of course Hashane Daniel and Dunit Velalagi. So Miranga with 53 before this match. Yeah. Salinda 46 before this match. And Dunit Velalagi 55 before this match. Well played from Ansaja. His boundary run doesn't cost up even though he's not found the defense right. But he has been able to get the loose ball away. Batting pretty well. Yeah, you can't exactly call it a very loose ball, but anyways, 2 full there from Shane Daniel. But he wanted to play that extra cover drive. He wanted him to go score just as what he did. So I think he's playing in. I think Ashane needs to vary his pace a bit. Yesterday I watched him bowl a bit, bowling a bit too fast for a 2-day game. But I'm sure he'll understand what he needs to do. But nicely flighted again. He's mixing it up well. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So meanwhile, we should also mention that St. Joseph's College, when talking about their bowling, they don't also have the services of Ashanti Alvis in this game. It's been a couple of games that he since last played. He's out with injury, I was told. First he was having a hamstring problem, and I think then he's having also a back problem, is it? Yeah, definitely he is in the commentary box. Yeah, so it's just confirmed hamstring issue, which is not a good thing. Nicely driven again. Good work in the deep. Seneviratna, is it? Yeah, Seneviratna gets the ball back quickly. That's one injury can always come back to you, especially fast bowlers. Especially fast bowlers. Tell me about it. You don't want a hamstring, not anything else. You know, fellow Josephians have struggled a lot with that. Oh, well bowled Milanka Vikramage. How did that miss the bat? He's giving a lot of revs. Look at the ball. It spits out of the surface. Look at that. Into the surface, and there you go. It requires a lot of revs. I think he's their strike bowler. Even though the others have got a lot of colours on them. But I think Milanka Vikramage is an unsung hero for St. Joseph's College so far. Well, definitely. Been in good form with the ball. Also with the bat?
also with the bat. But Miranga has over 301 runs prior to this game, averaging But, 23.15, batting at number 10 now. Well, he was promoted in this match, but I can remember the Anthonian match coming at number 10 and getting a 50 odd. And that's where That 50 almost, exactly, not almost, it in fact won the game for St. Joseph's College. A bit too wide from Miranga. He's one of the players that I've been looking over the years and thinking, why isn't this guy getting a break? Why isn't this guy really being highlighted? once again beautifully bowled. Just can't find the edge, and that's 38 gone, 146 for 4. So Hansa John 48. Look, waiting to get those 2 runs. In the meantime, Ashane to continue. 1 for 29 of 7. Been a bit expensive. Trying to come to terms with 2-day cricket, I'm sure. That one. Again, in line with the stumps, he should love the left-hander, but I think he should give it a little bit more. Invite Dasun Tarko to go at that expensive drive through extra cover. Yeah, the more you give it, the more turn is going to get off the wicket. Too flat. Darted it in, trying to Sure, rub he the can- pads. He can get that slip into play. We can spin it away from the batsman. I think sooner he'll give a little bit of air. That's much better. But I think when he comes around the wicket, I don't see that pivot he gets while he's bowling over the wicket. Look at that, he just drops it in there. The way he finishes it, darting it and just dropping it in there. Look at that. He gets more turn, more pivot while he's bowling over the wicket. But nowadays, most bowlers, they tend to, if it's a left-hander, the off-he always tends to come down the wicket. I don't understand it. I prefer them start over the wicket, try to turn it away, and then come round the wicket if nothing happens. That's definitely to keep LBW still in action. But let's discuss it at the end of the other over. 39 gone, 146 for 4. So as we were speaking of the right-handers coming over the wicket, I think that's definitely to start with the LBW, to have that in play. Even the left-handers, left-arm spinners, they tend to come around the wicket very soon. Right, as they see a right-hander, they come around the wicket. That's to keep the LBW in action, and that angle that they create comes in straight in line with the stumps, and the ball turns away. That's never easy. Yeah, but what they don't understand is sometimes you need to do a bit of changes just to keep the batsman thinking as well. Ideally, if he goes over the wicket, he's going to get those 2 slips there in play, because he's going to turn it away from the batsman. Now you Yes. see, it's easy for him to leave.
Exactly. Right? That's what I Because- was just gonna tell. But 'Cause if he bowls that ball from over the wicket, batsman might have to play it because he's not sure. But here he gets a better sight of where his off stump is. And also, starting around the wicket, I think that lets the batsman settle in to his off stump, his line and length, and the angle of the ball. You have to vary it. You start it over the wicket, try to use the angle, then again come and use the around the wicket, use the depth of the wide width of the grease. I think that will baffle the batsman more. Okay, now you don't need to baffle him when he plays strokes like that. But very lucky. Very lucky there. So the keeper Against was the spin. unsighted. Because he could have gone for it. His temperament just fell off. Look at that. Against the spin. Just trying to. It's like a break free. He just wanted to break out of jail. That was the only ball that was in line with the stumps. All the others were wide outs at the off stump. He was waiting for it. And like you said, they're trying to get the LBW in place. But bowling wide outs at the off stump is not going to help you. I think he'll create more of the batsman trying to play at every stroke if he comes over the wicket. Just for one or two deliveries. See how it goes and then, go back. Basics. No, that's a myth. That's an illusion that these bowlers give in to coming around the wicket in line with the stumps, turning it away. But I think once it's in line with the stumps and around the wicket, the angle, I think that gives them more sight of the ball. When you bowl from over the wicket, they are partially blinded. That's one other reason that, you'd like him to bowl. Okay. Interesting call there. Interesting appeal, in fact, sorry. So that's 40 overs into Ananda College innings, 147 for 4. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 40 overs completed in the Anandian innings, and they managed to come up to 147 for the loss of 4 wickets. Only 1 wicket lost in the morning, as Daniel continues. It's 147 for 4. Daniel to Jayasinghe, Jayasinghe who's on 49, living dangerously but very valuable 49, isn't it, Sudarshan? Oh, absolutely. I think very, very valuable runs for Ananda College. Anything that they get on from here, they will be quite happy. And that's the 50. Well made 50 by Hansager, like Paul has mentioned, living dangerously, but those are very, very important runs for Ananda, who were staring down the barrel yesterday. They were 71 for 1, but 73 for 3. But they did quite well to make sure that they didn't lose any more wickets. 104 for the loss of 3 when at the close of play. But in the morning, despite losing their settled batsmen, they've done very well for themselves, this pair of Dasun and Hansager. Yes, definitely they played very well. Of course, couple of hits dropping in between the fielders, but they got the runs what they needed. And I thought they should have started with both the spinners from both ends, but St. Joseph's opted to bowl with start with Lakshan Gamage from the swimming pool end, because the spinners were doing quite well, and even after that we saw Vikramage coming in and bowling quite, taking a bit of turn off the wicket. And Ashin Daniel has been introduced from the pavilion end. I think Pauline is the reason for
We'll come back to that. That's the end of the 41st over. Ananda 148 for 4. අපි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාලාට ළඟදිම ලැබෙන්න සලස්වනවා. තා මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? දවසම මැච් බලන්න පුළුවන්. දැන් මුළු දවසම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. මැච් බලන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. March Madness 2020. Thurston versus Isipatana, the 57th Battle of the Brothers encounter on the 28th and 29th of February from 9 a.m. onwards. Live on Dialogue Television, the Dialogue View app, and thepuppery.com. Well, there you see the Ananda betting card. Ananda Javira got 20. Vishal Dhanuratna got 27. Netmi Karunaratna 26. Kalana Vijay Siri was out for 1. And Hansa Jayasingha not out on 50. And Dasun Taraka not out on 14. 10 extras, 148 for 4 after 41 overs. The bowling for the Josephians, Lakshan 11 overs, 2 maidens, 43 for no wickets. Lakshan, his form has been troubling, isn't it? Haven't been that penetrative bowler he used to be. Shalin Dashin and Mitra are the ones who managed to take off the wickets column, but Miranga has been impressive as well. 4 overs, just 5 runs, and he's been one of those very economical bowlers. He started off today, and Pauline is coming back to the point you raised about Josephians not starting off with the spinners, because the spinners were doing very well. I think Josephians, what they're looking at is now, yesterday they managed to get almost the majority of their batsmen a very good run, and now they're having one eye at the big match, and they're looking at getting all their bowlers, and Lakshan Gamage will naturally have to start off in the morning at the big match itself, so that's why they're maybe looking at that. Well, talking about that, yes, Sudarshan, when you see the Josephian lineup, I thought the weak point in the Josephian lineup is the pace attack. They have a very good batting lineup, and then very good spinners. Fielding is quite good. Actually, the 2 pace bowlers are the weak link of the Josephian side, I would say. Yeah, I got to agree with that because the Josephian pace bowlers, Lakshan Gamage and also the skipper Johan De Silva, haven't been consistent performers. They're very good when on their day, on their time, but haven't been that consistency that we
But Hansaja going on his merry way. Gets another boundary. He's been a standout batsman for Ananda, no doubt, this game. Really making his case for the all-important big match. And when the Anand, the top order, were expected to put in a gallant effort and make sure that their team comes to a very, very decent score, a respectable score rather. It's Hansaja who's taken it upon himself to make sure that Anand walks out of this game with their heads held high. It's definitely the Josephian point of view to make things happen, I would say. Anandians will be wanting to bat the whole day through. Most probably, even if they're dismissed in the first innings, they come back again and bat the whole day through. But the Josephians got to make the game out of it and try to make things happen by getting the wickets. Absolutely, I'm 100% with you on that. 42 overs completed. And 154 for the loss of 4. There we see the highlights most probably of the innings of Hansika Jayasinghe. That's swept away nicely. That's a good couple of shots played by him around the wicket. Couple of boundaries here. He comes down the wicket and hits it over mid-wicket. That's a shortish delivery again, getting onto the back foot. Again to the vacant mid-wicket area. It's a nice quick cut. That's Hansika Jayasinghe's 50. Very well played 50, very valuable runs for Ananda College at this stage. They're 155 for 4. 50 coming off 56 at the moment to Hansika Jayasinghe. While we are bringing you this game, West Indies starting off their tour of Sri Lanka at SSC. Currently they are at 57 runs for the loss of 1 wicket after 12.5 overs. So decent start for the Caribbeans. The wicket taker there is Tisara Pereira. That's right, old Joe, who's making a comeback after, I believe, 2018 when he last played the ODI match, and he has definitely improved a lot since. Paul Nessie's put on some really good performances in the T20 leagues around the world. That's right. That was Mickey Arthur's comment also the other day. Tisara Pereira has come back into the ODI side. And I do remember way back in 2005 or 6 rather, I'm not sure of the year, Trinity played St. Joseph's here at Dali Road. Tisara Pereira, if I'm not wrong, at that time did hit a sixer which passed the chapel here as well. So he was one of those players who could really do damage to the opposition as well as the things that were around him. I know many vehicles that have gotten their windscreens damaged by Tisara Pereira. It's definitely a really hard hitter of the ball. Talking about the game, Ananda trying their very best. I think at the moment Ananda done quite well, Sudarshan. That's the end of that over. Ananda 156 for 4. Most impressive batsman for Ananda College has been Hansaja so far, managing to get 57 off 88 deliveries. Here's how he's gotten that. It got some boundaries all around the park.
He's on 57 at the moment. It's Miranga continuing from the swimming pool end. He's bowling his 6th over. 9 for 12, his bowling figures. Bowled quite well. Got that odd ball to turn. So Mirang again has been one of those real contributors for St. Joseph's College against the Antonians. Got a fighting 50. Was very unlucky rather, to be given out for a delivery that was going down leg side. And also very useful spinner as well, who can contain one end. Yes, he's been one of the top wicket takers for St. Joseph's this season. And also, as you said, a very capable batsman. That's what I say, he's a lower order batsman, but the Josephian batting is quite strong. They got 377 yesterday of just 62 overs, Sudarshan. So that's the end of the 44th over, 156 for 4. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මෙහි දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 44 overs completed, 156 for the loss of 4 Ananda College. As Daniel continues from the pavilion end. Ashan Daniel is one of those standout spinners in the Sri Lankan cricket school circuit. We need to make sure that he's really taken care of well. They see the wagon wheel of Ananda College, 25 boundaries, 1-3, 5 twos and 34 singles. Shots all around the park like. Yes, Sudarshan, definitely Ashan Daniel had been I would say, was the best bowler among the Sri Lankan under-19 squad in the recent World Cup. Because if not the best, definitely the best spinner, I would say. Oh, 100%. And it's very, very important that we try and safeguard the spinners of his caliber, given that he's got plenty of first 11 experience and also a junior international experience as well. So, these are days that spinners are becoming quality spinners, rather, are becoming a rare breed in Sri Lankan cricket. And Daniel, I believe, is a cricketer, a thinking cricketer, skipper of St. Joseph's last season, can contribute in many ways to Sri Lanka cricket. Yes, he came into the Josephian side with a bang this season with a 10-wicket haul soon after the World Cup against Mahinda College in goal. So a lot is expected from him today too, to get the breakthrough. He got 1 wicket yesterday, bowling on his 11th over, 1 for 33, his bowling figures. These two batsmen have put on 54 runs at the moment. The 45th over completed. Ananda 158 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Seems like there's a bowling change.
Yes. New man being Looks called like in. Dunit Velalage. Yes. Dunit, it did surprise me that Dunit had only bowled one over this entire game so far, but like we spoke earlier, the Josephians are trying to get every one of their bowlers to try and get as many chances they possibly can. Upishly played by Hansager, loss of concentration momentarily, but falling short of the man. Well, Dunit bowled the last over yesterday and coming in for the first time today, bowling from the swimming pool end. He too has been among the wickets this season. Very heady cricketer, very capable all-rounder. And also very, very busy cricketer when he's on the field, isn't it? He likes to move about, likes to talk to people. Very animated when decisions don't go his way. Definitely, you can't keep him out of the game. Even in the field, he pull off some brilliant catches. And what's better is the fact that he has a couple of more years to contribute here at the Dali Road. So a bright prospect. Velalage will definitely put on a couple of more inches as well once he grows into a 19-year-old. So interesting times ahead for St. Joseph's with this kind of talent coming up the ranks. In addition to doing it, there is Shimon Daniel. Great talent there too. He's not afraid to hit the ball. That's right, younger Daniel. Despite being quite young, doesn't he makes sure that his age is not a problem when he comes out to bat. Dunit Velalage runs through his first over of the day, 46 for the loss of 46 overs completed, 159 for the loss of 4. මේ ගෙදර ඉන්නේ අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Well, almost 90 minutes of play gone, Sudarshan. I think Ananda have achieved what they really want to. Loss of 1 wicket. They want to bat as much as possible. And these two players have been playing very well. Added 55 runs up to now. For the 5th wicket. Hansa Jassing on 59 and Dasun Taruk on 16. The Josephians, on the other hand, toiling very hard to get the breakthrough. The 2-1 and the batsman really wanting to hang around there as much as possible. Batted for almost 90 minutes now. Yes, I think Ananda has done very well because now what they're trying to do is to not let the Josephians go on and take an outright victory here. If the Josephians really do want to push for that outright victory, they need to make sure that, like you said, that they need to make things happen now. Because before lunch, if they can't get a couple of more wickets, that's going to be quite difficult to try and get a result out of this game. And if Ananda maybe can get about 250, I think that would be a big confidence booster, Pauline, especially given the fact that St. Joseph have been one of the best teams this season so far, and also they've got very difficult spinners to bat at their home grounds.
Well, to be frank, Sudarshan, I thought the Josephians should be able to get Ananda all out by lunch, but definitely full credit to the Ananda batsmen. They fought hard, playing some good shots, not getting bogged down. They're getting the runs too, especially Hansa Jayasinghe. So that's the end of the 47th over, 161 for 4. So it's Velalage to continue from the swimming pool end. The spinner has been rotated. Josephians are looking for that wicket. Shalinda Sinivaratna, Miranga Wikramage, Dinut Velalage, the three left-arm spinners. And the right arm spinner Ashane Daniel, that's hit high in the air, but the fielder can't get underneath to it, and that's gone into the boundary for 4. You see the replay of that. Dasun Taraka, not afraid to hit it. There's a possible chance, but I don't think the fielder got even a hand into it. Always difficult, isn't it, running back and taking those catches? It's a difficult art that needs to be perfected. These two batsmen have been taking their chances and getting the runs. So it's 165 for 4. We are in the 48th over. As I said earlier, it has to be the Josephians to make things happen. If they want to win this game, they really want to win it before the Josephian beat, right? Which is going to be played on the 6th and 7th of March. It's a loud appeal. Thought the batsman didn't offer any stroke on that. So that's the end of the 48th over, 165 for 4. So it's St. Daniel to continue from the pavilion end. Ananda College 165 for 4. The Josephians wanting to get the breakthrough, trying very hard. The fact that the Josephians are a little doused and not looking to play strokes is not helping the Josephians as well. Ananda is quite content on the fact that they want to hold on and try and make life as difficult as possible for the Josephians. Yesterday,
the lads from Maradona Josephians they were quite electric in the field. They were looking to score runs. They were scoring at a pace. Ananda, on the other hand, are looking to bat through the day. That's their target, isn't it, Paulinus? What they're looking to do is to survive. It's definitely they want to bat through the day, but still, you see, 61 runs have been scored this morning, so that's not a bad performance by Rian and the batsman. The last couple of overs, they didn't get much runs, but still then they had played well. Hansika Jasing in particular got 60, played some good shots. Daniel has been toiling away. 13th, he's on to his 13th over. 35 for a solitary wicket. You're not going to tire that man out. He's got plenty of experience. Daniel is going to try and capitalize as much as he can. Still a long way to go for Ananda, trailing by 211 runs. But they will not matter very much on that. They will not bother, I would say, very much on that. The main intention is to bat as much as possible. A breakthrough here is absolutely crucial for St. Joseph's. They need to try and break this partnership as soon as possible, because current partnership stands at 62 runs for 134 deliveries. Quite a little slow, but very, very useful. That's the end of the 49th over of the Anand innings. Anand currently 166 for the loss of 4. පඳුර 49ක් අවසන් ලකුණු 166යි කඩලු 4කට හොඳ ඉනිමක් හාන්සජ පන්දු 105කින් ලකුණු 61ක් ලබාගෙන හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ස්විප් කව කලාපයට එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. හොඳ සබඳතාවයක් ප්‍රියන්ත මේ වෙන විට ගොඩනගනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඇත්තටම ඔවුන් වැටි සිටි ස්ථානයෙන් යම් ප්‍රමාණයක අස්වැසිලක් එම කණ්ඩායමට දැන් ලැබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ විශේෂයෙන් හංස ජෙයිඩ්න ඉදිරින්ම සිටිනවා. ඔව් යම් කාල වේලාවක් මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් මේ ආකාරයෙන් මේ පන්දු යවන්නට යම් හිස්සරදක් වෙලා තියෙන පිටිකරුවා දැන්. ලකුණු 104 දී සිවන විකට්ටුව බිඳ වැටුනේ. ඒ අනුව ලකුණු 63ක සබඳතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අනර්ග සබඳතාවයක් දසුන් තාරුක සහ හංසජ ජයසිංහ තාමත්ම අනර්ගිනිමක් හෝ ක්‍රීඩා කරන්. පන්දු යවන්නේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ පිටෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. ලකුණු 4ක් තාමත්ම හොඳින් පන්දුව යොමු කරමින් ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේට එරෙහිව දසුන් තාරුක ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. තාමත් හොඳින් ඒ පන්දු වෙන මාවත ගැන අපිට පේන පිටිකරුවාගේ ලෙග් සයිඩ් එක පැත්තට වෙන්න පන්දුව පතිතවන්නේ. ඒ වගේම කිසිදු බියක්සකක් නැතුව උට ඒ පහට යාමට හැකියාවක් තිබුණා. තාමත් සාර්ථකයි. විනිශ්චයකාරවරු සංඥා කරේ නෑ. මම හිතන්නේ පිටේ වැදී ගිය ලකුණු 4ක් හැටියට සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් දුනිත් යම් දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී වෙල්ලාලගේ හොඳින් පන්දු පසුපාදයට පැමිණ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. මේ දෙවන ලකුණ කරාත් ඔවුන් වේගයෙන් පැතිමාරු කරනවා. හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක්. දැන් ඔවුන් දෙදෙනා අතර හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා ප්‍රියන්ත. ඒ නිසා දැන් එක ලකුණු දෙක බවට පත් කරනවා. හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක්. ඒ වගේම ජාලිය මම හිතනවා මේ පිටිකරුණු දෙදෙනාත් යම් ප්‍රමාණයක මේ අප දකින්නේ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 69ක් පන්දු 139කදී. මම තාමත් හොඳ දායකත්වයක් මේ පිටිකරුණු දෙදෙනාගෙම හංසජගෙන් 38යි දසුන්ගෙන් ලකුණු 27යි.
ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන පන්දියාව දුනිත් වෙලාලගේ විසින්ම පන්දුව රැක ගන්නවා. මේ සබන්තාවේ වැදගත්කම ප්‍රියන්ත. අද උදෑසන යව තුන්වන පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. ඉන්පසුව පීඩනයක් කෙල්ල වෙනවා. ඒ පීඩනය මැඩ පවත්වා ගන්නවා දසුන් සහ හංසජි. ඉතා හොඳ සබන්තාවේ. ග්ලාන්ස් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ පිත්තේ වැදුනාද සැක සහිතයි. පන්දුව 4 සීමාවට යා නොදී රකින්න හැකියාවක් අත් කර ගන්නවා පන්දු රකින්න ලක්ෂාන් ගමගේ. ලෙග් බයි ලකුණු හැටියට තමයි සංඥා කරන්නේ. ඒ අනුව දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු ඕවරය අවසන්. ඉනිමේ 50 වන පන්දු ඕවරය නිමාව දක්වදී ලකුණු 175යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. අද දිනේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවරේ තුන්වන පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. දැන් අද දිනේ ක්‍රියාත්මක කරන 27 වන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ. මම හිතනවා මේ පිටිකරන දෙදෙනා ජාලයේ යම් ප්‍රමාණයක මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට ඒ වගේම නායකයාට යම් ප්‍රමාණයක මානසික වශයෙන් බලපෑමක් කරන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා මේ අවස්ථාව වෙනකොට. මොකද උන්ගේ කණ්ඩායමේ සිටින සියලුම වගේ හොඳම පන්දු යවන්නන් උන් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. නමුත් සාර්ථකත්වයකට අද දිනේදී පත්වීමට තරම්ම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අර පළමු පන්දුවරේ අපි දැක්ක කඩුලට අමතරව. මෙත්ම කරුණාරත්න දිනේ දැවේගේ තුන්වන පන්දුවේ ශාලින්ද සෙනවිරත්න ඉදිරියෙන් පසුව මේ ක්‍රීඩා පිටේ එකතු වුණු හංසජ සහ දසුන් ඉතාමත්ම හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනගමින් තමන්ට එල්ල වූ පීඩනය හොඳින් මැඩ පවත්වා ගන්න. තවත් ලකුණු 201ක් පිටුපසින් කඩලු 6ක් අතැතිව අෂෙන් ඩැනියෙල් පන්දු යැවීමේ කාර්යනිරත වන්නේ. ඔහු මේ දක්වා පන්දු යැවීමේදී පන්දුර 13යි පන්දු 3යි ලකුණු 37කට එක් කඩුල්ලයි. පසුගිය ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය නියෝජනය කළ අෂෙන් ඩැනියෙල් තරඟ 6ක් පමණ ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබුණේ මේ තරඟාවලිය තුල 19 පාර තරඟ වාරයේ තුල. එහිදීත් ඔහු කඩලු 28ක් බිඳ දමා තිබුණා. අෂෙන් ඩැනියෙල් තමත් හොඳ අනාගතයකට හිමිකම් කියන පන්දු යවන්නේ ප්‍රියන්ත. ඒ වගේම ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ගැන කල්පනා කිරීමේදී මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ දඟ පන්දු යවන්නේකට අවශ්‍ය වෙන ඉරියව් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වින් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරනවා. වේගය වැඩි කරමින් යවූ පන්දුවක්. ඔහු රිටර්න් ක්‍රීස් එක උපරිම ප්‍රයෝජනට ගත්තා. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යවමින් අපි බලමු මේ පුනරුත්පන්නයක් දකින්න පුළුවන් නම් රිටර්න් ක්‍රීස් එක අසලටම ගොස් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. මේ අවසන් පන්දුවේ මේ පන්දුවරේ දැවී යනවා කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. අෂෙන් ඩැනියෙල් සමත් වෙනවා තම කණ්ඩායමට පීඩනය ගෙන දුන් ලකුණු 72ක සබන්තාවය බිඳ ගන්නට. හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි දසුන් තාරුක ඔහු ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරකටයි උත්සාහ කළේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. හොඳ ෆ්ලයිට් කිරීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව පස්වන විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. දැවී යන ක්‍රීඩකයා දසුන් තාරුක ලකුණු 27කට. The Bamba Brigade comes marching. The Joe's Army is geared and ready. The age-old rivalry comes alive again for the 86th time. March Madness 2020. St. Joseph's versus St. Peter's. The 86th Battle of the Saints. On the 6th and 7th of March from 9 a.m. onwards. Live on Dialogue Television, Dialogue My TV, and thepupperay.com. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින් දවස මැච් බලන්න පුළුවන් නේ.
දැන් මුළු දවසම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. මැච් බලන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. කඩුල බිඳ වැටීමත් සමග ලකුණු 176 දී සිසිල් පෙන් පානය ලබා ගත්තා විනිශ්චයකරුවන්. මේ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම මම රාශියෙන් තමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරතුණා. මොකද මීට පෙර පන්දුවේදී අපි දුටුව ඔහු ටික වේගයෙන් පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවාගේ ඒ මානසිකත්වයට යම් බාධාවක් ඇති කරා. නමුත් ඉන් අනතුරුව පන්දුව ගුවනේ පා කරමින් තමත් හොඳින් පිටිකරුවා ඉදිරිපස්ස පාදයට යොමු කිරීමට උත්සාහයක් දරුවා. ඒ වගේම අර පන්දුව ගුවනේ පාවෙච්ච නිසාම තමයි ඔහු වේගවත් පහරකට යන්නට උත්සාහයක් දරුවේ දැවිගේ පිටිකරු. නමුත් මම හිතනවා පන්දුව ඒ අවශ්‍ය වන ඉලක්කයේ මේ කඩළු අතර තමත් හොඳින් පත්විත වුණා. මේ නවක පිටිකරු මිනෙත් ප්‍රේමරත්න ඔහු ලකුණු 21ක් තමයි ඔහුගේ උපරිම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔහු ලකුණු 54ක් පමණයි මේ තරඟ වාරයේදී තරඟ 4කදී ලබාගෙන තියෙන්නේ. කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ඔහු අපි අශෙන්ගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරා ගිය පන්දු ඕවරේදී මම හිතන්නේ ඔහුගේ අර ඔබ කිව්වා ආකාරයට තමත් හොඳින්ම ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගත්තු අවස්ථාවක් අප දකින පිටිකරුවෙකුට ලබා දී හැකි උපරිම පීඩනය ලබා දුන්නා. බැකට් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව 4 සීමාවට යනුදී රකින්න හැකියාවක් ලැබෙයිද සැක සහිතයි. ලකුණු 4යි. තමත් හොඳින් ලකුණු 4 අත් කර ගන්නවා. දුනිත් වෙලාලගේට එරෙහිව ඔහු තමයි සාර්ථකවම පන්දු යවන්නා. මේ තරගාවලිය තුල ෂාන් ජෝසප් කණ්ඩායම ඔහුට එරෙහිව තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. මම හිතනවා ඔහුගේ පන්දුව පතිත කරවපු ඉලක්කයේ යම් දුර්වලතාවයක් පෙන්눔 කරා. පිටිකරට පහසුවෙන් ඒ බැක්කට් පහර එල්ල කිරීමට අවශ්‍ය වන ඉඩ ප්‍රස්තාව ඔහුට ලැබුණා. ඒ තමයි සාර්ථකයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් අප දකින්නේ. රිත් වෙලාලගේ අද පිටිකරුවෙක් හැටියට ඊයේ දිනේදී ලකුණු 77ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. හංස ජයසිංහ ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් දියත් කරනවා ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. තමගේ වගකීම ඉතාමත්ම හොඳින් ඉටු කරනවා. ඔහු කල්පනාකාරීව පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් දුනිත් වෙලාලගෙන්. වෙලාලගේ තරග 13කදී කඩු 55ක් මේ තරගයට පෙර ආතුව ලබාගෙන තිබුණා. ඒ අනුව තමයි ප්‍රධානතම දඟ පන්දු යවන්න. ඒ වගේ තුන් ඉරියව්වම කැපී පෙනෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔය තමත් සාර්ථකව පන්දු පිටිකරුවාව හැමතිස්සෙම ඉදිරිපස්ස පාදයට ගෙන්වීමට පන්දු ගුණේ පා කරනවා. මම ඒ තමයි තමත් කිසිදු බියක් සැකක් නැතුව ඔහුට පීඩනයක් ඔහු ලබා ගන්නේ නැතුව අවසන් පන්දුරත් ලකුණක් නැහැ. පන්දුර 52ක් අවසන් ලකුණු 180යි කඩලු 5කට.
ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 180යි කඩලු 5යි පන්දුවර 52ක් අවසන් කරන විට හංසජ ඉතා හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 67ක් ලබා සිටිනවා පන්දු 113ක් තුල. ඔය තමයි සාර්ථක පිතිකරුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඊයේ දිනේදී ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම 377ක් ලබාගෙන කඩලු 8කට ඉනිම අත්හිටෙව්වා. එතෙන් පටන් පන්දුවර 52ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ. මේ ආශයෙන් ඩැනියෙල් ඔබේ දක්වා ලකුණු 37කට කඩලු 2ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. මිනිත් ප්‍රේමරත්න තමාගේ මුල්ම පන්දුව පිළිගන්නේ කණ්ඩායම විසින් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වගේම මේ තරඟේ කඩු රකින්නා හැටියට මිනිත් ප්‍රේමරත්න කටයුතු කරන්නේ. අශෙන් ගියවර සන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට සහන අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. ඉතා ඉක්මනින් ඔහුට හැකියාවක් තියෙනවා මේ පිතිකරවන්නව අවබෝධ කර ගැනීමට. ඔහුට අවශ්‍ය වන හොඳ පන්දු පිටියක් සකස් කිරීම. තවත් ලකුණු 197ක් පිටුපසින් කඩලු 5ක් අතැතිවේ මුල් ඉනිම සසදා බලන විට තමත් හොඳින් මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරයි අවස්ථාවේ ආශෙන්ට. ඒ වගේම අශෙන් ඒ අවසාන පන්දුව අපිට හරියට නැවතත් බලා ගන්න හැකියාවක්. ඔහු ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් යොමු කරේ. ඔහු ඔෆ් ස්පින් පන්දුව යවන්නා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ලෙග් ස්පින් පන්දුව අපි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි බලමු. මේ අප දකින්නේ පුනරූපණය මේ මුලින් අශෙන් කඩු ලබාගත් ආකාරය ප්‍රථම කඩුල ලබාගත් ආකාරය අශෙන් ඒ කල්ල විජේසිරිගේ දැවියාම තමයි අප දුටුවේ ඒ ඊයේ දිනේදී. ඒ මුකරන ලැබුවේ ඔෆ් ස්පින් පන්දුව. නමුත් මේ පන්දුවරදී පන්දු දෙකක් ඔහු ලෙග් ස්පින් පන්දු හැටියට යොමු කරන ආකාරය අප දුටුවා. ඒ කියන්නේ හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔහුට පන්දුව යවන අවස්ථාවේදී ඔහුට පන්දුව පතිත කළ විය යුතු ස්ථානයේ ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් වුණත් ඉතාමත් සාර්ථකයි. වේගය වැඩි කරමින් යව පන්දුවකට පහර එල්ල කරන පිටේ කෙළවරක වැඩි පන්දුව ඇදීනේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කරගෙන මිනිත් තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. 53 වන පන්දු ඕවරය අවසන්. ආනන්දය 184යි කඩලු 5කට. අපි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව සම්බන්ධ වදී මිට ටිකක් ඈතින් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වෙනවා. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4 ලබා ගන්න. අද කාසී වාසිය දිනු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආරාධනා කර තිබෙනවා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ට. ඒ අනුව පන්දුවර 20යි පන්දු 4කදී බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම මේ වෙන විට ලකුණු 88ක් ලබා තිබෙනවා කඩලු 2කට. දුනිත් වෙල්ලාලගේ නව පන්දුවරය ආරම්භ කරන්නේ හොඳ පන්දුවක්. දුනිත් තමත් හොඳින් පන්දුව ගුණේ පා කරන කිසිදු බියක් සැක නැතෝ මේ පිටිකරවන ඉදිරිපස පාන්දරට ගෙනීම මම හිතන්නේ තමත් විශිෂ්ට ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් හැටියට නම් කළ යුතුයි. පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාර ස්වීපර් කවර් දෙසට එක ලකුණක් පමණයි. දුනිත් පන්දු යවද්දී left arm round the wicket coming through. කඩුල්ලත් විනිසුරුත් අතරින් පැමිණ තමයි පන්දු යැව්වේ. හංසජට එරෙහිව. ඔව් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා ජාලිය. එක අපේ 80 දශකයේ 90 දශකයේ වගේ හැම විටම මේ පන්දු යවන්නන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන ඇන්ගල් එකකට ඒ කියන්නේ හැඩයට තමයි පන්දු ක්‍රීස් එක විතර පන්දු යවන්නන් පැමිණියේ. නමුත් අනතුරුව මේ 2000 වසර ඒ කාල වකවානුවේදී ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මේ අපි ගැන කතා කරමු. නැවතත් අපි පන්දු යවන්නාගේ ඉරියව්වක් අපි ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් බලමු. ඔව් පන්දු යවන විට කඩුල්ලත් විනිසුරුත් අතරින් පැමිණ. ඔව් මොකද ඒ මම ඒක ප්‍රකාශ කරමින් සිටියේ ඒ ක්‍රමවේදය ඉන් අනතුරු එක වෙනස් වෙනවා.
ඉන් අනතුරුව එක වකවානුවකදී එනවා මේ ස්පිනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් දඟපන්දු යවනන් කෙලින් ගිහිල්ලා තමයි පන්දු උදාහරණ ස්ථානයේ වෙත කෙලින් දුවගෙන යන්නේ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න දුනිත් වමත් දඟපන්දු යවන මෙන්න දිවෙනවා කඩුල්ලත් විනිසුරුත් අතරින් ගොස් තමයි පන්දු යවන්නේ. මේ තමයි අපි කියන්නේ left arm round the wicket coming through. මේ coming through කියන්නේ අතරින් පැමිණෙනවා. ඇත්තට මම විශ්වාස කරනවා මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවපු හොඳම ලෝකයේ සිටිය හොඳම දඟ පන්දු යවන්නන් මේ ආකාරයෙන් තමයි වමත් සහ දකුණත් පන්දු යවන්නන් උනත් රවුන්ඩ් එකට අන්තයෙන් පන්දු යවුවා නම් මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යවන ඉරියව්ව උපයෝගී කරගත්තේ. නමුත් ඉන්න අන්නතුරුව හොඳ පන්දුවරයක් එක ලකුණක් පමණයි. පන්දුවර 54ක් අවසන් ආනන්දය 185යි කඩලු 5කට. අපි කතා කරමු ඉතින් පන්දු යවන්නගේ ඉරියව් පිළිවෙල. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කළා මේ ආනතියක් සද කෝණිකව මුතයා මුර්ලිදරන්, අබ්දුල් කාදිර්, ඩනිෂ් කනේරියා වෙන ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම ඉහළ ආනතියකින් තමයි පන්දු යවුවේ. කෝණිකව තමයි වුන් පන්දු යවුවේ. නමුත් දැන් අෂෙන්ගේ පන්දු යවීමෙත් එක පොඩි අපි කියනවා ඒ ඇන්ගල් එකක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි හැඩයකට වගේ තමයි පන්දුව මුදාහරණ ස්ථානයේ වෙතට දුවගෙන ඉන්නේ. නමුත් මේ ඈත අතීතයේදී ගොඩක් දඟ පන්දු යවන ගොඩක් කෝණාකාර හැඩයකින් තමයි පන්දු මුදාහරණ ක්‍රීස් එක වෙතට එනකොට දුවගෙන ආවා. ඇත්තටම මම හිතනවා එහිදී වැඩිපුර දඟ කැවීමක් ඒ වගේම පිටිකරුවාට හොඳ බලපෑමක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා. අර වර්තමානයේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වෙනස් වීමත් සමගම ඒ දේවල් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ජාලියේ ඒ වෙනස් වීමත් සමග අර ඒ තිබුණ ඒ දක්ෂතාවයන් ඒ වගේ පන්දු යවන්නකොට තිබිච්ච විශේෂ වාසදායක තත්ත්වයන් ගොඩක් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මේ ආශයෙන් පන්දු යවදී බලන්න අපි සඳහන් කළ ආකාරයට කෝණයක් එතරම් ආනතියකින් නෙවෙයි දිවෙන්නේ. මේ ඔහුගේ රන් අප් එක ඒ අපි කියන දුවණය කෙලින් දිවෙවිත් පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඒ විශේෂයෙන් ඒ ඉරියව්ව වෙනස් වීමත් සමගම මේ දඟ පන්දු යවන්නට තිබිච්ච ඒ වාසදායක තත්වයන් ඒ දේවල් ගොඩක් අඩු වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඉෆෙක්ටිව් එක. ඉතා හොඳ පන්දුවක් දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. මිනෙත් ප්‍රේමරත්න ආශයෙන් ඩැනියල්ගේ තුන්වන කඩුල්ල හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කරන්නේ. පිටේ යාන්තමින් වැදුණු පන්දු උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවත් සමග ලාබාල ක්‍රීඩකයා වැඩි වෙලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියේ නෑ. මේ දැවියා මේ පුනරූපණය ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක්. පිටිකරු අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද ඔෆ් ස්පින් පන්දුවක්. මම හිතනවා මිනිත් හරි හැටි මේ පන්දුවේ දඟ කැවීම අවබෝධ කරගත්තේ නෑ. මිනිත් ප්‍රේමරත්න දැවි යනවා ලකුණු 4කට. There is nothing quite like the Six Nations, where emotion flows, pride bursts, and talent soars. Wow, absolute wow! Get caught up in the tournament that stops the nations. You cannot take your eyes off this game for a moment. It's a fairy tale finish. Watch Six Nations on Rugby Pass TV. සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩකයාගේ ඉරියව් පිළිබඳ එසෙනයකින් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දඟ කැවීම වලට වඩා දැන් විවිධත්වයක් වේරියේෂන් පන්දුවේ ගමන් මගේ වෙනස් වීම වේගයේ අඩාල කිරීම වැනි දේවල් ගොඩක් දුරට ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. මේ නව පිටිකරුවා දකුණත් පිටිකරුවා ජනිදු ජයවර්ධන තරග 14කදී ලකුණු 536ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදැවී ලකුණු 83ක් සාමාන්‍ය 28.21ක් යන තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ජනිදු ජයවර්ධන ජනිදට කලින් පැමුණා මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා මිනිත් ප්‍රේමරත්න. ඔව් මම හිතනවා උන් යම් ප්‍රමාණයක වෙනසක් ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නන්ට යම් වෙනසක් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. එහෙම නැත්නම් මිනිත් යම් අත්දැකීමක් ලබා දීමේ බලාපොරොත්තු වෙන හෝ ඉදිරියට ගෙන ආවදෝ කියන සැකේ තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මම හිතනවා අෂෙන්ගේ පන්දු ඉදිරියේ උට යම් ප්‍රමාණයක අපහසුතාවයකට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අෂෙන් ඊටමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. මොකද ඔහුගේ අත්දැකීම් උපරිමය ඔහු ප්‍රයෝජන ගන්න ආකාරය තමයි ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙනවා ආශයෙන් ඩැනියල් පන්දු යවන විට. හොඳින් පසුපාදයට පැමිණ පන්දු යොමු කරමින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ජනිත ජයවර්ධන.
අශේන් ඉදිරියේ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. අතරම ඔහු මම හිතනවා මිනිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ගොඩක් දඟ කැවීමක්. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔහු හරියට මේ පන්දුවේ මාවතට ඔහුගේ පිත්ත ගියේ නැහැ. පිත්ත පොඩ්ඩක් මදි. ඒ වගේම ඔහුගේ ශරීරයත් පන්දු එන ඒ කෝණාකාර හැඩින් ආපු පන්දුව වෙතට ඔහුගේ ශරීරය ගියෙත් නැහැ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ආශෙන්. ඩැනියෙල් පන්දුවර 55ක අවසන් 188යි කඩලු 6කට. තුනිත් වෙල්ලාලගේ නව පන්දුවරය ආරම්භ කරන්නේ හංසජ පිතිකරුවා තාමත්ම අනර්ගිනිමක් එක් අන්තයකින් කඩලු බිඳ වැටෙද්දී තමාගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 117ක් තුල ඔහු ලකුණු 69ක් ලබාගෙන ප්‍රශංසනීය නිමක් හංසජකින්. ඇත්තටම ජනිදුර දැන් ලොකු වගකීමක් තියෙන හංසජට යම් සහායක් ලබා දීමට. මොකද අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහු අවබෝධ කරගත්ත යුතුයි දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම බැටි තියෙන ස්ථානය. ඒ වගේම දුනිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. නමුත් ඔහුට තවමත් කඩුලක් දවා ගැනීමට නොහැකුණා. මම හිතනවා එය යම් ප්‍රමාණයක ඔහුට බලපෑමක් ගෙන දෙන කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම ඔහු ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යවනවා. එවිට අශේන් ඩැනියෙල්ට පහසුයි කඩලු දඩයම සිදු කරන්න. හොඳ සුසංයෝගයක් මේ වමත් දඟ පන්දු යවන්න සහ දකුණ අත ඔස්වින් පන්දු යවන්න අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්න. එතරම් අධ්‍යක්ෂින් බහුලම පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් සන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ සිටින. ස්ලග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නාට උඩ පන්දුවක් හැරි ලක්ෂාන් ගමගේට රැක ගැනීමට ඉඩ කඩක් ලැබුණේ නැහැ. සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා ඔහු. ගුවනට පනිමින් තනි අතින් පන්දුව රකින්න උත්සාහ කළේ. ලක්ෂාන් ගමගේ ෂෝට් මිඩ් විකට් සිට ගිලිහි ගියා. ඔව් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී හංසජ ඒ පහර එල්ල කරත් මම හිතනවා එපමණ ඥානාන්විත පහරක් නෙවෙයි. මොකද ඔහු අපි කියන against the spin නැත්නම් ඔහුගේ ශරීරයේ වෙතට එන පන්දුවට විරුද්ධ ආකාරයට තමයි පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් මේ තන තීරුවේ සමහර විට අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් පන්දු ඉපිල්ලීමක් හෝ පහතින් යාමක් සිදු වුණා නම් මම හිතනවා ඒ අවදානම සෑහෙන්න පිටිකරුවා වෙතට තියෙනවා. නමුත් අවදානමක් ලබාගෙන පහර එල්ල කරත් මම හිතනවා එපමණ ඥානාන්විත නම් පහරක් නෙවෙයි. දුර්වල පන්දුවක් පායින්නේ නිවතට යොමු කළේ ස්වීප් පාරට උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ. පන්දුවරය අවසන් 189යි කඩලු 6යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම නිවන නම සෙනෙහි බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. උඩ පන්දුවක් ස්ලිපි පන්දු රකින්න ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රකින්න ඔහුගේ අතේ වැදුනාද සැකසහිත පන්දුව හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කළා. ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා හංසජ. අශෙන් ඩැනියෙල් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවී අවස්ථාවේදී ඔව් මම හිතනවා අශෙන් උත්සාහය දරනවා ටිකක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්න. අපි කියන ෆාස්ට් බෝල් එක. නමුත් පන්දු පැමිණි ඉලක්කය යම් ප්‍රමාණයක දුර්වලතාවයක් තිබ්බ. ඔහුගේ පිත්තේ ඉවතදාරය වැඩි යන්නේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නෑ. විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නේකට මේ කලාපේ. ඒ තමත් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් හංසජට. කිසිදත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම මේ පන්දු යවන්නට යම් ප්‍රමාණයක හිසරදයක් ගෙන දෙනවා. අශෙන් ඔහුගේ උපරිම අත්දැකීම උපයෝගී කරගන්නවා. තමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින්
ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. තමාගේ ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී පන්දුව රකින්න ආශෙන් ඩැනියෙල් පන්දු යවන්න. ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් මම දකින ආශෙන් මේ දක්වා ඔහු කඩලු ලබා ගන්නකොට පන්දු යවුවේ ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන්. දැන් මීට පෙර මිනිත්තු දවා ගත්තෙත් ඔහු ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පන්දු යවනවා. නමුත් දැන් ඔහු රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් දකුණත් පිටිකරුවෝ එතර පන්දු යවන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙස අවධානය යොමු කරන මෙවර තරඟාවලිය තුර පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පමණයි ශතක ලබාගෙන තිබෙන්නේ ආනන්ද වෙනුවෙන්. නෙත්ම කරුණාරත්න එක් ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කල්න විජේසිරි එක ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා පමණයි ශතකලාභී පිටිකරුවන් සිටින්නේ. ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් කලාපයට මිඩෝනි පන්දු රකින්න ආයක ජොහන් පන්දුව රකින්නවා ලකුණක් නැහැ. ඒ නිසා හංසජට තවත් ලකුණු 26ක් අවශ්‍යයි ශතකයේ කරා යන්න. සංසන්දනාත්මකව ශාන්ත් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟාවලිය තුල පිටිකරුවන් 5 දෙනෙක් ශතක ලබාගෙන තිබෙනවා. නායක ජොහන්ද සිල්වා ඒ වගේම ශරන් ෆොන්සේකා දැන් ඔහු ඊයේ දිනේ ශතකයක් ලබා ගත්තා. යන ශතක 6ක් මේ තරඟාවලියේ වාර්තා වී තිබෙනවා. දිනේ ජයකොඩි, දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ ලක්ෂාන් ගමගේ ශතකලාභී පිටිකරුවන්. ෂෙවොන් ඊයේ දිනේ ෂෙවොන් ශතකයක් ලබා ගත්තා. මේ තරඟයේ පෙර ආතුව මා සඳහන් කළේ අනුව ශතක 7ක් තිබෙනවා දැන්. තවත් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා හංසජ. මේ දක්වා ලකුණු 48කට කඩලු 3ක් බිඳ දමා තිබෙනවා ආශෙන් ඩැනියෙල්. අද අපි වර්තමානයේ දකින තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ පන්දු යවන්නන් හැටියට ගත්තොත් ඔවුන්ගේ උපරිමය එක් දේවල් කරන්න උත්සාහ දරනවා. ආශෙන් අප දකින එක පන්දු ඕවරකදී විවිධාකාර පන්දු 3-4ක් යවනවා. මම හිතන්නේ කොච්චර දුරට උචිතද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ආශෙන් ඩැනියෙල්ගේ වේගය වැඩි කරමින් යව පන්දුව අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවරේ. පන්දුවර 57ක් අවසන් ආනන්ද විද්‍යාලය 193යි කඩලු 6කට. So there we go. The story is Hansager is playing blind at the center. Yes, definitely Hansager, and Hansager has been the big obstacle in between Josephians going on to wrap up the Anandian innings. He's played. He's been living dangerously, Hansager, but on to 75 now. If he can get on to 3 figures, that will give a lot of confidence to the batsman. And if he plays shots like that, I think he wouldn't have problems reaching 3 figures. Dunit Wellalage, on the other hand, is now on his 8th over. 23 runs given away, but that's fairly decent figures, but nothing to show in the wickets column for him. Ananda still trailed by 182 runs, which is a challenging target with 4 wickets in hand. Current run rate going at 3.4 an over. Minute was the last wicket. So went down for 4 runs. Couple of wickets went in quick succession within half an hour, Megan. But since then, yet again, Hansager has managed to get Janido around and to make sure that they bring in that stability that's desperate for Ananda. There we go. I think I also sent Joseph's College. They're bowling a little bit wide out outside the off stump for Hansager. Like for a while, it's been the case. They've given a lot of freebies for Hansager, and now Janido, of course, yes, he's just entered the crease. I think these bowlers should be tied up around that in line with the stumps, like around the off stump line, just in line with the off stump or the middle stump. Yes, 58 overs going, 195 for 6.
So left arm spin, is it from both ends? Shalendra Seneviratne comes into the attack. Interesting, because Seni Viratna has been one of those spinners for St. Joseph who has really put his hand up, isn't it, Megan? Normally when you talk about the Josephian spinners, we talk about Ashin Daniel, we speak about Donitwela Alege, but Seni Viratna has been one of those spinners who really put his hand up, alongside Miranga, of course. He's bowled in good areas, he's been consistent, and Shalinda has been in the wickets column as well. Yeah, last year I think he was the most wicket taker for St. Joseph's College, picked over 70 wickets last year. He was the surprise packet for St. Joseph's themselves. They didn't expect Shalendra Seneviratne to be so good, and he turned out to be one of the lead spinners for them. And then it's been a cemented position for Shalendra Seneviratne. That's right. Why I say this is because normally when a spinner is a wicket taker, he tends to go for runs. But Shalendra Seneviratne, while taking wickets, he tends to be quite economical and has a tendency to run through his over before the batsman can settle down. He's done with his 6 deliveries, and that's something that's a very good quality when it comes to a spinner. He is not afraid to give air to the ball. And that's right. I mean, take a look at this. Just as he starts the over, he's done with 4 deliveries. He runs through his overs, and that's a very good thing for as a bowler, because you don't give enough time for the batsman to settle down or to get used to your pace. That's actually a very good analysing point about Shalendra Seneviratne, Sudarshana. Good that you've noted it. Because I think if you are a batting team, if you are trying to analyse these bowlers, this is a point which they would not notice. Shalendra Seneviratne runs through his overs very quick. The numbers won't show it. But and also, in order to counter that, this is when the batsman needs to be a little crafty, little cheeky, take off exactly gloves, where I was going to get. Go tap on the pitch, or maybe have a little bird or two. Yeah, put him off his rhythm and see what happens. So that's the end of the over. 196 for 6. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මෙහි දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So while we see a swift over from Shalendra Seneviratne, let's wait and watch what his senior statesman Donitwela Alege has up his sleeves. I think Dunit is struggling to get his line right. He's desperately struggling. That's right. Alege, very talented cricketer. Very interesting as well. He on the field, he basically has 2 tops on each other. Megan, while fielding, he's wearing long sleeve shirt, but you're not allowed. The spinners aren't allowed to bowl with long sleeve shirts anymore in the schools arena. So he takes it off, gives it to the umpire. There you see, on the umpire's hand, and balls with short sleeves. I don't know how warm it is for him to wear 2 shirts. I was going to get that. He's crazy. I think he's unbelievable. Doesn't want to get his arms too dark. I can't bear 1, let alone 2. That's right. I was just going to say we try to take whatever we are wearing off. So these are very hot days, Sudarshana. Even the education ministry has advised to lessen these games and try and hydrate these players at regular intervals.
And even circular there were aspect. talks of putting the big matches later, which never happens in the other hand though. Oh, absolutely no chance. There was a circular centre cross though. Oh, there was a chance. Uppishly played. It's always difficult to drive forward and take those catches. But De Silva with a decent effort there. Dipped short of him. But coming back to what you were saying, here's another look at it. Uppishly played. Just short of De Silva. So just one run off the over. That's the 60th of the Ananda innings. Ananda 197 for the losses 6. Coming back to what we were chatting about, Megan, now, interesting because they're persisting with Senaviratnam, but coming back to what we were talking about, the Education Minister did send out a circular asking the schools to limit the activity of the kids who will be in the grounds from 11 to 3 p.m. That's when the sun is at its strongest. And recently, today actually, I got to know that all the club rugby teams have requested Sri Lanka Rugby to try and delay the games for half an hour. So, but the normal kick-off time was 4 o'clock. They are looking at playing at 4:30 because these conditions are a little too harsh for the players. And as you know, rugby is a game of two halves. But now, after 20 minutes, oh, Hansaja. Just when he looked like he was very well settled, this is what Shalinda does. Very, very important wicket. Hansaja departs, trying to step out of the crease and take on Shalinda. Great stumping by the wicket keeper. Sheran Fonseca, he's got good pair of hands. So that's the end of Hansaja after a valiant knock. I think he almost fought the innings back and put Anand on track. So he departs with 78 runs to his name. Ball Shalinda Senaviratnam and stumped by Sheran Fonseca. Big wicket for the Josephians. Answer to the big obstacle that they had on their way to cleaning up this Ananda batting lineup is now out of the way. Now it will be very important to see how Ananda, lower middle order and the lower order, try and cope up with this Josephian spin attack. Shalinda Senaviratnam, we spoke about him earlier as well. He's been Hansa, what he was trying to do was try and unsettle him coming out of the crease. Saviru Bandari is the new man coming in, right-hander. 12 matches, 18 innings, high score of 58 with an average of 24.07. So decent bat on him as well. He knows his way to handle the willow. And a senior most cricketer. After Rantilakage, he probably could captain next year, Saviru Bandara. But completely missed the line, and good work by Sheran Fonseca. One of the biggest contributors of the Josephian total of 377. That was a mammoth total put in by St. Joseph's, but I don't think they will be entirely happy, the Josephians. I think they'll look at improving their bowling a little bit more, because they could have been a little better. But I think Saviru Bandara and Janindu Javardhara, this is the pivot of Ananda College batting. The two all-rounders, and I think two genuine all-rounders, both of them
equally good with bat and ball. When we talk about the Josephians, but we'll come back to that in the next over. That's the end of the 61st. New man in Saviru managing to get off the mark with 2 runs in the 61st. Ananda College 199 for the loss of 7. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. When we look at this Josephian outfit, Mika, there are plenty of batsmen who really put their hand up and they can score runs in very quick succession, and also we have some really good quality spinners. The weak link for the Josephians, in my opinion, has been their pace bowling, and as we talk about that, Janitu managing to penetrate the gap and gets 4 runs to his name of well-against bowling. And the weak link for the Josephians so far, in my opinion, has been their pace bowling. Lakshan Gamage hasn't been able to deliver this season, and Johan De Silva is one of those bowlers. On his day, on the delivery that he bowls well, he'll be absolutely unplayable. Otherwise, he's a little bit of an erratic customer who likes to go all over the place. So, if it's imperative that St. Joseph's try and fix that up before the big match, because come the big match at Pisara, you know this very well, it's the first 1.5 hours. If they win the toss and they elect to bowl first, it's the first 1.5 hours that you got to really take some purchase off that Pisara wicket. That's when it starts giving you something. So it's very important that the Josephians try and fix their pace bowling problem. I think the problem that they have not addressed is that pace bowling unit. They're lacking the service of Ashanti Alvis, the fast bowler last year, who paired up with Lakshan Gamage. And of course, Jan De Silva, he's a gutsy bowler. He bowls his heart out, but I think he's more of a batsman than a bowler. So in my point of view, I think they need a genuine fast bowler to support Lakshan Gamage for him to go. It's not that he is not performing, it's not that he is up to his potentials, he's doing it right. He needs a little bit of support from the other end. So I think that's Ashanti Alvis who is missing out there for them. Yes, I do agree with you, because that's something very important, to have a supporting bowler from the other end. That's the 62nd over completed. Ananda College 203 for the loss of 7. Shalendra Seneviratne to continue. So as we were telling about Josephian batting, Sudarshana, I think this is one of the deepest batting lineups Josephians had in a long while. I'm told maybe from about a decade or so. I think this is the deepest. Even the number 10 can come out and score a 50. With ease, is a genuine batsman. Miranga Wickremesinghe, when he bats at number 10, he's a genuine batsman. A true testament to that was right in front of our eyes when the Antonians visited here a couple of weeks ago. There was Miranga Wickremesinghe who actually saved the match for the Josephians. They put in a real effort before Johan De Silva went all berserk on the second innings. Talk about that innings though. There was some innings by Josephian skipper. That's the danger that this batting lineup has. They have batsmen who can really change into a different gear when they really need to. And I am 100% with you. With Miranga, he's a very good batter as well down the order. His technique's right. He's 100% solid.
And also about Johan Dezeva's knock that day, I think the most special thing and the funny thing about it is that it's his maiden century, and what a way to get your maiden century in his entire life, let alone anything first class, first 11 cricket. As surprising as it may sound, but having seen Johan play, I think I can stomach that. Because he's one of those cricketers who'll get to a brisk 70, maybe in about 40 deliveries, and absolutely have no regard for his 100 because his team needs more runs. He's that kind of a cricketer. Yeah, he got to 100 with a 6 that day. He didn't mind it. Even after 90, I think he scored a couple of sixes. It doesn't matter to him. That day they needed that. They needed that kind of a batting to win that game. He delivered. They won it. Well bowled from Shalinda Seneviratne. That flight, I really like that. Now that is a courage. Absolutely, plenty of confidence. 3 wickets to his name after 12 overs. That's the end of the 63rd. Ananda College 207 for 7. The college managed to get 207 runs in their reply, and I think that is a very, very respectable effort so far. And in the fashion that they've taken their runs in the wagon wheel, 31 boundaries and 48 singles. So we haven't seen much of the strike being rotated. They've been very happy to hold on to one end, change in the bowling. Miranga Wickremege brought in place of Dunit Wellalage. So that's Miranga Wickremege again into the attack. We were just speaking about his batting abilities, but he's a very good spinner as well. 6.2 overs, just 12 runs given away, being very economical. And Johan showing his confidence in Miranga, bringing in 4 close-in fielders. He wants to make something happen here. And ideally so, because if the Josephians can try and wrap up this Ananda innings before lunch, they will still try and push for a result here. Yeah, I think when we say match time at the center, when we say that they need a lot of practice at the center while preparing for the big match, they should learn to win the game. That practice of knowing how to win a game, that's what's required. So I don't think they'll make it a dead rubber if they have that opportunity. If they get them by lunch, I think they'll go for it. Oh, absolutely. And also I'm told that they're chasing the highest outright total at St. Joseph's as well. The record, I believe, stands at 7 outrights. Currently, this team has 5 in their hand. That's the end of the 64th over. Ananda 208 for 7. So Shalinda to continue. 2 men in around the bat, and then of course a slip. Oh, two full from Shalinda Seneviratne.
There is no secret that you are a big admirer of this school spinners who are not afraid to give the ball a little bit of flight, isn't it, Miguel? Because that's when you get proper turn. That's when you can get whatever the surface offers to you. But on the contrary, Daniel is one of those spinners who's very quick through the air. And if you can be quite quick through the air, it makes it difficult for the batsman to try and negotiate you as well, isn't it? We know that it's a fine line being quick, and there are quick turners, not just quick bowlers. Spinners who are bowling quick, and the spinners who are turning the ball quick. Basically, who gives the ball more revs. I think people like Mitchell Santner, Ravindra Jadeja, they bowl flat, but they turn the ball yards. So now that is what I am talking about when I say quick. I think Ashwin Daniel is fairly quick than the rest of them, but I think he turns the ball enough for his pace. But still, he'll have to adjust himself in the longer format, the 2-day game and the 1-day game. 1-day game, the way he bowls is perfect. That's how he sticks. But I think when he comes to today, he has to slow it down a little bit and try and vary his pace. 65 overs gone to 110 for 7. Oh, unwanted shot there. It could have been risky. Could have gone the other way. So speaking of Miranga Wickremesinghe, there's about 53 wickets this season. And prior to this game, in fact, and averages of 15.51. And that stands just behind Dunit Vilalage, the average. And Ashwin Daniel, of course. And Wickremesinghe, best of 7 for 62. No man there, is it? Lakshan Gamage guards that region. So speaking of Ananda batting, Saviru Bantar, he has 313 runs to him. And of course, Chandidu Jayawardena is one of the top run scorers. I mean, in fact, the third highest, in fact. He has 536 runs. Best of 83 not out. So the contest is still alive. Is it Daniel, is it? Yes, it was Ashe. But in fact, his cousin brother, Siobhan Daniel. He overran it, clearly overran it, Siobhan Daniel. But I like that field. Full credits to Joan De Silva. 66 overs gone. Is the umpire planning for lunch? Yes, he says, I'm hungry, let's go out. It's time for lunch. The bail's taken off. The boys will walk out for lunch on day 2 here at Dali Road's St. Joseph's College, while the board displaying 214 for 7 of 66 overs into Ananda College innings. So it seems like heading to a tamed draw, but I'll tell you a lot more cricket left than you expect, than you predict. I think this Josephian outfit, even the Ananda outfit, they can turn tables on its head. The session 40 overs, decent rate, huh?
Oh, absolutely. That is mainly due to the fact that Josephians have largely been bowling their spinners and guys like Shalin Viranga and Dunit running through their overs. 110 runs for 4 wickets. So the session almost evenly shared between the two teams. Yeah, but Ananda would have preferred that wickets column to read a little lesser. Yeah, I think 110 runs. I think that's a bonus. That's norm. 110 of the session, but Anand has accomplished that. But they would have liked that wickets column to be a little lesser, because that 1 or 2 wicket extra will cost more than what they have scored for them. Now that's how Ananda College batting looked so far in the game. 20, 27, 26 starts gone in vain from the top 3 of Ananda College. Then of course Hansaja, he enjoyed the batting, I should say, made use of the maximum situations here. And then of course Dasun Taruka was bowled by Ashin Daniel, and Mineta Premratna, the youngster, the new kid in the block, couldn't really make an impact. 12 extras, 66 overs into the innings, 214 for 7. So that's how the bowling looked for St. Joseph's College. Ashin Daniel and Shalinda Seneviratna share the limelight with 3 wickets each. And the fall of wickets, I think 72. There it was crucial. They lost a couple of wickets, 72 and 73, and then again there was a small partnership, and again at 176 and 186, and even 197, just 10 runs apart each wicket, and that was costly for Ananda College. 12 extras again, yes, of course, and 214 for 7 the total. In between the 4th and the 5th wickets, that was the most important partnership for Anand College, isn't it? There was a chance that presented itself early in the morning, straight away losing a wicket as soon as they walked into bat. But Hansaja was a real headache to the Josephians, isn't it? He spent his time well, he was living dangerously, but played his shots as well. Yeah, I think Hansaja set it right for them, and that 4th wicket and the 5th one, which you said, that partnership, that almost looked like it's going to frustrate the Josephians, but Ashin Daniel, of course, delivering the breakthrough, and in fact Shalinda Seneviratna giving it in the very first over. Hansaja managing to get he was good with the boundaries. Well-deserved half-century. He was good with the boundaries, isn't he, Hansaja? He scored a lot of boundaries, but I think when he sticks to one end, he sticks there a little too long. But very important knock for Anand, giving them a fighting chance. That was a difficult chance running back, which was flowed by the Josephians, and runs coming all around the park. Not at the same rate that the Joes got it, but this was the breakthrough that they were looking for rather. Hansaja still went on his merry way. Daniel picking up another, and this is where, as soon as Shalinda was introduced for his second spell, Hansaja danced out of the tracks and just gifted his wicket away after doing a lot of hard work, and that was the last wicket to go down. Very interesting passage of play remaining. The second session of the day is going to be very important. Anand College, the wagon wheel. Yeah, 31 boundaries and just 51 singles in 66 overs. That shows you how much they've been bogged down on one end, Megan. So what they need to try and do is they need to try and rotate the strike as much as possible. A couple of sessions left in the Josephians. If they can come on top of those 2 sessions, I think there'll be a result in this game. So that's almost it about the first session here at St. Joseph's College. The day 2 between St. Joseph's and Ananda. So that's lunch. We'll see you right about 12:40 with action.
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය අපි කමිටුවක් පත් කරන ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාලාට ළඟදිම ලැබෙන්න සලස්වනවා. තා මොනවද ප්‍රශ්න දිනවද? රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? දවස මැච් බලන්න පුළුවන් නේ. දැන් මුළු දවසෙම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. මැච් බලන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යොවුන් කණ්ඩායම් භාරව සිටින පුද්ගලයා නිසා මම කැමති කොහොමද ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය දකින්නේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ? 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මම ඇත්තටම දකිනවා මම එදා කලසක් කිව්වා 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ඉන්දියාවේ ගහන්නේ. මට පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට තියෙනවා කියලා. මොකද මට under 19 සයිඩ් එක ගැන ගොඩාක් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස් ලගෙන්. ඒගොල්ලන් 17 18 කට්ටිය තව අවුරුදු 4කින් 22ක් විතර වෙනවා. ඒකේ හොඳ කට්ටියක් ඉන්න. ඊට පොඩ්ඩක් උඩිනුත් ඉන්නවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් අය කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුදු 20යි අවුරුදු 4කින් කියන්නේ අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙන කට්ටිය. ඒකම ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්ලා අවුරුදු 27ක් 28ක් වෙනවා ඒ කාලේ. මම හිතනවා අපේ 96 කණ්ඩායම් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටීම් එකක් අපිට ඉඳී කියලා 2023. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි එක එකන ආවහම අලුතෙන් මාරු කරන්න හොඳ නැහැ. මම අද ඉඳලා හෙට ගියාත් අපි මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුද ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා මිසක් මොකද අපි දැන් ફોකස් කරනවා ගොඩාක් යං පැත්ත. මම under 15 අපි දැන් ගෲප් එකක් ගෙන්නන්න හදනවා. under 17 පොඩි ගෲප් එකක් පටන් ගන්න හදනවා. අපි පේස් බෝලින් ස්පින් බෝලින් පැත්ත ෆෝකස් කරනවා කෝචර්ස් ලගෙන්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ 2023 ගෝල් එකට. මොකද හයි පර්ෆෝමන්ස් සෙන්ටර් එකෙන් අපේ ප්ලෑන් එක යන්නේ 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක දිනන්න. ඒක දිනන්න තමයි අපි එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට දැන් ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා කවුරු හෙඩ් කෝච් වෙයිද දැන් නැහැ ඒ දවස් වෙනකොට. ඉතින් අපේ ප්ලෑන් එක කියන්නේ අපි ප්ලේයර්ස්ලව ලෑස්ති කරන්න එදාට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි අනාගතය හොඳ පැත්තකට තියෙන්නේ අපිට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි
තනිරකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලාගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සමය තමයි කුමා ජාතික කණ්ඩායම එක දිගට ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් ස්වර්ණමය අවධියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් මම ස්වර්ණමය අවධියක් ඉතාම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පරිණත වූ ක්‍රීඩකයන් චමින්ද වාස් මම හිතන්නේ මුරලීධරන් හන්දා අපි වැඩි වාසි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. බල ලෝකෙම ගත්තාම චමින්ද වාස් කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ටතම පන්දු යවන්නන් අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයට තමයි අපි ටෙස්ට් මැච් 9ක් දුක දෙක දෙකට ජයග්‍රහණය කරා. ජාත්‍යන්තරයේත් අපේ රටේ දෙකේම අපි සියලු අතින්ම පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් පිළිකරවන හැටියට අපි විශේෂ කණ්ඩායමක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රීඩකයෙකුට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කවුරු හරි මම අසාර්ථක වුණොත් මම දන්නවා කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ලකුණු ලබලා අපි තැනකට යනවා කියන එක. මම අනිත් එක විශේෂයෙන් මුත්තයි මුරලීධරන් මතක් කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. මොකද මුත්තයි මුරලීධරන් තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම එකතු කරලා එක සංයෝගයකින් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු කරන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන පුද්ගලයෙක් තමයි මුත්තයි මුරලීධරන්. මුරලි හැම වෙලාවෙම ඉඳගන්නේ කණ්ඩායමේ ලාබාලම ක්‍රීඩකයන් එක්ක. හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්ක තමයි කතා කර කර විහිළු කර කර බනින්නේ ඕන එකක් කරන්න අපිත් එක්ක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය මෙතරම් ලෝකය පිළිගත්ත විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් මේ අපිත් එක්ක ඉඳගෙන අපිත් එක්ක කනවා බොනවා කතා කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ලොකු හයියක්. ඉතින් දැන් සනත් ජයසූරිය මාව නැතපත් වූ ඒ සියලු දෙනාම අපිට වඩා හුඟක් ඉස්සරහින් හිටියේ. ඉතින් මේ සංයෝගයේ හරියමං විදියට සම්බරතාවයක් මුල්ුනේ හැම වෙලාවෙම මුල්ුද මම මතකයි අපි හෝටලයකට ගියාම මුරලි හැම වෙලාවෙම පොඩි අය ඉස්සලා කෝල් කරලා කියන මම කන්න යනවා ඕගලන්ට මොන හරි ඕනනම් කියන්න මම ආයි ගේන්නම් කියලා. ඒතකොට කට්ටිය ලාබාල කට්ටිය එළියට යන්න බයයි නම් තමන්ගේ පළවෙනි ටුවර් එක නම් තාම කියන්නේ ඒගොල්ලන් තාම කට්ටියව දැන අඳුරගෙන හිටියේ නැත්තම් ඉතින් මුරලි ගිහිල්ලා ගේනවා. කෑම ගෙනහල්ලා හැම කාමරේටම කෝල් කරලා කියන මම ඔයගලන්ට කෑම ගෙනාවා එන්න ඇවිල්ලා අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් මම හිතන්නේ විශාල සේවයක් කර අපේ කණ්ඩායමේ එකමුතුවට මුරලි. ඉතින් මං වාසනාවකට මට හිටියා ඉතාම හොඳ යාළුවෝ මහේල ජයවර්ධන, තිලාන් සමරවීර, මුරලි ඒ සියලු දෙනාගේම ආభాෂයෙන් මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දෙදාය වර්ෂයේදී අස්ගිරියේ පැවති ටෙස්ට් තරඟයකදී වසීම් අක්‍රම්ගේ පන්දුවක් ඔබගේ ඉසට වදිනවා. නමුත් ඔබේ තරගේ ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න අවසානයේදී නොදැවි සිටින අවසානයේදී සනත් ජයසූරිය ලකුණු 185ක් ලබා ගන්නවා. වකා යුනුස් වසීම් අක්‍රම් දෙන්නම මේ තරගේ ක්‍රීඩා කරනවා. එයද ඔබගේ ප්‍රියතම ද්විත්ව ශතකය සහ වසීම් අක්‍රම් ඔබ මුණ දුන්න අමාරුම පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වසීම් තමයි අමාරුම පන්දු යවන්න. එක එක වෙලාවට එක එක්කෙනා අමාරු වෙලා තියෙනවා. හැම පන්දු යවන්නම අමාරු වෙලා තියෙනවා මට. හැබැයි කාලවකවානුව ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට වසීම් තමයි අමාරුම පන්දු යවන්න. ඔව් මම ඒ දිස්ත්‍රික්ක සතෙකට කැමතියි. මොකද මම හිතන්නේ ඔළුව වදන විතරක් නෙමෙයි ඒ තනතිරුවේ ලේසි තනතිරුවක් නෙමෙයි ඒ පන්දු යවන්න. අනික මම හිතන්නේ 198 දිත් වැහලක් මම හිතන්නේ නැවතුණා.
මැච් එක නැවතුණා. අනිත් දවසේ ඇවිල්ලා ගහන්න උනා. ඔය වගේ අර වැහැලා ඇතුළට එනවා ආයසරයක් එහෙම තරංගයක් ඕක. ඒක නිසා මේ අර කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න තියෙන කාලය විදි හරි අමාරුයි. ඒක නිසා මම හිතනවා මම ඒක ගැන හිතද්දි ටිකක් වැඩියෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනා මේ දවස්වල කතා බහට ලක් කරන දෙයක් තමයි මේ විජේ සේතුපති රංගන 800 කියන චිත්‍රපටය. මේට ඔබගේ දායකත්වය කොහොමද? මේ ගැන ඔබ මොනවද දන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ප්‍රකාශ කරනවා. නෑ ඇත්තටම මේක මම ෆිල්ම් එකක් මම පොතක් ලියලා තිබ්බා. ඒ පොතත් මම රිලීස් කරේ නෑ. මම හිතුවා මම රිලීස් කරන්න තිබ්බා නම් රිටයර් වුණ ගමන්ම රිලීස් කරන්න තිබ්බා. අවුරුදු 10ක් විතර ගියාම ඔක රිලීස් කරාම හරි ෆ්‍රැන්ක්ලි කතා කරපු ඉඳා ඒ පොතේ යම් මිනිස්සු තරහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මං ඉතින් ඇත්ත කතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මං හිතුවා ඇයි ඒ වගේ දෙයක් කරලා ආපහු කන්ට්‍රොවර්ෂල් වලට යන්නේ කියලා මං මේ පොත ලියන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කුෂිල් ඔයාගෙන ඩයිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙයි ඩාර්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එකයි ඇවිල්ලා හිටියා. මගෙන් අහලා තිබ්බා කුෂිල් මාව මැනේජ් කරන ඉඳා ෆිල්ම් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ආපුවම කුෂිල් කිව්වා අයි මට නම් එච්චර ආසාවක් නැහැ. ඔයා මොනවද හිතන්නේ? නෑ කිව්වා. ඒගොල්ලන් ප්‍රොසීඩ්ස් ටිකක් දෙයි ෆවුන්ඩේෂන් එකට. ඉතින් එහෙනම් මං කිව්වා කමන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ප්‍රොසීඩ් ටික ෆවුන්ඩේෂන් එකට දෙන ඉඳා ඒක කාට හරි උදව් වෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම රයිට්ස් ටික දෙන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගිහලා ඉන්දියාවේදී එක්කෙනෙක්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ශ්‍රීපති කියලා එක්කෙනෙක්ව. එයා තමයි කතාව ලියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මාත් IPL එකේදී මාසයක් විතර කරපාම ඩයිරෙක්ටර්ටයි ඩාර් කම්පැනිට මොනවාරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙලා ඒකෙම නැවතුණා. මේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ මං අර මාසයක් විතර ඇත් එක වැඩ කරපු ඉඳලා මං කිව්වා රයිට් ඔයා ස්ටෝරි එක ලියන්න මම වියදම් කරන්නම් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ කණ්ඩායමට සමහර තරුණ ක්‍රීඩකින් චමින්දවාස් සනත් ජයසූරිය වැනි අය කියනවා කණ්ඩායමට හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨයන්ගෙන් දරුණුතම පුද්ගලයා ඔබ කියලා. ඒක ඇත්තද? මං දරුණුතම කියන්නේ අපි ඩිසිප්ලින් තියාගත්තා. ඒකත් අපි මේවා කරලා අර්ජුන කැප්ටන් හැටියට අර්ජුනට තිබ්බ අනිත් ඒවා කරන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් ඔක්කොම. අපි සීනියර් 4 දෙනා බලාගත්ත එක දේවල්. අපි කියන්නේ මම ගොඩක් ඩිසිප්ලින් පැත්ත යං ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක බලාගත්තා. හෂාන් උත් ගොඩක් හෙල්ප් කරා ඒ පැත්තේ. රොෂානුයි අරවින්දයි අනිත් සමහරක් ඒවා බලාගත්තා. කියන්නේ ඒකෙත් තමයි කැප්ටන්ට ලේසි උනේ. නැත්තම් කැප්ටන්ට හැමදේම කරන්න උනොත් අමාරුයි.
අර්ජුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ ඩිසිප්ලින් ගැන හොයන්නවත් මොකක්වත්. එයා දන්නවා අර සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් උනත් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන් කියන ඒ වයින් ඒ ඩිසිප්ලින් හදපෙකින් හොඳ වුණා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නායකයෙක්ට මුලින්ම අසුරවන්න අමාරුද? ඔබට ඔහුගේ අමතකම නොවන සිද්ධිය මොකක්ද ගැනවුනේ? නෑ මම හිතන්නේ අසුරවන්න අමාරු නෑ පොඩ්ඩක්වත්. ඔහු හැම වෙලාවෙම මම හිතන්නේ ඔහු ඇත්තටම අපේ රටේ නායකත්වය ගන්න තිබ්බ ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුම කිව්වා එපා කියලා. මම හිතන්නේ මුරලිත් එක්ක හුඟක් අමතක නොවන සිද්ධි හුඟක් තියෙනවා. මම පටන් ගත්ත දවසේ තමයි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මුරලිදරන්ගේ ඒ පෞරුෂය ගැන. මම නායකත්වයේ දරද්දී ඉන්දියානු සංචාරයේදී මේ ඔහුට කඩු 8ක් ගන්න තිබ්බා 800 කඩු 800 ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ මුරලිදරන්ට හුඟක් ආබාධ තිබ්බා ඇඟේ. ඉතින් ඔහු සමහර තරඟාවලට පෙනී ඉන්න සමහර වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඔහු හැම වෙලාවෙම බැලුවේ 100%ක් ශාරීරික සෞඛ්‍ය තියෙද්දි තමයි ගහන්නේ. මොකද ඔහු හිතුවා ඒක නැත්තම් කණ්ඩායමට අසාධාරණයක් කියලා. ඉතින් අපි තේරුම් කමිටුවයි මායි එකතු වෙලා මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරලා අපි එන්න කිව්වා මුරලිට හමුවකට. ඒ ඇවිල්ලා අපි කිව්වා කඩු 8ක් ගන්න තියෙනවා. ටෙස්ට් මැච් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ගහලා විතරක් අයින් වෙන්න එපා. බැරි වෙලා තව කඩු 8 ගත්තේ නැත්තම් මොනවද කරන්නේ අපරාධ නේද? ඉතින් ඔයා පළවෙනි එක ගහලවට දෙවෙනි එක ගහන්න අමාරුයි නම් තුන්වෙනි තරඟයට හරි සහභාගී වෙන්න. නැත්නම් ඊට පස්සේ තරඟාවලියකට හරි එන්න. මුරලි අපි දිහා බලලා එක දෙයයි කිව්වේ. මුරලි කිව්වා මට එහෙම තරඟාවලියක් එක දෙකට ගහන්න බෑ. කණ්ඩායමකට කරන අසාධාරණ ක්‍රීඩකයන්ට අසාධාරණයි. මම තෝරලා බේරලා ඕනේ මැච් ටික විතරක් ගැහුවොත් මගේ මේ විකට් 800 ගන්න. මුරලි කිව්වා මට ඕනේ එක මැච් එකයි. පළවෙනි මැච් එක ගාල්ලේ. මට ඕක දෙන්න මම විකට් 8ක් මම අරන් දෙන්න. මොකද මම දන්නවා මම විකට් 8ක් ගත්තොත් 800 විතරක් නෙවෙයි ඔය මැච් එකක් දෙනවා. ඒකන්ද එතනින් එහාට මටයි මැච් එපා. මම මේක ගත්තේ නැත්තම් ගත්තේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ මම හිතන්නේ පාඩමක්. මට විතරක් නෙවෙයි. මේ ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට අභියෝගයක් බාරගන්නේ කොහොමද? ආත්ම විශ්වාසය කොහොමද? තමන්ගේ හැකියාව ගැන කොතරම් විශ්වාසයක් තියනවද කියලා. ඒ වගේම තමන් ගන්න තීරණයක් හැම වෙලාවම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නේ නැතුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් කණ්ඩායමත් තරඟාවලියත් සියලු දේම ගැන හිතලා ගත්ත තීරණයක් හැටියට මම ඒක දකිනවා. ඉතින් මේක තමයි විශේෂිතම අවස්ථාවක්. මුරලිදරන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඉතාමත් මම ගාක් ඇඩ්මයර් කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විශේෂ භාගයක් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න හම්බුණා. ඒ වගේම 800 වෙන කඩුල ගද්දි මම ඒ නායකත්වයේ දරපු කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි.
මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. '96 World Cup win එක තමයි අපිට මේ රටටත් මේ තියෙන මේ දැන් පරම්පර මේ දැන් ක්‍රිකට් ගහන කට්ටියටත් උදව්වක් වශයෙන් කරේ ওই 96 ටීම් එක. මොකෝ එතකන් මේක ප්‍රොෆෙෂනල් නෑ, සල්ලි නෑ. මට මතකයි තාම එංගලන්තේ යද්දී පළවෙනි ටුවර් එක 1991 ඒගොල්ලන් දුන්නේ එක ස්වෙටර් එකයි. එක බොටම් එකයි ටී-ෂර්ට් අපි හැඳුම් ඔක්කොම අපි ගන්න ඕනේ. සපත්තු ඔක්කොම අඳුම් ඔක්කොම අපි ගන්න ඕනේ. මැච් එකට ඒ කාලේ ගැව්වේ ට්‍රෝෆි එකක් දුන්නා. ඒ පවුම් 500ක් මට මතකයි. එච්චරයි දුන්නේ. මැච් එකට රුපියල් 2000යි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිකට් ගාලා අමාරුවෙන් තමයි ක්‍රිකට් ගැව්වේ ගොඩක් කට්ටිය. අපේ ජෙනරේෂන් එකෙත් මමත් ගැව්වා ඒ වගේ අවුරුදු 6-7ක්. අර්ජුනලා කැරියර් එකම ගැව්වේ මම. පොඩි කාලේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ. ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස්ලා හරි මාන්සි වෙලා තමයි මේ ටෙස්ට් ස්ටේටස් ලබාගෙන මේ වර්ල්ඩ් කප් වින් එකකින් පස්සේ තමයි අපිට මෙච්චර මුදලක් අද අම්මෙන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් ගන්න පුළුවන්. අද thousands of cricketers ලා බෙනිෆිට් වෙනවා, coaches ලා බෙනිෆිට් වෙනවා, පවුල් බෙනිෆිට් වෙනවා මේකෙන්. ඉතින් ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක ඒ කාලේ මට මතකයි අපි ටෙස්ට් මැච් එකක් ගාද්දි මම ත්‍රිවිලර් එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය බස් වලක් ගිහලා තියෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබ්බේ මොකෝ කොළඹ ගාද්දි හොටෙල් එකේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගෙවල් වල ඉඳන් එන්න ඕනේ. ඔයා නුවර ගැව්වොත් එම ගෝල්ලෙන් ගැව්වොත් විතරයි බස් එකේ දාලා හොටෙල් එකේ දාවන්නේ. මේ ඒ වගේ තමයි මේ අමාරුවෙන් තමයි ඔක්කොම ක්‍රිකටර්ලා මේ ඒගොල්ලන් දැන් අර ඒ පරණ ක්‍රිකටර්ස්ලාට සමහරක් කට්ටිය දොස් කියනවා. මම කියන්නේ දොස් කියන එක හරි නෑ කියලා. මොකෝ ඒගොල්ලන් ඔය මිනිස්සු කියන ඊරිසියාව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් යමක් ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ මාන්සියෙන් තමයි අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගරු කරන්න ඕනේ අපි ඔක්කොම. මොකෝ මට ඉස්සෙල්ලා ගහපු කට්ටිය දුලිප් මෙන්ඩිස්, රොයි ඩයස් ඒකට අපි ගරු කරනවා. මොකෝ ඒගොල්ලන් ඉඳ තමයි අපි ඒ තත්ත්වයට එන්න ඕනේ. 96 World Cup එකකින් ඉඳන් තමයි මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන් වුණේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සොල්දාදුවෙක් ඔබට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මම මේ කොම්පැනි විදිහේ පැත්තෙන් යද්දි තමයි මාව නවත්තලා මම හිතන්නේ එයා ෆෝස් එකක් හිටියේ. ඔහු නවත්තලා කිව්වා මාව අඳුරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් හොඳයිද අපි කොච්චර බය වෙලාද අපි කොච්චර දුක් වුණාද ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම හානියක් වුණා නේද ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. මම ඉතින් කිව්වා ඉතින් මට වඩා ඕගොල්ලන් නේද මේක හැමදාම මේකට මුහුණ දෙන්නේ. අපි විනාඩි දෙකක් වෙඩි වැදුනාම අපි හැමදාම නිවුස් එකේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක හැමදාම වෙද්දි කවුරුත් වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ බලන්නේ නේද කියලා. ඒතර ඌ ඒක කියපු කතාව තමයි නෑ මේක මගේ කොන්ත්‍රාත්තු මේක මේ රාජකාරිය. රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන් වෙන්නේ දීපු තුනක ඒක මගේ වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක හන්ද ඕගොල්ලන් තමයි මේ හීරෝස්ලා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම තාමත් දුක හිතුණා. මොකද ඇත්තටම අපි තමයි මේ කාඩ්බෝඩ් හීරෝස්ලා කිව්වොත් අපි ඇත්ත මේ හීරෝස්ලා වුන්. හැමදාම ජීවිතේ පරදුර තබලා රට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න යන කට්ටිය ඒ පළාත්වල ඉන්න අහිංසක ජනතාව දෛනිකව මුහුණ දෙන ඒ මරණ ජීවිතයත් අතර සටන ඒ සියලු දේම ගැනම බැලුවාම අතන වුන් තමයි ඇත්ත හීරෝස්ලා. වුන් තමයි ඇත්ත
විශේෂ වූ කැපකිරීම් කරලා දුෂ්කරන්දම ජීවිත ගෙන යන කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ ඇත්ත හීරෝස්ලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලාගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Welcome back to the live action brought to you from the Dali Road, St. Joseph's College, Colombo, hosting Ananda College here at the Dali Road. And so far, this is the second day, second session, the start of the second session. Currently, Ananda is 204 for the loss of 7 wickets in reply to the mammoth total of 377 put on by St. Joseph's yesterday on the opening day. And it was a terrific batting performance by St. Joseph's, who managed to get to that mark in just 63.3 overs. A remarkable feat, but Anandis have taken a different route. They want to make sure that they secure their wickets and also make sure that they bat the day out from what we did see today. Josephians battling hard to make sure that they try and get something out of this game, because remember, they're chasing an all-important record as well. See, here's the match summary so far. St. Joseph 377 for 8. Siobhan Fonseca 117 of 99 deliveries. That was just terrific. Sharan 102. Dunit Velalagi getting 17, 48,
deliveries. Bowlers not for pricky reading. Then getting 3 for 77. Johnny the 2 for 53 and Dasun 2 for 67. Anand in the reply are currently 214 for the loss of 7 wickets after 66 overs. Hansaj was the 19 shining armour for Ananda College, who battled really hard to make sure that Ananda gets to a respectable score. Nushal 27 and Dasun 27 couldn't make their starts into big ones. For the Josephians, Shalin Seneviratne has been absolutely impressive. Three wickets for 40. Ashin Daniel 3 for 49, and Mithira getting the other for 18 runs. And joining me in commentary is Michael Adams, former Josephian, who's played plenty cricket here at these grounds. Welcome, Michael. Thank you, Sudarshan, and good afternoon to everyone. Yeah, played cricket, also coached a bit. So it's interesting to see with Anand 214 for 7 what the Josephian tactics would be. What would you reckon, Sudarshan, if they get them below 277, will they enforce the follow-on? Or I doubt it. I think they'll want to have another crack at the back, especially because of the fact that you saw from the approach of Anand College, they're not going to go behind the score. So the chances are, if they are given the follow-on, they will bat till the end of the day, and which is something the Josephians, I don't think they will fancy. What they would look to do is, as soon as they get Ananda out, they want their explosive batsmen to come out and bat maybe about 20 overs and get as many runs as they can. And we were treated yesterday to a terrific show, and especially their skipper Johan De Silva. We saw him at against St. Anthony's in that second innings. He can come out and really throw his long willow. So I think that I reckon that would be the approach of the Josephians. I would like to see them enforce the follow-on and just try to give themselves a target to see whether they can get the 20 wickets in this situation, because it's hot and humid. With just few days away from the big match, like to see how they can target on, plan on getting that 20 wickets for that victory. But like you said, we'll have to wait and see what they decide. Interesting aspect. That's the man who will make the call today, who picked up the delivery, the Josephian coach. But that's the first boundary of this session, coming through Johnny Du's bat. A rare off delivery by Seneviratne. Seneviratne has been very impressive, hasn't he? He gives the ball a lot of flight, runs through his overs very quick. Definitely. 49 wickets, sitting on 49, waiting for that 50. And incidentally, he told me an interesting story during lunch. Last year also, when he got his 50th wicket, it was that same umpire who was there. And that umpire had also remembered that and told him that last year, I don't know whether you can remember, I was there when you got your 50th wicket. Alright, so is it the same umpire? Yes. Okay. So try and get it on the pad, son. Chances are you'll have some slack. But Johnny, who has other ideas, gets his second boundary of the over. Some spirit shown by the Anand, the batsman. I'm sure Seneviratne and also the Josephian skipper wouldn't mind that. Ananda looking to play shots onto the spinner is always a good sign for the Josephians. Definitely. That will present them opportunities to try and get wickets. I'm sure the Josephians wouldn't mind a boundary or two, as long as they can get a few wickets. But all credit to Ananda after conceding that mammoth score. They have fought back, taken their time. Main thing is to get some runs under your belt. They also have a big game coming up against Nalanda. Nalanda is a pretty decent side. That's end of over 67, the first after lunch. 2 for 7. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්,
වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස්කෝක පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Miranga Wickremagay to continue from the swimming pool end. 8 overs, 1 maiden for 17 runs. He's been quite economical despite not being able to open the wickets column. Wickremagay, a very, very useful all-rounder for St. Joseph's. The man who saved the game against the Antonians, coming out as a number 10, but he scored this half century, which definitely did not look like a number 10 batting. Well, indeed, he is a good batsman, but just that with this batting lineup, can't find a way. But I think they have given him a small promotion in this match. Batting at number 8. Bowling very well here. Not easy to come straight away after lunch and get it on target. So third one that has beaten the batsman. Well, we're still in the 42nd over of the day. So we got another 53 more to go. Sudarshan. That's right. The first session was 40 overs. They're again pretty good going by the Josephians. 2 hours 20 minutes session. You're required to bowl 35 overs. So they've done 40 in that session. I think it's largely due to the fact that majority of the time it was the spinners that were operating, except for the 2 opening bowlers. And the Josephian spinners can really run through their overs. It was just Lakshan Gabage who bowled from one end in the morning. But the likes of Miranga and also Shalinda can really just go through their overs very quickly, not letting the batsman settle in as well. And as we speak, that's the end of the 68th over. Ananda 223 for 7. Change in bowling. Dunit Villalage been recalled in place of Seniviratna. They have the luxury of having 3 left arm spinners, and incidentally Miranga and Vellalage have already gone over the 50 wicket mark this season. Salinda just one below them. So the captain is very lucky. He can throw the ball to either one of them and they'll be glad to roll their arm. But for Velalage's 11 overs, he's on his 11th over. 10 overs so far. He struggled to find the correct line. He struggled to land the ball in the correct areas today. Generally a very useful all-rounder Velalage. Unlike Shalinda and Miranga, Velalage has struggled a little to land the ball in the correct areas. We hope that has changed after getting his tummy full during the lunch break. I think his lack of match practice as well, because the Mind the game he had bowled just 4 balls and walked out with a shoulder injury, and last week against St. Benedict's he didn't play, so maybe just finding it a bit tough coming in. But he is one character, just That's one right. good delivery and it'll be a totally different Velalage that you'll see. Oh, absolutely, and this is an ideal platform, isn't it? Just before the big match, try and get the confidence as much as possible, so that you can convert it into a good spell come the big match. But Saviru, one of the better batsmen of the Anandian outfit, he gets a boundary. He's averaging 24.07 this season. He'll have to do much better than his average suggests if he is to try and
bring Ananda to a respectable score. But all they have to do now is to make sure that they rotate the strike and keep on doing what they're doing. Janidu and Saviru, the last recognized batting pair of Ananda College, has a long way to go. Ideally, they would like to just keep batting and batting the whole day to get a good batting knock before their big match. There goes over number 69, 227 for 7. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මෙහි දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. We can see the coach and Ajit Aliraja, former cricketer, advisory committee member, having a chat with the coach. We're just discussing a few plans. A very good cricketer in his days. There's a lot of work goes behind the scenes that comes into the fray when it comes to the big match. A lot of people only see the 11 that take part in the big match, but it's a lot of work that goes behind the scenes. The advisory committees, the old boys associations, the past cricketers who get involved, and also parents who want all of their kids to try and play, but only 11 get the nod. And it's up to the coaches and also the selectors to try and get the best mix in order to represent that respective school. It's quite a long season as well, and you play all that for this big match. Oh, absolutely. And it's important to note that most of these boys, they sacrifice a lot. So we need to understand that despite us wanting them to perform like professionals, as we say, that Miranga gets a very well deserved wicket. He's toiled really hard in his 10th over, finally gets a wicket, and that also of Saviru. Ananda lose their 8th as Miranga strikes. Here's what happened. Ball turning sharply that time, and Saviru really did not read Miranga's delivery. Lakshan, the man, the catcher, and Saviru already passed for 14. See the new batsman walking in. See that replay again. Neatly taken there by Ashen Daniel. Last year's skipper. Then Nisanka is the man who's in the middle, right-handed bat. 30 matches, 18 innings. Left-handed bat rather. Oh, how did that miss? Missed the bat and missed the stumps. End of over number 70.
2-8 fight. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. March Madness 2020. Exclusive coverage on thepaparade.com. So Vellalage will continue. Ball into Janidu on 19. Well flighted. Batsman just choosing to defend it. So Mirang also on the scoreboard now with the wickets. That run short and cut away for a single. Ideally, Vellalage also will want to get his name in that column, the wicket column. Absolutely, like you said, he's one of those players who revel in moments, isn't he? So he'll want to make sure that he gets onto that wickets column, and that could really spur him on to try and clear up the next couple of wickets, which will bode very well for St. Joseph's. He just needs to be bowling a bit extra, since he has not bowled for maybe last 2 weeks, I think. Get that rhythm right. But he can be a handful, Sudarshan. I've seen him just run through sides. Oh, absolutely. One of the real standout prospects for Josephian and Sri Lankan cricket. Have 2 more years to play for St. Joseph's, mind you. This man, we talk a lot about him, but he's very young. And like we spoke earlier, sometimes you forget that these are teenagers. So much is expected of them come the big match time. So much of pressure on them. But these are young teenage boys who are trying to do their level best for their alma mater. Well, he can play another under-17 season as well. Hoisted away by Janidu. Slight heart attack for the people who parked their cars there, but that's the end of the 71st over. Ananda 234 for 8. Sudarshan, your vehicle is also in that area, right? You'd had your heart in the mouth for a bit. Luckily for me, Tisara Pereira is not here, so. But I'm sure if Tisara was here, it would have missed it. It would have gone way over. And I'm not planning to leave it there when the Joes come on to bed, so I think I'll be alright. So you wish that they don't bet? You wish that they'll give them the follow-on and no, maybe... I'm going to move the vehicle just in case, Michael. Because I think the Anandians so far quite content to make sure that they don't take many chances. They will only go at the bowling if it's really poor. So Anandians are very happy to try and hold on to the crease as long as they can. It's a feature that has been quite persistent in their big matches. Well, Anand and Ananda, most times they're not both teams bat they each. Generally like to bat 70-80 overs, that's if right. not more. And it's been 60 plus years, if I'm not wrong, since they've had outright victory or a result. So it's been a while. Josephians, of course, wouldn't want to think back on the last time that they lost to St. Peter's, their big match. It was just a couple of years ago, back in 2016.
that they surrendered the shield. Before that, it was the Josephians who held the shield, having won it in 2008. But then in 10, St. Peter's won it back. That's end of overs number 72, 238 through 34 for 8. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය Ashendalian been recalled into the attack. 17 overs, 3 maidens, 49 runs for 3 wickets. Very good economy rate at 2.88. One of the, I think I'll be right if I call him one of the leading spinners in the Sri Lankan schools cricket circuit. Yeah, definitely. Last year's Josephian captain was, if not the best bowler, definitely the best spinner Sri Lanka under-19 had at the World Cup. The number one off spinner, considered to be the number one off spinner in the Sri Lanka World Cup squad. Oh, for sure. I think, no, in my opinion, he was the best spinner. Okay. In the Sri Lankan. And opened the bowling in most of the matches, I think. Most of the matches as well, yes. Plenty of experience behind him, so he'll be entrusted to try and unsettle these tail-enders, take these last 2 wickets as soon as possible. That's why the skipper has brought him on. Last year's skipper, he himself, so he knows a little bit about tactics as well. A very good head on the shoulders. Just that he needs to adapt to the World Cup was 50 over cricket, so this is 2-day cricket. You need to work it out. You just don't bowl 10 overs and stop for the day. Just work out how to get batsmen out. Here you need to get the wickets. Wouldn't be too much of a problem come the Joe Pitt. I mean, he announced himself well against Mahinda with a 10-wicket haul, so he hasn't lost much of the neck, Daniel. And also, I don't think it's going to be too much of a transition from 50 over to the big match, because it's pretty much a the 50 over affair. Yeah, First innings is a 60 over affair, so you'd basically bring in the same skill that you did have, except for the fact that you might be bowling a little more of the overs than in a one-day affair. And ideally, you'll need to get some wickets faster than trying to contain the batsman, because though you play 60 overs, it's played over 2 days and it's 2 innings, so getting wickets fast will be the key. And what Daniel has in this Josephian lineup is the fact that on the other side he has about 3 to 4 spinners who can really contain the batsman, so he can really be the strike bowler. A faint appeal, but faint because it was a bold. Ashen Daniel cleans up Deneth, which is what we were talking about. 9th Anandian wicket falls. Here's what happens. This will be a better angle. There you go. Faintly appealed for LBW, thinking that it brushed off his thigh, but the ball actually did go on to clip the base. Then Nisanka departs for a solitary run, bowled by Ashin Daniel.
You can see new batsman walking in. So number 11. I ideally would like, if I was in charge, I would ask them to enforce the follow on, because they've got almost another 40 odd overs to try and get Ananda all out, and it'll be nice to go into the big match with a win under your belt. They've got 7 wins already throughout the season. So okay, 7 wins. 7 outright wins. 7 outright wins, and I'm told they're chasing the Josephian record of 9 outrights, which is the most outrights, and it's really in their grasp. Paid up Priestley, and will get a boundary for his trouble. Miranga hasn't gone for many runs this game, but that time around a little bit of a loose ball, and Janidu, despite being the set batsman, wanted to make sure that his side returns are somewhat respectable, and kudos to Ananda, Michael. It's really difficult when your opposition scores 377, that also in 60 odd overs, exactly. 63 overs. I'm sure we're going to see a bit more hitting from Janidu, trying to get closer to that score. Not trusting Isuru to do a lot. I mean, if they can somehow wobble up to 250 mark, hit and a miss that time. If they can somehow wobble up to 250 mark, I think they will be quite happy. Here's why. So it was a hit and a defend. So he followed up with a hit again, missed, and now he defends. So I'll put my money on another hit this ball. Or whether he's going to look for a single and yes, just... I'll back Johnny to try and get a single here to try and safeguard Isuru's on the other side. Yes, but through the covers, beautiful shot, gets 4. It was a hit after all. It was Michael. a hit. But I'm sure he's not going to defend this ball. He's going to look for a single now. Great placement through the 2 fielders. Gets a boundary for his trouble. Janidu's innings is proving to be very, very valuable for Ananda College. 8 runs off Miranga's over. I think this is the most expensive over Miranga has bowled. Another hit. This time going all the way, a maximum by Janidu, and incidentally that's the first 6 of the Anand innings. No, it's a 4. That's a boundary though. Bounce. No, another over. මේ ගෙදරන්න අලුත්ත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආචීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So Daniel will continue. Would like to finish off this innings with a 5. Oh, for sure. Plenty of close-in fielders. Big shout, but the umpire says pitching outside leg. Outside leg stump. Quite a bit of close-in fielders as well. Isuru been given the mandate to try and survive. You might be better off trying to swing at it and maybe get a single and move on to the other side. Oh, there you go. Ashin Daniel gets a 5, and that's the end of the Anand innings. First innings, 247 all out in the 75th over. Terrific stuff from Ashin Daniel, who makes a comeback to the Josephine outfit.
He'll be happy with that return. 10 wicket haul in the previous game and 5 wickets in this one. Gamage holding on to that. Well, he got 10 against Mahinda, but against St. Bendix, I think he just ended up with 2 wickets in that innings, and now he comes back with another 5. So he'll be a happy customer. I'm just sure they're just discussing on what their plans. They're going to enforce the follow-on, but either you said no. I would definitely like them to enforce the follow-on. Interestingly, the captain running on to the coach, wanting to have a little bit of a conference. This is something that we'd like to change, isn't it? Captains thinking on their feet, making those decisions themselves, not Shouldn't that have been discussed during the lunch break? It would have been better. Doesn't show a good picture here. I would have always liked to have a discussion during the lunch and maybe decide whether you want to bat or follow on or what. Well, that's the end of the first innings for Ananda. We'll have to wait and see what the decision is. Here's a batting card for Ananda College. Standout performer versus Sansad Jai Singh, who managed to get up 78 runs, and also not forgetting Janindra Jayawardene. He did put on a really gallant effort, 37 or 48 deliveries. Contributions from Manoj Jayaviri, Anushal Dharmaratna and Nedmakanna Ratna, who really didn't get going. Ananda desperately needed their top order to come to the party, couldn't get going. Dasan Taruka also getting out for 27 runs. Ananda managing to get up to 247 runs in 75 overs, 74.2 overs rather. So incidentally, the news is that the Josephians have enforced the follow-on. So Ananda will be batting again. Rightly so. You see there were 3-4 20s there, and here the Josephian bowling card. Ashen Daniel the standout, 18.2, 3 maidens, 5 for 50. Salinta Senemiratna 3 for 48 of 14. And then we had Mithira taking the first wicket, 1 for 18, and Miranga 1 for 31. Incidentally, Vellalage going wicketless, 12 overs, none for 39. Don't see that very often. I think he's one of the players who would be quite happy at the fact that they've enforced follow on. He'd be sure he's going to want to bowl. Yes, how one of the wickets fell. This was yesterday. Silva, yes, getting the first wicket, and Salinda the second. Seneviratna coming into the party. Ashen Daniel grabbed the third wicket, and Salinda yet again. That was today in the morning. Early in the morning, and then it was Daniel's party who really did trouble the Ananda batsman. But kudos to Ananda, who managed to hold on to better part of the day. They've been batting, and they are yet again being put into bat. A little bit of pressure on them. I think that will do quite good for them. Here we see the Ananda wagon wheel getting runs almost right around the wicket. A little bit, if you see, they have not been scoring straight, but other than that, you can see just 38 boundaries, no sixers in that innings. There's 1-3, 56 singles, 74.2 overs, 247 is what they got. And they'll have to come out and bat again. And we'll take a small break and join you back in about 7-8 minutes. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින්
දවස මැච් බලන්න පුළුවන්නේ. දැන් මුළු දවසම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. මැච් බලන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සොල්දාදු එක්ක ඔබට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මම මේ කොම්පැනි විදිය පැත්තෙන් යද්දි තමයි මාව නවත්තලා මම හිතන්නේ එයා ෆෝසබල් එක හිටියේ. ඔහු නවත්තලා කිව්වා මාව අඳුරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් හොඳයිද අපි කොච්චර බය වෙලාද අපි කොච්චර දුක් වුණාද ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම හානියක් වුණා නේද ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. මම ඉතින් කිව්වා ඉතින් මට වඩා ඕගොල්ලන් නේද මේක හැමදාම මේකට මුහුණ දෙන්නේ. අපි විනාඩි දෙකක් වෙඩි වැදුනාම අපි හැමදාම නිවුස් එකේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක හැමදාම වෙද්දි කවුරුත් වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ බලන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඒතර ඌ කියපු කතාව තමයි නෑ මේක මගේ කොන්ත්‍රාත්තුව මේක මේ රාජකාරිය. රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන් වෙන්නේ දීපු දෙනක ඒක මගේ වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක හන්දා ඕගොල්ලන් තමයි මේ හීරෝස්ලා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම ඉතාමත් දුක හිතුණා. මොකද ඇත්තටම අපි තමයි මේ කාඩ්බෝඩ් හීරෝස්ලා කිව්වොත් අපි ඇත්ත මේ හීරෝස්ලා වුන්. හැමදාම ජීවිතේ පරදුවර තබලා රට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න යන කට්ටිය ඒ පළාත්වල ඉන්න අහිංසක ජනතාව දෛනිකව මුහුණ දෙන ඒ මරණය ජීවිතයත් අතර සටන ඒ සියලු දේම ගැනම බැලුවාම අතන ඔවුන් තමයි ඇත්ත හීරෝස්ලා. ඔවුන් තමයි ඇත්ත ඒ විශේෂ කැපකිරීම් කරලා දුෂ්කර අන්දමට ජීවිත ගෙන යන කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ ඇත්ත හීරෝස්ලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැවපිටියේදී 108ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් බැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරගෙට කලින් හිටියේ ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අවතක්සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරගෙට කලින් සිද්ධ වුණේ අර වෙලාවේ? ඇත්තම මේ සයිමන් ඕඩොනල් ඔස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධේ. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා. මට ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින්
ඒකේ තමයි මම අධිෂ්ඨාන කරගත්තේ අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලු මිත්‍රයනි. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සම්ප්‍රදායික තරගයේ දැන් සිය දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙනවා කොළඹ ආනන්ද කණ්ඩායම. උන්ට පළවුන් එකක් නොයසනම් පිට දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම විසින්. ලකුණු 247ක් පමණයි ආනන්ද විද්‍යාලය ලබා ගත්තේ. අනුව 374 පිළිතුරු හැටියට උන් ලබාගත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 9130 පිටුපස්සේ සිටි ලබාගත් 377ක් අඩු 8කට ශාන් ජෝසප් කණ්ඩායම ශතක දෙකක් වාර්තා කළා ෂෙවෝන් සහ ෂෙරන්. පිළිතුරු ඉනිම ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 247ක් ලබාගද්දී හංසජ ලකුණු 78ක් ලබාගෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය. අනර්ග පන්දු යැවීමක් අෂෙන් ඩැනියල් ලකුණු 50කට කඩලු 5ක්. ශාලින්ද ලකුණු 48කට කඩලු 3ක්. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 130ක් පිටුපසින් සිටි නිසා මේ දෙදින තරගයක ලකුණු 100ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා සිටිනවා නම් කණ්ඩායමේ නායකයාට හැකියාව තිබෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට දෙවන වරට පන්දුට පහර දීම සඳහා ආරාධනා කිරීමේ සිදු කළා ජොහන්ද සිල්වා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින්. ප්‍රියන්ත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජාලිය. ඔව් මම හිතනවා ඔව් මේ ප්‍රථම පිටිකරු අනුද ජයවීර ආනන්ද විද්‍යාලේ මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක දැන් මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මොකද තවත් දිනේ ඕවර 40ක් විතර පන්දු යැවීමට අවස්ථාව තියෙනවා. නායක ජයන් ඩිසිල්ලා පන්දු යවන්නේ. දිව ගියා නමුත් පිටිකරුවා ෂණයකින් ඉවත් වුණා. පන්දුවර 41ක් හරියටම අද ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ අනුව දිනේ පන්දුවර 51ක් යවා අවසන් හැටියට තමයි පැඩින්න පන්දුවර දෙකත් ඇතුළත් පන්දුවර 51ක් යවා අවසන්. ඒ අනුව දිනේ පන්දුවර 95ක් යවිය යුතුයි. නිසා තවත් පන්දුවර 41ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 130ක් පිටුපසින් සිට ආනන්ද කණ්ඩායම. ඒ අනුව උන්ට ප්‍රධානතම අභියෝගය ලකුණු 131ක් ලබාගෙන නැවත වරක් අවස්ථාව සලසා දී. නොයසේනම් උන්ට ඉනිමක පරාජයක් අත්වීමට ඉඩ කඩක් තිබෙන අවස්ථාව. මුල්ම පන්දුව වයිට් පන්දුවක් දුර්වල ආරම්භයක් ජොහන්ද සිල්වා නායකයා ශාන් ජෝසප් කණ්ඩායමේ. මම විශ්වාස කරන ජාලිය මේ පන්දුවර 41 සෑහෙන ලොකු බලපෑමක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ තනලා තීරුවේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරයට ඒ වගේ දැන් මානසික වශයෙන් මේ පිටිකරුවන් එපමණ හොඳ ස්ථානයක නොමැති වීමත් මම හිතනවා ඉන්න පාල ප්‍රයෝජන ගැනීම ගැන මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් හරියට කල්පනාකාරී වෙනවා නම් හොඳ අවස්ථාවක් උන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය. ජොහන් පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින්
කඩුල පසු කිරීමෙන් අනතුරුව පන්දුව තරමක් දෝලනය වන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා ඉන්ස්විංග පන්දුවක් හැටියට. නමුත් මේ පිතිකරුවා පසු කිරීමෙන් අනතුරුවයි සිදුවන්නේ. අපි බලමු. උත්සාහෙන් හොඳ දෝලනයක් ඒ පන්දුවේ පතිතෙන් පසු ඒ ගමන් මඟ වෙනස් වීම මම හිතනවා සීමේ සමහර අපිට බලාපොරොත්තු විය හැකි. දැන් අපි දැක්කා අද උදේ යම් ප්‍රමාණයක මේ තනතිරේ පළුදු වීම යම් ස්ථානවල. ඉතින් සමහරට එවැනි ස්ථානයක පන්දුව වැදීමිනුත් එවැනි දේවල් සිදුවිය හැකි. නමුත් අපි බලමු කෙසේද එක දිගට මේ ආකාරය සිදු වෙනවාද කියන එක. දුර්වල ඉලක්කයක් ජොහන් සිල්වා. මුල් ඉනිමේතෝ පන්දුවර දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ නායකයා. නිසි ඉලක්කය දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ. ඔස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදවාගෙන පන්දුව යැවීමේ කාර්යය නිරතවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ තියෙන අවුරශ්මියත් සමග තන ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න ලක්ෂාන් ඔහු යම් නමුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් පන්දුවර යවුවේ නැහැ නේද ජාලි. ඊයේ සමග සංසන්දනයක් කරනක අපි පස්සේ බලමු ඒක ගැන. කෙසේ වෙතත් මම විශ්වාස කරනවා මොවුන් ඉතා ඉක්මනින් දඟ පන්දු යවන්න කැඳවීමක් කරાવી කියන එක. මොකද මේ තන තීරුවේ ස්වභාවය හැටියට දඟ පන්දු යවන්නට ලොකු බලපෑමක් සිදු කිරීමට හැකි මේ පිටිකරුවන් හට ඔවුන් තමයි වැඩිපුරම කඩුළු ලබා ගත්තේ. ඉතින් මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය ගැන කල්පනා කිරීමේදී ඉතා ඉක්මනින් දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ කැඳවීම අපිට බලාපොරොත්තු විය හැකියි. ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා ජොහන් පන්දු යවන විට. තා හොඳ පන්දුවක් තියුණු ඉන්ස්විංග පන්දුව කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. ඒ අනුව මුල්ම ආනන්ද විකට්ටුව වෙනුවෙන් අනුද ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වෙනවා ජොහන් ද සිල්වා. ඉතාමත් අනර්ග විශිෂ්ට පන්දුවකින් ප්‍රථම කඩුල්ල අත් කරගන්න. ඉතාමත් සාර්ථක විශිෂ්ට පන්දුවක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද මේ පන්දුව එන මග සහ ඒ පන්දුව පිටිකරුවා තුලට පැමිණි ආකාරයේ පිටිකරු කිසි විටකත් ඔහු අනුද ඒ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙ සිටියේ නැහැ. ඔහු දැවි යන පන්දු හතරකදී එකදු ලකුණක්වත් ලබා නොගෙන. කලාතුරකින් දුටු විශිෂ්ටතම වේග පන්දුවක් ඉන්ස්විංග පන්දුවකට ඔෆ් ස්ටම්ප් පිට අඩි 2ක් පමණ ඈතින් පත්වෙවි කඩුල්ල තුලට දෝලනය. නෙත්ම කරුණාරත්න නව පිටිකරුවා වමත් පිටිකරුවා අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටට පැමුණේ. කලාතුරකින්ම දක්නට ලැබෙන ආකාරයේ පන්දුවක් ජොහන් යොමු කළේ අනුද දවාලීම සඳහා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ ජාලිය ඔහුගේ ඒ පන්දුව වගේ මම විශ්වාස කරනවා ඔහුගේ ඉරියව්වෙත් සෑහෙන හොඳින් පෙන්눔 කරනවා. මේ ඉන්ස්විංග පන්දියවන්ට අපි මුලදී මම මුලින් එක වෙලාවක හිතුවා මේ සමහරට අර පළමු පන්දුවේ මේ දෝලනයත් සමග මේ තියෙන පන්දුව විශිෂ්ට පන්දුවක්. කිසි විටකත් පිටිකරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වැනි ආකාරයේ තමගේ ශරීරය තුලට ඒ පන්දුව පැමිණේවි කියන එක. ඔහු එක තැන සිටගෙන සිටියේ කුමක් කරනවද කියන එක ගැනවත් මම හිතන්නේ අදහසක් තිබුණේ නැහැ ඔහුට. එපමණ දුරට ඔහුගේ ශරීරය තුලට පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ලෝක මට්ටමේ පිටිකරුවෙක්වත් දැවි යන පන්දුවක්. හොඳ පන්දුව. විශිෂ්ට පන්දුවරයක නිමාව. කඩුල්ලක් දවාගත් ආති විශිෂ්ට පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ජොහන්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ 1 ලකුණ 1 කඩුල්ලයි. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. අවසන් පන්දුව යොමු කරනවා ෆයිනල් එක කලාපයට. මේ පන්දුවරේ වයිඩ් පන්දුවක් යොමු කළා. ඒ නිසාම අමතර පන්දුවක් යැවීමට සිදු වුණා. දැන් තමයි පන්දුවරය නිමා කරන්නේ. ජොහන් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දුවරයක් නිමා කළා.
සාර්ථක පන්දුවරයකින් දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළා නායකයා ජොහෑන් ද සිල්වා. ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළා ආනන්ද විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා අනුද ජයවීර ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමත් සමග මේ මිතර තේනුර මුල් ඉනිමේ මුල්ම විකට්ටුව බෙද දැමූ පන්දු යවන්න. ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් මේ පන්දු යැවීමට සැරසෙන මිතිර අනුද ජයවීර මුල් ඉනිමේ දවාගත්තේ මේ දැන් පන්දු යැවීමට සැරසෙන මිතිර හෝ ඒ අවස්ථාවේ දැවිගේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් මේ අංක 3 පිතිකරුවා නෙත්ම සූදානම් මිතිරට මුහුණ දීමට. හොඳ ආරම්භයක් මිතිරගෙන්. ඔව් දැන් අපිට පේනවා මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මොකද උන්ට දැන් හොඳ ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්ට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ තරගේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඉතින් මම හිතනවා සියලුම දෙනාටම සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට හැඟීම දැනিলা තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් හැම දෙනාම ඉතා උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. තාමත් හොඳ ඉලක්කයක් මිතිරගෙන්. ඉනි කෙලින් පන්දු යවනවා මේ අවස්ථාවේදී දෙවන පන්දුවම මිතිර මුල් ඉනිමේදී නම් මුල් පන්දුවට 4 පහරක් එල්ල කරා ඔහුගේ ඉදිරියේ. මොකද ඉන්පසු ඔහු සමත් වුණ අනුද දවාලීමට තමාගේ මුල් ඉනිමේදී. දැන් මේ පන්දුවරේ ආරම්භයේ සාර්ථකයි. පන්දු දෙකම නිවැරදි ඉලක්කයේ නිවැරදි පතිතය හොඳින් හඳුනාගත්තා මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා මිතිර තේනුර. ඒ වගේම මේ පිටිකරන අවබෝධ කරගත යුතු තවත් දෙයක් තමයි මේ තනතිරු ඉතාමත් මන්දගාමී. දැන් පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය රීමන්ස කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට උන් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා මේ තරගයේ පරාජයෙන් බේරීමට නම් ඉනිමක පරාජයෙන්. ඒ නිසා මතන උන් කල්පනාකාරී වුණොත් හැබැයි නමුත් අවාස්දායක තත්ත්වයේ තියෙන මේ දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවීමත් සමගම උන් කොපමණ දුරට මේ තනතිරුවේ දඟ කැවෙන අවස්ථාවන් පාලනය කරාවිද කියන එක. මොකද අපි දුටුව ආකාරයට ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔවුන් සෑහෙන පසුබෑමකට ලක් වුණා මේ දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතරේ. අපි දුටුව වැඩිම කඩු ලබා ගත්තේ දඟ පන්දු යවන්නන්. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පත්ති කරන්නේ. නෙත්ම ආරක්ෂිතයි. නෙත්ම මේ තරඟාවලිය තුළ මේ තරගයට පෙර ආතු තරඟ 15කදී ඉතින් 25කදී ලකුණු 604ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. අර්ධ ශතක 4ක් සහ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ශතකලාභී පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් නෙත්ම අනෙක් ශතකලාභී ක්‍රීඩකයා කල්න විජේසිරි මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ශතක දෙකක් පමණයි ආනන්දයෙන් වාර්තා වී තිබෙන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දු. පිට පන්දු 5ක්. නිලකුණු පන්දු මිත්‍ර මැනවින් පන්දු යවන. ඊටමත් සාර්ථකයි. තාමත් හොඳ ඉලක්කයක පන්දුව පතට කරවීම. නමුත් අපිට තාමත් ඔහුගේ පන්දුවේ දෝලනයක් ගැන හරියට අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි. මොකද ඒට හේතුව පිටිකරුවා තුලටම ඒ වගේම පිටිකරුත් පන්දු ඊටමත් ආරක්ෂාකාරීව පියවර පිළිගන්න නිසා අපිට හරියට අවබෝධයක් නැහැ. කෙසේද මේ පන්දුවේ දෝලනයක් තියෙන කියන එක. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. සාර්ථක පන්දුවරයක් නිමා කරනවා මිත්‍ර තේරුණ. නිලකුණු පන්දුවරයක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ 102 වෙනි ඉනිම ලකුණු 2යි එක් කඩුල්ලකට. ජොහෑන් ද සිල්වා මුල්ම පන්දුවරෙන් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු යවන්න ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ මෙවර තරඟාවලිය තුළ නායකත්වයේ දරන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ආරම්භක පිතිකරුවා ඒ වගේම ආරම්භක පන්දු යවන්න. ඔව් ප්‍රථම ඉනිමේදී ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණා. පන්දුර දෙකක් පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කළේ. හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳ කඩුල්ල ලබා ගැනීමත් සමග නව ජවයකින් දැඩි උද්‍යෝගිකින් පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා ජොහෑන්ගෙන්. ඔව් ඇත්තටම මොකද දැන් ඔහු නායක හැටියට ඔහුට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා තම කණ්ඩායම ගෙන යාමට. එෙහිදී පුරුගාමයා හැටියට ඔහු කටයුතු කිරීමට හොඳ උත්සාහයක යෙදෙන ආකාරයක්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔහුට සහාය ලැබෙන ආකාරයකුත් අපි දුටුවා. විශේෂයෙන් පන්දු යැවීමේදී
පන්දු රැකීමේදී ඒ වගේම පිටිකරණය පැත්තෙන් ගත්තාම තුන්නිරියම කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් පෙන්නනවා. ආෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවතට ඉවර ඉලක්කය තරම් සාර්ථක නැහැ. ලෝක ක්‍රිකට් ශාස්ත්‍රය තුළ අපට සිහිපත් වෙනවා ආරම්භක පිටිකරුවා ඒ වගේම ආරම්භක පන්දු යවන්නා හැටියට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකින් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින රවි රත්නායක. ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා සහ ආරම්භක පන්දු යවන්නා වුණා. ඊට අමතරව මනෝජ් ප්‍රභාංක ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන්නා සහ ආරම්භක පිටිකරුවා බවට පත් වුණා. ඉතින් කලාතුරකින් මෙවන් දෙයක් තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් වැඩි පන්දු ප්‍රමාණයක් යවන්නේ නැහැ ජොහාන්. බලමු අපි මේ දැන් කඩුල්ලක් ලබාගත් නිසා ඔහු සෑහෙන පන්දුවර ප්‍රමාණයක් යැවීමට ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ජොහන්ගෙන් ඔව් යම් ප්‍රමාණයක වේගය වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහයක් දරන නිසා දෝ කියලා මට හිතෙනවා ඔහුගේ යම් මේ පන්දු යැවීමේ ඉලක්කයේ යම් අවස්ථාවන්වලදී දුර්වල ආකාරයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද මීට පෙර පන්දුවේදී අපි දුටුවා පිටිකරුවාට ගොඩක් ඉවතින් යන පන්දු. මේ අවස්ථාවේ ලෙග් සයිඩ් එක පැත්තෙන් යන පන්දු. ඉතින් මම හිතනවා ඔහු ඒ ගැන කල්පනාකාරී වුණොත් යම් ප්‍රමාණයක මේ නව පන්දුවේ මේ පිටිකරුවාට යම් පීඩනයක් බලපෑමක් ඇති කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබේවි කියන එක. පාරක් කෙල්ල කරන පිත්තේ කෙලවරක වැදුනා. කඩුළු රකින්න ෂෙරන් ෆොන්සේකාගේ හිස්සට ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ. භයානක අවස්ථාවක්. ලකුණු 4ක් එසේ නමුත් පිටිකරුවාට ලැබෙනවා. කොහොමද ජාලියේ කෙටි පන්දුව අපිට පේනවා ඊටමත් හොඳින් හොඳ කෙටි පන්දුවක් හැටියට යොමු කරන්න උත්සාහයක් දරවත් නමුත් මම හිතනවා ජොයන් බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉහළින් පිටිකරුවාගේ හිසට උඩින් යන්නේ. නමුත් පිටිකරු හුක් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහයක් දරුවත් මම හිතන්නේ කිසිම විශ්වාසයකින් එල්ල කරපු පහරක් කියලා. නමුත් පිටේ ඉවතදාරේ වැඩි ඒ කළු රකින්නගේ හිසට උඩින් පන්දුව 4 සීමාව විතර ගියේ. නොෂාල් ඉවර හොඳින් පන්දුව එන මාවතට පිවිස ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරන්නේ. මීට පෙර අවස්ථාව තරමක් අවදානමක් තිබුණා. ෂෙරන් ෆොන්සේකා කළුරු රැකීමේ කාර්යත්වය හුසෑන උස ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ගුවනට පනිනවා මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. මේ ෂෙරන් ෆොන්සේකා අද කළුරු රකින්න ඊයේ දිනේ ආරම්භක පිටිකරුවාට ශතකයක් ලබා ගත්තා. ෂෙරන් ෆොන්සේකා විශිෂ්ට ගණයේ ශතකයක් ඔහු ලබා ගත්තේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහු මම හිතන්නේ කඩුල පිටිපස්ස සිට සෑහෙන සහායක් ලබා දුන්න දඟ පන්දු යවන්නන්ට. අවසන් පන්දුව පායිනේ නිවතට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. පන්දුවර 3ක් අවසන්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම ලකුණු 6යි එක් කඩුල්ලකට. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මිත්‍ර තේනුර යලිත් වරක් පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙනවා. මිත්‍ර මුල් ඉනිමේ අංක 3 පන්දු යවන නොයසනම් ෆස්ට් චේන්ජ් බෝලර් හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. නමුත් අද නායකයා සමග පන්දු යෑමේ කාර්යය නිරත වෙනවා ආරම්භක පන්දු යවන්නා හැටියට මිත්‍ර දෙවන ඉනිමේදී. ලක්ෂාන්ගේ කැඳවීම අපි දකින්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔහු තමයි අංක 1 පන්දු යවන්න කණ්ඩායමේ සිටින අංක 1 වේග පන්දු යවන්න. නමුත් කුමන හේතුවක් නිසාද කියන එක සමහර විට අපි දුටුවා ඔහුට අද යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම නොහැකි වෙච්ච නිසා ඒ වගේම ඔහු යම් ප්‍රමාණයක පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් යොමු කරා. ඉතින් ඔහුට විවේකයක් ලබා දීලා ඇති ආකාරයක් තමයි අපිට අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ යම් සාර්ථකත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කරන ඉතා ඉක්මනින් අංක 1 පිටිකරුව දවා ගැනීමත් සමග මිත්‍ර ආරම්භක පන්දුවරයේ සිටම නිවැරදි ඉලක්කය ආරම්භක පන්දුවේ සිටම දැන් ඔහු පන්දු 8ක් යවා තිබෙනවා මේ දක්වා කිසිදු ලකුණක් ලබා දුන්නේ නැහැ. හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ පතිතයත් හොඳ ස්ථානයක ඔහු ටිකක් පිටිකරුවාට කිට්ටු වැඩි දෝ කියලාත් හිතනවා. මොකද දැන් මේ පිටිකරුවන් එපමණ ධනාත්මක ආකාරයෙන් පන්දු පිළිගන්නේ නැති නිසා උන්ට වේපියගත් පහරවල් වලට ඩ්‍රයිව් පහරවල් කරා නොයන ආකාරය තමයි අප දකින්නේ. පොල්ටොස් පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. පොයින්ට් සහ ගලි අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් නෙත්ම ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න.
නමුත් දුර්වල යොමු කිරීමක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. නමුත් ඒ වුණත් මං හිතනවා පිටිකරුටත් පිත්තේ පූර්ණ මුහුණතර හරියට පන්දුව ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උනේ නැහැ. ඒ වුණා නම් සමහර මේ පන්දුව යන ගමන් මඟ වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. නමුත් ඩී පොයින්ට් හරහා කලාපෙන් තමයි ලකුණු 4 උට ලැබෙන්නේ. ඔය පිත්තේ ඉවතදාරේ වදින්නේ යට කොටසේ. ඉතින් සමහරට මේ ලකුණු 4 net මට සෑහෙන ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් වෙන්න ඇති. ලකුණු 10යි කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම. ඉක්මන් ලකුණක් අත් කරගෙන දුර්වල පන්දු රැකීමක් එකවරම පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව වෙත 4 සීමාවට යා නොදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් දිවගොස් පන්දුව රැක ගන්නා විට පිටිකරුවන් ලකුණු අත් කරගන්නු. තරම හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි දක්නට ලැබුණේ. ඔබ හිතන්නේ ඔහු ඊටම ඕනටත් වඩා මේ පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකයා ඕනටත් වඩා සැහැල්ලුවෙන් පන්දුව ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දරන්නේ. ඔහු ඉදිරියට දිවෙනවත් සමගම පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහයක් දරන්නේ. මං හිතන්නේ නැහැ එවැනි වේගයෙන් පැමිණි පන්දුවක ඒ ආකාරයෙන් කිරීමට පමණ පහසුයි කියන්නේ. කෙසේතත් ඒ අත්තරදීමෙන් ලකුණු 3ක් ආනන්ද කණ්ඩායමට. හොතනිය අතින් රැගෙන බොහෝ විට පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහ දරන්නට ඇති. දුවදී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමට දුර්වල පන්දුවක් පායින්නේ නිවතට. නිසි ඉලක්කේ නෑ පිටට ගෙම පන්දුවේ. තවත් ලකුණු 117ක් පිටුපසින්. කඩලු 9ක් අතැතුව මේ අවසන් පන්දුව ලෙග් ස්ටම්ප් සෑහෙන ඉවතින්පත් වී ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ ඉවතට දෝලණය වුණේ. නැවත වරක් වේගයෙන් කඩලු අතර දෙව යමින් ලකුණක් අත් කරගන්න. පන්දුවර 4ක් අවසන්. ආනන්ද විද්‍යාලය 14යි එක් කඩුල්ලකට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ජොයන් තමාගේ පෞද්ගලිකය වන තුන්වන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන සූදානම් වන. මේ දක්වා ලකුණු 6කට එක කඩුල්ලක් බෙද දැමීමට සමත් වුණා ෂාන් ජෝසප් කණ්ඩායමේ නායකයා මේ පන්දු යවන්නේ. පමණ හොඳ ඉලක්කයක් නෙවෙයි ජොහන්ගෙන්. අතරම ඔහු වේගය වැඩි කර ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් යොදනවා. නමුත් එම නිසාම දෝ කියලා මට හිතෙනවා මේ ආකාරයෙන් දුර්වල ඉලක්කයක පන්දුව පතිත වෙන්නේ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මීට වඩා පිටිකරුවා තුලට පන්දු යැවීම සහ යම් ප්‍රමාණයක දෝලනයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම තුලින් මේ පිටිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේ පිටිකරුවන් දැන් බලන්නේ පුළුවන් තරම් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට මිස ලකුණු ලබා ගැනීම හඹා යාමට නෙවෙයි. ඒ නිසා ඉන් ප්‍රයෝජනය ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක්. දුර්වල ඉලක්කයක්. ඒවර පායින්නේ නිවතට. මේ පන්දුව ඉතාම දුර්වල පන්දුවක්. කෙසේ නමුත් ප්‍රියන්ත මා සිතුවේ ඔහු ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් පන්දු යවමින් සිට පන්දු දෙකක් තුනක් යොමු කර ඉන්ස්විංග පන්දුවක් යොමු කිරීමෙන් පිටිකරුවා මුලා කිරීමට උත්සාහ දරනවාද කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඉලක්කය දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මීට පෙර දැවේගිය ක්‍රීඩකයා අනුජ ජයවීරට ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් පන්දු දෙකක් යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ඉන්ස්විංග පන්දුවක් තියුණු ඉන්ස්විංග පන්දුවකින් කඩුව ලබා ගත්තේ. ඔව් මමත් විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔහු ඕනට වඩා වේගින් යවන්න උත්සාහ දරනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ පාලනේ නැති වෙන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ඉන්ස්විංග පන්දු පමණයි මේ දක්වා දුටු. අපි අවුට්ස්විංග පන්දු දැක්කේ නැහැ. නමුත් පන්දුවක් දෙකක් අපි දැක්ක දෝලනය නොවි යන. ඒ පන්දු ටික ඇරෙන්නට කිසිදු බලපෑමක් සිදු වුණේ නැහැ මේ පිටිකරුවන්ට. තවත් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා නොෂාල්. ඔහු අවබෝධ කරගත යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අදිෂ්ඨානය පරමාර්ථය මොකක්ද කියන එක. මොකද උන්ට ඕන දැන් කෙසේ හෝ කඩුළු වැටෙන්න නොදී කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමයි. ඉතින් එම නිසා ඒ තුලින් උන්ගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල තුලට පන්දු යැවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අඟල් 9 පරතරය තුර. ඉතින් එවැනි තත්වයක් යටතේ මේ ආකාරයෙන් වේගයෙන් පන්දු යවන්න උත්සාහ දරනවට වඩා පාලනයෙන් පන්දු යැවීම මම හිතනවා කාලෝචිතයි කියලා.
ඔව් පන්දුවයි මේ අන්තය මාරු කරා. right arm round the wicket ආකාර දැන් පන්දු යවන්නේ ජොහෑන්. වමත් පිටිකරුවා නෙත්ම. මෙන්න ඔහුගේ පන්දුවයි මේ ඉරියව්ව right arm round the wicket ආකාර යොමු කරන්නේ. මේ පිටිකරුවන්ගේ ඉලක්කය අද දිනය තුල පන්දුවර 41ක් හෝ පස්වරු 5 දක්වා ක්‍රීඩා කිරීම. මේ දෙකෙන් පසු එළඹෙන අවස්ථාව තමයි තරගය නිමා කිරීමට නියමිතව තිබෙන නිසා නියත වශයෙන් පන්දුවර 41ක් නොයසේනම් 5 දක්වා වුන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ජොහෑන්ගෙන්. තාමත් හොඳ පන්දුව. right arm round the wicket ආකට පන්දුව යවමින් පිටිකරුවා ආසන්නයෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔව් එහිදී නම් අපි දකින අර දෝලනයේ අඩු ගතියක්. යම් ප්‍රමාණයකට දෝලනයක් තියෙනවා. නමුත් එපමණ මුලදී දැක්ක දෝලනය නෙමෙයි. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඕදුකට අන්තෙන් ඇවිත් මේ ආකාරයේ මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතේට කරවන්න පුළුවන් නම් ඊටමත් හොඳින් අඩු වශයෙන් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හෝ හසු කර ගැනීමට තියෙන අවස්ථාවන් ගොඩක් වැඩි ජයන්ට්. ලකුණු 130ක් පිටුපසින් සිට තමන්ගේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කළ ආනන්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 377ක් ශාන් ජෝසප් විද්‍යාල ලබා ගනිද්දී පිළිතුරු ඉනිම 247 අද දිනේ ලබා ගත්තේ ආනන්ද විද්‍යාලය. යනු ලකුණු 130ක් පිටුපසින් සිට ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කරමින් දැන් 15 කඩුල්ලකට. ජොයන්ගේ අවසන් පන්දුවට පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ගලී වෙත පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. පන්දුවර 5ක් අවසන් ආනන්ද විද්‍යාලය සිය දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 15යි එක් කඩුල්ලකට. So Ananda College following on 15 for 1 in their second innings. St. Joseph's College got 377 for 8 declared and dismissed Ananda for 247. And they were asked to follow on. 15 for 1 at the moment. Johan De Silva, the Josephian skipper, the wicket taker. We had 3 overs, 7 for 1. As I say, good afternoon to Megan. Good afternoon, Megan. Good afternoon, Polly. And that's St. Daniel into the attack. St. Daniel had five wicket haul in the first innings. He had 5 for 50 of 18.2 overs. Been brought in quite early. It could be a run out, and he's given out. So that's the second Ananda wicket to fall. A run out. That was a good throw in and good bit of response by the wicketkeeper Sharon Fonseca. And Nushal Tarbaratna struggling to reach his crease. So we'll see the replay on that. So was it Netma Karunaratna who's gone? Is it Onushal? That's Nushal Udipat. Just know there. And suicide. Absolute suicide. It's Netma. It's Netma Karunaratna Udipat. Netma Karunaratna got valuable 26 in the first innings. And this time managing to get only 8. Being run out. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන. So St. Daniel, I think started the game 27 wickets to his hands and already gone past the 30 wicket mark, 32 so far. Just 6 games.
Very impressive average of 12.56 for Shane Daniel. And as we say, welcome to Kalana Vijay City to the crease. Ooh, what a way to start! What a way to start! Well, that was a brilliant effort, I thought, but he had some injury to his hand. There you see the replay of that. Kalana Vijayasari trying to hit over the top. A brilliant attempt there by Dennis Jacody, I think, the fielder there. Yeah, it's absolutely ridiculous from Kalana Vijayasari to start in that fashion. First delivery, didn't score much in the first innings, just one run. There you see the previous run out. Lashin Daniel bowled 4 dot deliveries, continuing from the first innings. He was the main tormentor of the yarn in the first innings, got 5 for 50. Since he came back into the team, Megan, he has been among the wickets. He got 10 in the last game against Mahinda. And I'm sure he did well against the St. Benedicts also. And then again over here he got 5. So that's the fashion that he plays his game. So 6 overs done, 15 for 2, Ananda College. So it's 15 for 2 Anand after 6 overs. Skipper Johan De Silva to continue. Bowled just 2 overs in the first innings, but got the initial breakthrough in the second innings. And Ananda Jayavira completely beaten and bowled. It was a beautiful in-swing delivery. Bowling to a field of 3 slips, a gully. There is a fine leg, a cover point. Mid-off on the offside. On the onside we have a mid-on, a square leg, rather deep, and a fine leg there. Johan De Silva on his 4th over. 1 for 7, his bowling figures. I think there has been a bit of injury to the fielder. It's Shane Daniel, in fact. I'm afraid it is a serious one for young Daniel. Hope it's not, because he will be a very, very vital cog in the Josephian lineup. Tell me about it. I think he's gonna be priceless. With all the big games, even the big tournament games qualifying, knockout stage coming in, and the big Josephian Peter Ride also, just 2 weeks left for it. Ananda College trailing by 115 runs, being asked to follow on. 15 for 2 in their second innings. That's a slower delivery from Johan De Silva. Pushed away towards extra cover.
was a previous delivery, a slower one. Oh, look at that movement there. That is a traditional Johan de Silva delivery coming into the right-handed batsman. Very good delivery indeed. Do you see the replay? Oh, just missed the off stump. Very good delivery from Johan de Silva. One slip been taken off and got into still mid-on area. He'll attack the pads. Full into the pads. Johan de Silva, the Josephian skipper. Bowling good line and length. Just bowled only 2 overs in the first innings. Gave away 10 runs. Bowling his 4th over. St. Joseph's in their second innings started with Mithira Tenura. And that's hit up in the eye and good be caught. Here's another wicket gone. Ananda, it's 15 for 3. That's Nushal Dharmaratna very nicely taken at mid-on. So Johan de Silva gets another wicket. Absolute suicide. Ungraceful cricket from Anandians here. You see the replay of that. Way outside the off stump, trying to fish it over mid-wicket. So Nushal Dharmaratna departs for 6 after playing a horrible stroke. So that was very poor cricket by Nushal Dharmaratna. Ananda now struggling at 15 for 3 in the second innings. Needing 130 runs to make the Josephians bat again. It's taken by Mithira Tenura. So that's the new man, the half centurion of the previous innings. So that's poor cricket from these Ananda boys. So still like it's gonna end up like a 4 number. Duck 6-8. Still the others yet to get off the mark. Karan Vijay Siri already played 2 rash strokes for that. Then Ansaja, Premaratna, and then of course Dasun Taruka, Janil Jayawardena deep batting. Dinet Nisank also can handle the bat. But I think. But I thought Janidu Jayawardena should get a promotion. The way he batted in the first innings, he was coming too late down in the order. Yeah, he's a prominent batsman. He can bat up in the order. He was running short of partners in the first innings with 37 not out. So it's Hansaja Jayasinghe, who was the top scorer of the Ananda first innings. He got 78.
has come in to replace Vishal Dharmaratna, who's the last batsman out. Well, the shot selection from the Anandians are pathetic throughout this game. Since today, since morning, I think they've not done really well in that aspect. The way even Hansaja got out in the first innings was just unacceptable. Yes, other than that fourth wicket partnership of about 72 runs between Nitma Karunaratne and Hansa Jayasinghe, or was it the Dasun Taraka? Dasun Taraka. So that's Shalinda Sinivaratna being called into bowl. He's bowling from the swimming pool end. He got 3 for 48 in the first innings. That one straight away into the hands of mid-off. So that's the end of Kalana Vijayasari. He's out for naught. And another Anandian wicket falls at 15. It's 15 for 4. Well, what's gotten into this boy? First one he tried, grounded, and again played a loose stroke, and now again a brilliant take. Actually, a very good catch from Dineth Jayakodi to depart Kalana Vijayasiri for an uneventful 0. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So with that, Shalinda Sinivaratne also brings up its 50th wicket of the season. Well, yes, Megan, I thought Shalinda Sinivaratne has been bowling very well right throughout the season, and even the previous season he did bowl well, and has been one of the front-run Josephine bowlers. So as we congratulate Shalinda Sinivaratne on his 50th wicket of the season, we say hello to Saviru Bandara Dasuntarukaitis. I think he played a good hand in the first innings. So he got 27 runs, and these two were the pair that put on 72 runs for the 5th wicket. They will have to repeat that performance, or even better that performance for Ananda. They're 15 for 4 at the moment. Shalinda Sinivaratne. Oh, I think these boys, Ananda College, oh boy, very poor batting. Very poor batting, definitely. I mean, very poor shot selection, I would say. What was the need for Kalana Vijayasiri to go that shot? Not once, twice. That's ridiculous. And again, Hansaja, he'll have a lot of things to do at his disposal. I mean, he played it alone in the first innings, so he'll have to do that again. But I thought Hansaja also took a couple of chances in the first innings, so you got to be careful this time. He was quite lucky in the first innings, we should say that. But not trying to take anything away from that boy's 78 runs, but still he gotta be a little bit better than that. Because Josephians will be waiting for the slightest chance to grab it at this moment. Josephians looking hungry for victory. Ananda still trailed by 114 runs. There you see that again. That would have been quite close had it hit the stumps. That's the end of the over. Shalinda Sinivaratne,
ends on 50 wickets after the first over on his second innings. Ananda College 17 for 4. So it's Johan De Silva to continue. Ananda College 17 for 4. Asked to follow on by the Josephians. They were 130 runs behind in the first innings. That's a Polish delivery and he bowled him. So that is the end of Hansa Jayasinghe. He's bowled by Johan De Silva. So it's 17 for 5. So Ananda in deep trouble at the moment in the second innings of 17 for 5. Well, what a delivery. Into the block call, bowled him. He had no time to react. Now that is a good ball to be bowled. The Hansa Jayasinghe, it's not at least his fault to get out. I think that was the first or like one very rare incident where in this game, in fact, where a bowler was topping the batsman. Other than the batsman trying to throw his wicket away. I thought Johan De Silva bowling well at the moment. The first wicket he got also was a good in-swinger, and then as we were talking about Janidu Jayawardena, he's coming up the order, one step on the order. He played well in the first innings. He was 37 not out. He was running short of partners. That was a beautiful delivery. An in-swinging delivery. You see that ball. In-swinging Yorker, I would say. Peach. An absolute peach from Johan De Silva. Josephine keeper got 3 for 7 or 4.2 overs. Ananda in deep trouble in their second innings, 17 for 5. That one it moved away. Intentional from Johan De Silva, but it should have been a little closer to the batsman. So Janidu Jayawardena and Dasun Taruka, they can bat. Ananda can bat. There is a lot of people left. I think they should enjoy that batting at the center rather than putting themselves under pressure and just perishing like this. I think they should understand they got to save this game. They're still 113 runs, trailing by 113 runs. So that's one for the over for Johan De Silva. He's already picked up 3 wickets for 7 runs. Thought that was the first bouncer ball by Johan De Silva in the second innings. A good delivery just to push the batsman back. Janidu Jayawardena towards the end of the previous innings was playing some good shots, trying hard to push the Ananda score up, but running short of partners.
So Josephian skipper having a good innings, good outing at the center. 3 for 7 in his fifth over here. So already this could end up as a wicket maiden. It's another good delivery, but well played by Janithu Jayawardena. Flicked it away towards the mid-wicket boundary. Gets 2 into it. So that takes the score on to 19. The end of the 9th over. Ananda College 19 for 5. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Ananda 19 for 5. Janithu Jayawardena is on 2 and Dasum Taraka on 1. Very poor batting from Ananda. I'm disappointed from these boys. I think they are talented, capable chaps. Could have been better at the center. It's Shalinda Siniviratna to continue. He'll be bowling from the swimming pool end. Very attacking field by the Josephians. Four fielders round the batsman. Slipper gully, Salamid off, and a short leg. Trying to put pressure on the weaker batsman at the center. That's exactly, I thought, what they should do at the moment, Megan. Oh well, Jan De Silva is very, very keen on that. He'll attack at any point that he should. The Josephins at this stage will be definitely looking for the wickets. That swung again high in the air. This time Lucky goes over mid-off into the boundary for 4. Yet again, another loose stroke, I should say, even though they had got a boundary. So 4 more to Dasum Taraka, takes him on to 5. And the score to 23. There you see the replay of that. That's the pressure being put on, I think, with the fielders surrounding the batsman, crowding, putting pressure on him. And Dasum Taraka trying to come out of it. Once again, this time just over the bowler's head. I don't really understand this rush. I don't. Polly, do you have an explanation? No, definitely not. I thought the Ananda batsman should try to stick at the wickets. There you see the replay of that. Just over the bowler's head. And that's an appeal for a catch. But the umpire says no. So that's the end of the 10th over. There you see the replay of that. Going down the leg side, I thought it went off the hip. So after the end of the 10th over, Ananda College 23 for 5.
So as we come back, 23 for 5. Anand following on. A bit of a shocker here. Captain running in with 3 wickets behind him. Joining me, Ashan Alvis, also a Josephian player on the injured list. Welcome, Ashan. Thank you, Michael. Here we can see the highlights, the wickets. Good bit of fast bowling from Joanne De Silva coming out, all guns blazing. And there is Hansaja getting his stumps uprooted. The 3 wickets of Joanne, 3 for 9 in his 6th over. That's nicely driven. There's no stopping that. That's another 4. So a bit of positive play from Ananda there. They'll probably be looking to get some runs because they really can't afford to hang around and wait for St. Joseph's to pick up the wickets. They need to show some intent and put St. Joseph's on the back foot, because at the moment St. Joseph's have been firmly on the front foot, especially in this innings. Ashan, what I don't understand is when you're made to follow on, right, with about 45 overs to bat, I would like to see them just batting positive but not throwing their wickets away like that earlier shot that the guy played against Salind. Just threw his head up and then getting out for a good ball. Yes, see, nicely driven on the back foot for no run. Seems to be a lack of understanding amongst the Ananda batsmen, I suppose, because really If you look at the first innings, the way they batted, it looks like a totally different Anand side, because the top 5 batted really well. I would say they got their 20s and 30s, but now they just seem to be falling apart. seems to be a lack of experience, I would say. Clearly, game situation and awareness and the different situations haven't been properly communicated with and acted upon. Still trailed by 103. Looking down the barrel, 5 guys already sitting in the pavilion. Good chance for St. Joseph's College to put their 8th outright win on the board. They've been pretty outstanding this season, and they'd definitely like to put another outright win heading into the 86th annual Joe Pete cricket encounter. And I'm made to understand that they have one more match, the pre-quarterfinals, just before the big match. Yes, Michael, that will take place next Tuesday and Wednesday, and I think it's going to be held in Dali Road. That will also be there, and they'll be looking to knock that one off the list as well in their road to the big match. I think the record is 9 wins, if I'm not mistaken, in a season. 9 wickets in that was back in 2005. Was it 5 or 7? Because I think Rajiva Veerasinghe's year, they won the best team award. That was 2007, if I'm not mistaken, but maybe 5 that they won so many matches. 2005 was under Hashan Gunatilaka and 2007 under Rajiva Veerasinghe. Both of those 2 years stand out pretty well in college's cricket histories. Yeah, I can remember 2007 they won the best team award, and there was a big party given. The old boys having a good time. I was also part of it. Even this year, we've actually, one of our targets laid out for this season was to achieve the best team award, and that's been on our minds. And well, actually that isn't one of the main focuses, but we won the 2-day championship now this is a magnificent spell from Joanne De Silva. 4 wickets for just 14 runs, and he just castled Janidu there. What happened? Like it was just a dead straight ball. Nothing happened, but he played the wrong line. He played down the wrong line. No footment whatsoever, just standing there and just placing his bat in the hope that it will make contact with the ball. Dasun Taruka departs for 5 runs, and Ananda College are 28 for the loss of 6 wickets, staring down the barrel.
So it's all happening out there. 28 for 6. And yes, it is 6 down for 28. Anyone wondering what's happening here? Ananda being asked to follow on, finding themselves in a very bad situation. Quite a turnaround from the first 1.5 sessions. We did see Ananda put somewhat of a fight back and posting 247 on the board. But after they were asked to come on and follow on, they really seem to have been at the mercy of St. Joseph's College attack. Mineth Premaratna is the new Ananda batsman to join at the crease. And the main destroyer, no one would have thought Joanne would be running through the side. I thought it would have been the spinners that are going to get the few wickets. Exactly, all the Ananda wickets that fell in the first innings, I think 8 of them were from the spin attack. So it's quite a surprise to see Joanne running through here. Was that a off cutter that we saw in bowling, because it pitched on middle and then hit the off stump? Janidu cuts that away and that will be a boundary there. Janidu seems to be batting in a bubble here. He doesn't seem to be Sorry. He doesn't seem to be that disturbed by what's happening around him. Well, there's nothing much that he can do. Get a short ball, just put it away. Short and outside the off stump, asking to be hit. This is not a situation that any batsman would really prepare for, would like to face in any situation. So you can, actually this is a pretty good occasion where a batsman can show his skills and mental ability and capability, because there's pretty much nothing to lose here, and you can gain something from this. Yeah, get a good knock here for your big match. Instead, he is also going at 11 of 12 deliveries. He's been going more than run a ball, because the last 2 deliveries he has defended. That one is pulled. That's another boundary to him. So he keeps his 100 plus strike rate going. Impressive stroke making here from Janidu. Still trail by 94 now. Janidu's average for the season is 28, with his highest score of 83 not out, which does suggest that he can bat. He's a pretty good. Oh, that's a jabber. That's super delivery there by Shalinder. Good comeback from Shalinder. The left armers have been getting the ball to beat the bat a lot, just that they can't find the edge. Once again, shortish pulled. That's another boundary. Oh, that's gone all the way. Powerful stroke from Janidu. So Janidu seems to be batting in a separate match, Ashan? Separate match, separate turf, separate bowlers even. It's all happening from one end. And that's the end of over number 12, 42 for 6. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So just 12 overs bowled, and Ananda have lost 6 wickets. It's going to be hard to take the ball off the skipper's hands. Not been able to get amongst the runs. There's another loud appeal, but ball seems to be missing the leg stump, going down with that angle. Joanne Diesel was coming wide of the wicket and angling it into the stumps. Yeah, that was clearly missing leg stump. Good decision there by the umpire. Very wide of the wicket you can there. see the wicket keep also moving down leg.
No, that could be very close. Yes, that's given. Wicket number 5 for Joanne. What a spell this is. That was dead in front. Missing another ball which he should have got bat on, but they choose to play on their back foot. Oh, he was playing nowhere, just on the crease. Plum in front. This is some spell from Joanne. Mineth Premaratna, his 5th victim, gone for a duck. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. March Madness 2020. Thurston versus Isipatana, the 57th Battle of the Brothers encounter on the 28th and 29th of February from 9 a.m. onwards. Live on Dialogue Television, the Dialogue View app, and thepuppery.com. So 42 for 7. Join on 5. We can see that wicket again. See them missing the ball. That was dead in front. Slow raise of that finger. Saviru Bandara is the new bat. Right hand batsman. We are not expected to come in so early in this innings. He would have hoped he wouldn't have had to put pads on, I suppose. Definitely. 5 for 14 of just the 7th over. Now Brilliant ball there. What a welcome to the crease there. I don't think he saw that delivery. Just put his bat at it. It seems that the Ananda batsmen aren't using their feet at all. There's really poor footwork. You just can't imagine the way they batted in the first innings and the second innings. Totally different. It goes to show you how taking the follow on, you never know what can happen. The Josephians could have very well said that we'd bat and be comfortable with that decision, but they've gone for the victory in their decision to enforce the follow on, and it's certainly reaping rewards. They could bundle out Anand for a very low total. Interestingly, we had that conversation, Sudarshan and myself, and Sudarshan said no, they wouldn't go for the follow and that they will bat and get some runs. But I said, look, if they have anything over 40 overs, they should put them in, and it'll be nice to get outright just before your big match. Well, generally any school in the under-19 circuit would have batted, because generally with the wickets and with the heat, no team really wants to bowl twice in a row. But it's actually testament to how good St. Joseph performed this season. They are coming into this match on the back of 7 outright wins. Trying a little too much there. Straying down the leg side. Beats the keeper as well. So Sharon might be very unhappy. Goes down as buys. No, that was off the bat, looks like. Clearly off the bat there. That's why he got so much going down the leg. And one of the stars of the first innings seated in the pavilion with an injury. Siobhan Daniel behind us. Having a split finger, is it? Or the fingernail coming off or something? That one is it. Spilt. Lakshan Gamage, I think, was the culprit there. No. That is not something they'll want to see. That was an easy catch. Maybe too easy for him. I've seen him taking some brilliant catches. End of over number 13, 46 for 7.
So after here we can see that catch again. I'm sure Lakshan won't want to have a look at that. A tough chance, but by his standards, Ashan, I wouldn't call that tough. I guess even he would have been hoping to take that. He has taken much more tougher chances than that. Change of bowlers from the pool end. Miranga Vikram again to the attack. I think even Joanne might have to take a break after 7 overs. You're not supposed to be bowling more than 7 in a spell, right? And that'll be a bye, I think. Yes, the general rule is that after 7 overs, a fast take a bowler 20-minute break. Has to take a 20-minute break. Most probably bowl after tea, most probably. Second innings, take a winner swing now. Generally, what fast bowlers do is if they want to continue their spell, they bowl 6 overs. Take one break and come back from the other side. But I think the way Joanne was going, I said earlier, he wouldn't be able to take the ball off his hand. Two slips and a short leg. Oh, getting slightly turn and beating the batsman there again. That's been totally different from the first innings. Much better. Bat and bat close together. You need to be proactive in a situation like this. You can't expect to just stay there and allow the bowler to gain his lines and lengths and to get his control over you. You need to force him to change his lengths, change his options, change his field. I suppose it's easier said than done being in a situation like this. I'm sure some of these guys coming out would have not been even prepared to bat this early, Ashan, so it'll be hard for them to change their mindset. It'll have to be Janidu just doing all the batting most of the time. There goes another over, 14 gone, 47 for 7. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පක් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Joanne is allowed to bowl by the looks of it. So maybe that doesn't apply in the second innings. We'll have to clarify that rule of how many overs he can bowl, because early it was 7 overs that you were allowed to bowl, and then you take a 20-minute break. Joanne Silva continuing with the aggressive tactics. It doesn't. You can't say just 7 overs in the first inning, because that doesn't sound right. Because whatever innings you bowl 7 overs. After that you can get injured. That's the main reason they brought this rule in. First innings rule is there in order to protect fast bowlers, protecting them from over bowling, because in the under 19 level there is the danger of over bowling a fast bowler. Again, no foot movement there from Janidu. That has been the downfall of most of the batsmen in the second innings. Not moving their feet, playing from the crease and getting caught on the crease, either bowled or LBW. Generally you see poor foot movement against spinners. Considering that this is in the afternoon, even though it's a new ball, the batsman's poor foot movement has really been a surprise. They only lost 1 wicket to pace yesterday.
There again from the crease. It's not that Joan is really fast, but I think he's getting it in the right areas. In the right areas and making it awkward for the batsman. So he's not sure whether to go front or back. So the easiest thing is just play from the crease. As long as you can hit the middle of the bat, it's fine. It's just about 5 minutes away from tea. One is cut officially. That's another boundary. 50 up for Ananda College. 51 for 7. So Janindu moves on to 25 of 20 deliveries. Still going at over a run a ball. Interestingly, in the first innings, Ananda didn't have even 1-6. Maybe he's trying to make his case for the 50 over tournament. 247 runs, not 1-6 scored. But here they already have 1-6 and they're still 51 for 7. So they've come out with a different approach. Incidentally, in 2018 also, at this very ground, St. Joseph's beat Anand just before tea by innings. That was thanks to the spin bowling attack, particularly Miranga Wickremage. I think he got something like 7 wickets in that 7 match. wickets, I remember. I think it was just after lunch that St. Joseph's managed to register their win. Yeah, it was way before tea that they finished the match, winning by innings. You can, okay. So there you can see Joan now going round the wicket. Let's see his action, giving it all. Look at his facial impression. See, he is a player who gives it everything when he's on the field. You see again, running in hard, bending his back, shortish delivery. Batsman just ducks under it. Now that's the delivery that he would like to get it in line with his head. After 15 overs, 51 for 7. You can see some parents watching the match. Sad side, just a few spectators, that also parents. Exactly, Michael. I was just speaking to Paulinus a little while ago and he was remarking on how back in his day the ground used to be filled with spectators whenever an Ananda St. Joseph's match was on. See them getting single. Yeah, definitely, because both schools were from Maradana, so all the supporters were close by. A Maradana derby, if you will. Just 2 runs there to Saviru. Lead coming down to 77. Still a long way to go. It'll be interesting to see if Janidu and Saviru manage to bat out until tea. I think this should be the last over before tea. They would be able to put some plans together during the tea break and come out in the hope of saving the match for Anand. I think it all lies with Janidu. But someone will have to support him. About 30 overs remaining in the day. I'm sure St. Joseph will want to bowl much more than that with their spinners going. So 95 overs a day. There's 66 gone. They will want to bowl a little bit extra. They certainly have a lot of options at their disposal.
it'll be interesting to see Ananda's mental strength and their determination if they can manage to put a draw on the board. Well, that will be a great comeback if they can manage to hold this off. Great indeed. They've already lost 7 wickets in just 16 overs. But things can happen. Things can happen. It's not impossible. Especially if you play for your school, if you keep thinking about that, you can definitely produce a good knock. Just as you speak, Janidu hits another boundary, which shows that he has a game plan and he's clearly capable of taking control of the proceedings. So that's the end of this session. Umpire taking the bails off. So there's a break. So that'll be good for the Josephians also. Joanne can put his feet up for 20 minutes and then come back to try and finish that off. I'm sure they didn't expect to get 7 wickets before tea when they've asked Ananda to follow on. Just shows how a decision can change the outcome of a match. Very good decision by St. Joseph's College to enforce the follow-on. You can see the summary here. The first session, 40 overs, 110 runs and 4 wickets. Second session, 24.2 overs, 91 runs, 10 wickets. Now that session has gone a long way. 10 wickets, 14 in the day. So it's all up to Ananda College now. Credit to the Josephians for bowling 40 overs in that first session, Ashan. It's clearly a good over rate. The required rate is 35 overs. You can see the Anandans walking back for tea. View of some of the buildings around. Here we see the Ananda batting card for the second innings. Not much to talk about. All single digit figures. Janidu Jayawardena just 29 not out of 24. And Saviru Bandara 7. 3 ducks in that innings as well. 2 extras. 16 overs. Total of 58 for 7. And look at the bowling card. The skipper right on top. Joanne De Silva, 8 overs, 2 maidens, 5 for 22. And then we had Salinda with 1 for 20 of 3 overs, a bit expensive. Mithras bowled 2, Ashane 1 and Miranga 2. Clearly get wickets. A dominant performance from the St. Joseph's College bowlers. And their main spinners weren't needed to be called in to demolish this Ananda batting lineup. All the damage being done by Joanne. We'll take a look at the highlights of this innings. That was first to go, trying to leave it and dragging it onto the stumps. It was also risky, but a few boundaries came in between. And then here, just to make matters worse, a run out. And then it was all Joanne with Salinda just chipping in. Good catch there from Jinet Jayakodi. Not easy diving forward. And then it was the Joanne show. I must say, apart from Janidu, there's been no resistance offered from Ananda College. Janidu Jayawardena being the only mainstay. 29 not out. Displayed a good array of strokes. A few pulls and cuts. Seeing him in action. And that was plumb in front. So again in there. So you can see
the session so far. On day 1, St. Joseph's won the first session, and then it was shared. And then day 2, again session 1 was shared, and session 2 all Josephian. So Ananda has not been in this game for very long, and we'll take a break and come back to you after tea. That's tea on day 2. ඔබගේ අන්තිම සංචාරයේ බටරින්ද කොද දූපත් වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කඩුපැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච කියන්නේ තරගයක් තියෙනවනේ සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකකින් වෙච්ච එක අන්තිම සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච එකයි ටීම් මැනේජර් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඉබේම එනවා ටීම් මැනේජර් එකට ඒගොල්ලන් මොකද චාර්ජ් කරන්නේ කැප්ටන් වයි කෝච් වයි මැනේජර් වයි ඒක ලොකු කළු පැලමක්. ඔය කියන්නේ මට විතර නෑ හැම එක්කෙනාටම එතන හිටපු. මං හිතන්නේ ඒ තරගෙන් පස්සේ මම ඒ දවස්වල කලමනාකරු විතරක් හැටියට හිටියා නම් හයි පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව මම ගොඩක් කලකට එදා ඇත්තටම ඒ ටුවර් එකෙන් පස්සේ මම ස්ටෙප් ඩවුන් කළා ඒක ඉවර කරන්න තිබ්බා. මොකද මම දැනගත්තා ඒක හරි නෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. මොකද ටීම් එකම අපි අන්තිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි ඩැමේජ් එක ආවේ. ඒක හරි දුකයි ඒ වෙච්ච දේ ගැන. දැන් ඒ තරඟ තීරකවරයා ජවගල් ශ්‍රීනාත් ඔබ තමත් සමීප මිතුරන් එකට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔහු කිසියම් අවස්ථාවක ඔබට කිව්වේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි මේක නොකර ඉන්නයි කියලා අවධානමක් දුන්නා නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිව චාර්ජ් කරන් පස්සේ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. මම හිතන්නේ වෙන මැච් රෙෆරි කෙනෙක් හිටියා නම් ওই මැච් එක අවෝඩ් කරනවා. එතෙන්දිම අවෝඩ් කරා නම් අපිට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙනුත්. මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත් නිසා තමයි අපි ඔච්චර විදියකින් හරි බේරුනේ. ශ්‍රීනාත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවිලා මට කතා කරලා කිව්වා එයා ඇඩ්වයිස් කරා දිගටම. ඉතින් අන්තිමට අපි ටීම් ඩිසිෂන්ස් අපි ගත්තේ හැමදේම මේ එයා ඇත්තටම ඉවරුණාන් පස්සේ මේ ළඟදී සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සීරීස් එකට ආපිලෙත් මාත් එක්ක වාඩිලා ලොකු කතාවක් කරා. එයාත් එක්ක ඉතින් ඒ යාළුකම තාම තියෙනවා. එයාටත් ඇත්තටම දුකයි අපි ඇයි කියලා ඒ වැඩේට මේ වුනේ. අසල දැන් අපි පන්දු පළුදු කිරීම පැත්තකට තිබ්බොත් එහෙම පිටියට නොයාම දැන් ඔබ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලෙක් ඔබට තේරුණේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි කියලා කිසියම් අවස්ථාවක යන්න ඕනේ කියලා ආයෙ නැවත පිටියට? මට මුලින් ඉඳන්ම මේකත් මම කවදාකවත් ජීවිතේ අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකකින් මම යන්න කැමති නැහැ. දැන් අර්ජුන පළවෙනි තරඟයේ අර කියන්නේ මුරලිදරන් ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කරේ වෙලෙත් අපි ඒ වෙලාවෙත් මේවා කරේ අර්ජුනට තනියම ඇතුළට යන්න. ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරා. අරවින්ද ඇක්ටිං කැප්ටන් කරලා අපි ක්‍රීඩා කරා තරගේ. ඉතින් අපිට පාසලෙත් උගන්වලා තිබ්බේ අන්තිමට අම්පයර්ස්ලයි කියන දේ හරි ඒකට යන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම මට කිසිම මේකක් තිබ්බේ නැහැ මැච් එක ගහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තිබ්බේ ප්ලේයර්ස්ලටයි කෝචින් ස්ටාෆ්ටයි මැච් එක ගහන්න ඕනේ කියන එක. මගේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹිනුත් ආව ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඒ දවස්වල අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රියේ ෆයිස මුස්තෆා මහත්මයා මේ මහත්මයාත් මට කතා කරා. ඒ මහත්මයාත් කිව්වේ ඒකයි ටීම් එකට කියන්න යන්න. මෙතන ඉන්නේ අපි ඒක ප්‍රශ්නේ අපි පස්සේ විසඳමු. එතකොට හිටපු බෝඩ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ළඟ සුමුතිපාල මහත්මයා මට කතා කරා. කතා කරලා ටීම් එකට යන්න කියන්නේ මේ තව ප්‍රශ්නේයි කියලා. ඒකම මේ කවුද රොෂාන් මහානාම මගේ හොඳම මිත්‍රයා පාරණ මැච් රෙෆරිත් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඇඩ්වයිස් ඇත්තටම ආවේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි වැරදියට කරේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී
ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මම අහන්න කැමති ඔබගෙන් මෙරට තුළ යම්කිසි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා විදේශික පුහුණුකරුවන් වෙතට නැඹුරු වීමට. දැන් අපි ඉතිහාසය පුළුල්ම ගත්තොත් එම සුදේශීය පුහුණුකරුවන් ඉඳලා තිනවා ඔබ, චන්දිකා තුරුසිංහ, දුලිප් මෙන්ඩිස්. ඔබ සමත් දේවල් අචීව් කරලා තියෙනවා විදේශීය පුහුණුකරුවන්ට වඩා. ඇයි මේ විදේශීය පුහුණුකරුවන්ට ප්‍රියතාවයක් දක්වන්න වැඩි කැමැත්තක් තියෙන්නේ? මම දන්නේ නම්බර් 1 අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ පාලකයෝ හරිය කැමති ඒගොල්ලන් කියන විදියට මේ විදේශිකයෝ ඉන්න නිසා. මොකද ඒගොල්ලන් රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන විදියට ඉන්න කැමති ඒගොල්ලන්. බැරි එක්කෙනෙක් වුණොත් එහෙම බොහොම අතලොස්සක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ව පැත්තකට තියලා ඕක ගන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ ඇත්ත දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනන අපේ පසුබිම් හඳුනන ක්‍රීඩකයෝ ඕනේ තරම් ඉන්නවා මේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්න. අපිට නැති වෙලා තියෙන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ විතරයි. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඇති කරන්න අපි පාසල් මට්ටම් දියුණු කරන්න ඕනේ. පාසල් මට්ටම් වලින් දියුණු කළා තමයි අපි ක්‍රීඩකයෝ ඇති කරගත්තොත් එimhe ජාතික මට්ටමට ඒ ක්‍රීඩකයෝ එන්නේ. එතකොට ඔය පුහුණුකරුවෝ මොන පුහුණුකරුවෝ හිටියත් එකයි. ඉතින් අපි බොරුවට මේ ඇවිල්ලා මේ පාලකයන්ට අවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලන්ට කියන දෙයට හා කියන කෝටි ගණන් මුදල් ගෙවලා ගෙවන විදේශිකයන් ගැන මට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ. මම දෙගොල්ලන් එක්කම වැඩ කරලා තියෙනවා. මට කිසිම විශේෂයක් ලැබිලා නැහැ ඒගොල්ලන්ගෙන්. එහෙම කිසිම විශේෂයක් වැඩියෙන් ලැබුණේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක්ගෙන්. මට විශේෂයෙන් ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ලැබුණ එක ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක මහා බොරු විගඩන් අදහසක් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා කියන්නේ අමතක නොවන අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ලෝක කුසලාන පරදිනවා කියලා කියන්නේ ඉතාමත් දරා ගන්න අමාරු අත්දැකීමක්. ඔබ ලෝක කුසලාන අවසාන මහ තරඟ දෙයකට පෙරදුන අවස්ථාවලදී කණ්ඩායම ඉඳලා තිනවා. 2007 2011 මේ දෙකෙන් ඉතාමත් වේදනාකාරී වුණේ මොන එකද? 2011. මම හිතුවා අපිට ඒක ජය ගන්න තිබ්බා කියලා. නමුත් ඉතින් අපි අතින් ගොඩක් මිස්ටේක්ස් වුණා. අපි ඇත්තටම ඒ ක්‍රීඩාවේ නම් මම හිතුවා අපි වැරදි ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා කියලා ඉස්සල්ලා පිටිය බැට් කරන්න කියලා. මොකෝ ඩියු තිබ්බෙන්දා අපිට තිබ්බා chance එකක් ෆස්ට් බෝල් කරන්න. මොකෝ අපේ ස්පිනර්ස්ලා හිටියා. එතකොට ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා මඩින්ගා වගේ රිවර්ස් ස්විංග් දාන්න පුටින් ඩියු එක ආවට පස්සේ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඉන්දියා good chasing side. අපිට චේස් කරන්න පුළුවන් අපේ හොඳ දක්ෂ පිටිකරු හිටියා. ඉතින් ඒකේ ඩිසිෂන් එකේදී ඉතින් ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීරණය ඉතින් it's part of the game. so ඒක තමයි. by 2007 නම් අපිට no chance because අර ගර්කීස් 140ක් ගැව්වා 280ක් දුර ගන්න තිබ්බා ඕවර් 36න්. ඒත් අපි එක වෙලාවක ඕවර් 15කට 120ක්ම ගාලා තිබ්බා. ඊටු ඕවර් 20ට අපි ගන්න තිබ්බා 150 දුරයිද. බැස්සා විකට් එක වැස්සම පොඩ්ඩක් පල්ලට ගිහලා. ඉතින් ඒක ඔස්ට්‍රේලියා ඩිසර්විං because ඒගොල්ලන් පෙරදුන්නේ කාටවත් හැම මැච් එකක්ම දින්නා. so ඩිසර්විං. ඉන්දියා එක්ක නම් පොඩි තරගයක් තියන්න තිබ්බා කියලා තිබ්බා. අපි දෙවෙනි අපි දිනන්න chance එකක් තිබ්බා.
නමුත් ඕක තමයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ නේ. ඉතින් ඒ ඩිසිෂන් එක ඒගොල්ලන්ගොත් ගන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකත් ගන්නේ හිතලා පතලා නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගොත් ගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන්නේ අපිට මේක කරොත් හොඳ වෙනවා කියලා. මට මගේ මතය තමයි ඒක වැරදි ඩිසිෂන් එකක් කියලා. ඒ තාමත් සමහර කට්ටිය આવොත් ඒක හරි ඩිසිෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකෝ එක එක්කෙනාගේ මත වෙනස්නේ. ඒ අරින්ද ඉතින් මං හිතන්නේ මොනවත් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකෝ ඒක ඉතින් කනගාටු දෙයක්. මොකෝ දෙවෙනි පාටත් වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනනවා කියන්නේ ඊටාම ලොකු දෙයක් අපි වගේ පුංචි රටක. ඉතින් ඒක අපිට ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අපිට ඒක හිස්ටරි එකේ ලියලා තියෙනවා මේක අපිට වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ ලක් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ ටොස් එක පරදිලා ඩෝනි බැට් කරා නම් ලක් එක අපේ පැත්තට කරකියලා. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න තිබ්බ සමහරක් කාට. ඉතින් ලක් එකත් අපේ පැත්තේ තිබ්බේ නැහැ. A tradition that dates back over a century. Chaos that captures your heart and soul. An extravaganza you cannot miss. A new decade of familiar madness. March Madness 2020. Exclusive coverage on thepaparade.com. අපි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාලාට ළඟදිම ලැබෙන්න සලස්වනවා. තා මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? දවසම මැච් බලන්න පුළුවන්. දැන් මුළු දවසම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. මැච් බලන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාරෝලී මිත්‍ර මිත්‍රයනි. අවසන් කාල සැසිය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින තරගයේ සාරාංශය මුලින් පන්දුවට පහර දුන් ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 377ක් ලබා ගත්තා කඩලු 8කට. ඊට පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ආනන්දය 247ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 130ක් පිටුපසින් සිට නිසා නැවතත් ආරම්භ උන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීමට ආරාධනා කළා ජෝසප් විද්‍යාලයේ நாயකයා. සිනේ අනුව තේපානයේ සඳහා තරගය නතර කරද්දී ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 58ක් ලබාගෙන කඩලු 7කට දැඩි අසීරුතාවයක ලකුණු 72ක් තවත් පිටුපසින් සිටනවා කඩලු 3ක් පමණක් අතතිව. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රියන්ත උදේරද්ද. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජාලිය. මම හිතන්නේ ඉතාමත් උසස් තැනක සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ගැන කල්පනා කිරීමේදී මොකද ආනන්ද කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට උපරිම පීඩනය ගෙන දුන්නා මේ සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්. මම හිතනවා ආරම්භයේ සිටම ප්‍රථම පන්දු ඕවරේ සිටම උන්නේ ලබා දුන් පීඩනය කිසිවිටකත් උන්නේ ග්‍රහණයෙන් මිදෙන්නට උන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැතුව මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් මේ පිටිකරුවන් පාලනය කරමින් කඩුළු ලබා ගන්න ආකාරය අප දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් එහිදීත් අපි දුර්වල පිටිකරණය ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද වුන් හරියට පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමේදී ලොකු දුර්වලකමක් පෙන්වුම් කරා. ඒ වගේම උන්ගේ අරමුණ ගැනත් අපිට යම්කිසි විවාදයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ගැන කල්පනා කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම තරගෙන් පරාජයෙන් බේරීමට නම් ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ යුතු විලාශය ගැන අපි යම් කතිකාවක් ඇති කළ යුතුයි. නමුත් එහිදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය මම හිතන්නේ මේ තරගෙන් පරාජයෙන් බේරීමටවත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැද්ද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ ජාලිය අපිට කතා කරන්න ලොකු දෙයක් තියෙනවා. තවත් කඩලු 3ක් ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට.
ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයින් දෙදෙනෙක් බිහි කළ විද්‍යාලයක් හැටියට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන අපිට ආඩම්බරයෙන් කතා බහ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම විනයගරුක ක්‍රීඩකීන් උගතුන් බුද්ධිමතුන් රැසක් ලොවට දායාද කළ සුවිශේෂී පාසලක් හැටියට ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට නම් කිරීමට පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝක වාර්තා රැසකට හිමිකම් කියන චමින්ද මාස් බිහි කළ විද්‍යාලය, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, ඒ වගේම දිමුත් කරුණාරත්න වැනි ටෙස්ට් නායකයින්, තිසර පෙරේරා වැනි එක්දින නායකයින් බිහි කළ සුවිශේෂී පාසලක් හැටියට අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. ඒ වගේම රොෂෙන් සිල්වා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වා සදීර සමරවික්‍රම වැනි ටෙස්ට් ක්‍රීඩකීන්, එක්දින ක්‍රීඩකීන්, තාමත්ම සුවිශේෂී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන් රැසක් බිහි කළ පාසලක් හැටියට ප්‍රියන්ත අවිවාදයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. පැහැදිලිවම ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඒට යම් දෙයක් එකතු කරන්න ඕන. මොකද ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දිමුත් කරුණාරත්න වැනි ක්‍රීඩකයන් බිහි කරපු, තිසර පෙරේරා වැනි ක්‍රීඩකයන් බිහි කරපු ඔවුන්ගේ පුහුණුකරු හර්ෂඩ් සිල්වා ගැන අපි කතා කළ යුතුයි. ඔහු මේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කරපු. ඉන් අනතුරු ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියන්නේ පුහුණුකරු තනතුර හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා අපි කියන ක්වොලිෆයි වුණායින් පසුව ඔහු මේ තමාගේ පාසලේම පුහුණුකරු හැටියට පැමිණලා ඉන්න අනතුරු ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ කාලවකවානුවක් පසු කරනවා. ඒ කාලේදී තමයි දිමුත් කරුණාරත්න, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඔහුගේ පුහුණුවීම යටතේ ඉදිරියට එන්නේ. සයිර් බණ්ඩාර නොදැවී ලකුණු 7ක් ලබා සිටිනවා. ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 1896 ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. එයා එළඹෙන 2021 වසරේදී ඔවුන්ගේ 125 වන සංවත්සරයේ සමරනවා. අභිමානවත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පාසලක් හැටියට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. ජොහන්ද සිල්වා විශිෂ්ටතම සාර්ථකම පන්දු යවන්න. පන්දුවර 8යි ලකුණු පන්දුවර 2යි ලකුණු 22කට කඩලු 5යි විශිෂ්ට ආග්‍රගණ්‍ය වේග පන්දු කරණයක් අද පෙන්වුම් කළා තමාට සුපුරුදු ක්‍රීඩා පිටි. තේපානේ නනතුරු යවන ප්‍රථම පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් වන ශ්‍රීප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනායි. ගලී ක්‍රීඩකයා ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙන නායකයා. හොඳ පන්දුවක්. සාර්ථක ආරම්භයක් තේපානේ අනතුරුව ජොහන්ද සිල්වා නායකත්වයේ දරමින් පන්දු යැවීමේ කාර්යනිරත වන. ඒ වගේම මම හිතනවා ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඔහුගේ සෑහෙන උද්‍යෝගයකින් ඔහු පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ට අර හැංගෙන්න ගත්ත කණ්ඩායමක් හැටියට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන්ගේ පැත්තට ඉතාමත් කිට්ටුයි කියන එකදී ඒ නිසා සියලුම කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන උද්‍යෝගයකින් මේ ක්‍රීඩාංගන මේ තරගයට නැවත තවතිරණ වෙච්ච ආකාරයක් අපි දකින්නේ. මෙහිදී ජනිදු ජයවර්ධන තමයි අනෙක් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා ඔහු ලකුණු 29ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් යලිත් ජොහන්ගෙන්. එක් අන්තයකින් කඩළු බිඳ වැටි ජනිදු පමණක් තමාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන කිසියම් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් පන්දු 24කින් ඔහු ලකුණු 29ක් ලබාගෙන තිබෙන. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ මුල් කඩුල්ල ලකුණු නොලබා බිඳ වැටුණා. ඉන් පසුව දැඩි පීඩනයක් ගෙන දුන ලකුණු 15 දී කඩළු 3ක් බිඳ වැටුණා ප්‍රියන්ත. ඒ පීඩණයෙන් ගොඩෙන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඔව් මම හිතනවා ජාලිය ඒ කඩළු 3 වගේම අර ප්‍රථම පන්දුවර ජොහන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවරේම කඩුලක් දැවී යාම මම හිතන සෑහෙන මානසිකව බලපෑවා කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට. ජොහන් තාමත්ම හොඳින් නිවැරදි ඉලක්කය නිවැරදි පත් අපි කියන ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් ඒ අඛණ්ඩව පවත්වා ගන්නවා. ඒ තමයි වැදගත්. හොඳින් පීඩනය එල්ල කරා වූ කඩුල්ල දවාගත් සැනින් ඒ මුල් කඩුල්ල දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තාමත් මේ 9 වන පන්දුවරේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යැවීම. ඔව් මම හිතනවා ඔහු එක් අවස්ථාවකදී පමණයි මම හිතන්නේ විවේකයක් ලබා ගත්තේ. මේ දක්වා ඔහු පන්දු 9 මේ දිගටම බොහොම ස්තුතියි ජාලිය නිවැරදි කිරීමට. පසුපාදයට පැමිණ පන්දුව වයිට් ගලී කලාපයට යොමු කරන්නේ. ලකුණක් නැහැ. තේපාලේ අනතුරුව දැන්ට පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කළා. තාමත් ලකුණු නැහැ. 58යි කඩලු 7යි. දැඩි පීඩනයක්. ඕන් ලකුණු 130ක් පිටුපස්සෙන් සිට ඉනිම ආරම්භ කළේ. යනු තවත් ලකුණු 72ක් පිටුපසින් කඩලු 3ක් පමණයි අතැතිව තිබෙන්නේ. ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීමට නම් ලකුණු 73ක් ලබා ගත යුතුයි මෙතෙන් සිට. ඔව්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා දැන් ඉතා ඉක්මනින් දඟපන්දු යවන්නන් කැඳවීම. මොකද මේ පිටිකරවන්න යම් ප්‍රමාණයක දැන් අපි දුකට ජනිදු මේ ලකුණු 29 ලබාගෙන ඉඳී ඔහු ප්‍රවේගකාරී ආකාරයෙන් පිට හසුරවන ආකාරය. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා දඟපන්දු යවන්නන් කැඳවීම තුලින් මේ පිටිකරවන්න ටිකක් නැවතත් අර අපරීක්ෂාකාරී අන්දමට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාවක් උදා කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මෙහිදී ලකුණු නෙමෙයි මේ උන්ට වැරදගත් වෙන්නේ කඩුළු. දෙමස කඩුළු දවා ගැනීමට නම් එවැනි උපක්‍රමයක් මම යෝජනා කරනවා.
එසන මා විශ්වාස කරනවා ජොහෑන් මේ අන්තියෙන් තවත් පන්දුර දෙක තුනක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඔහු මොකද තේපානේ අනතුරු විනාඩි 20ක පමණ විරාමයක් ලබාගෙන කිසියම් විවේකයක් ලබාගෙන පැමිණ තිබෙන නිසා කඩලු අතර සිටින නිසා ඔහුගේ අන්තියෙන් ඔහු අකණ්ඩව පන්දුර තුනක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මේ අවසන් පන්දුව තේපානේ අනතුරුව යවන ප්‍රථම පන්දුවරේ පසුපාදයට පැමිණ බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දුව යොමු කරන්නේ. සාර්ථක පන්දුවරයක් නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ජොහෑන් ද සිල්වා 58යි කඩලු 7යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් හඳුන්වා දෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙන. තරගාවලිය පුරාවටම කඩලු අතර සිටින තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩලු 55ක් බෙදදබා තිබුණා තරග 13ක් තුළ. තමත් විශිෂ්ට වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම මේ තරගයේ ඔහු මුල් ඉනිමේ ලකුණු 77ක් ලබා ගත්තා. ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. ඔව් අපි මුල සිටම ප්‍රකාශ කරා වගේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ගුණේ පා කරමින් මේ තනතිරේ දඟ කැවීමක් ලබා ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක යෙදෙනවා. හොඳ විශ්වාසයකින් ඉතාමත් සාර්ථකයි. මම හිතනවා මේ ඔහු පන්දු ගුණේ පා කිරීම තුළින් මේ පිටිකරවන්නේ යම් ප්‍රමාණයක වේගවත් පහරවල් වලට යොමු කරවීමට අවස්ථාවක් ඔහුට උදා වෙනවා. ඒ වගේම මේ තනතිරේ අපි දන්නවා පන්දුව පත තුනයින් පසුව යම් ප්‍රමාණයක මන්දගාමීත්වයට පත් වෙන නිසාම හරිහරි පිත්තේ පූර්ණ මුහුණතට කල්යල් බැලීම් සිදු කිරීමේදී යම් දුර්වලතාවයන් බලාපොරොත්තු විය හැකියි අපිට. වගේම හොඳ පන්දු පිටියකුත් ජාලිය සිලිමිඩෝෆ් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුත් සමග දුනිත් මාගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තවත් ලකුණු 71ක් පිටුපසින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දු යව ක්‍රීඩක දුනිත් වෙල්ලාලගේම දිව ගියා පන්දුව වෙත. කෙසේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 60යි කඩලු 7යි. සවිරු පන්දු 21කින් ලකුණු 8. මේ අවසන් පන්දුවේ ඉක්මන් ලකුණු ලබාගෙන ඉඳි දුනිත් සෑහෙන දුරක් දිව යනවා. ඔව් වයිඩ් මිඩෝන් කලාපයට මෙන් දිව ගොස් තමයි පන්දුව රකින්නේ. සවිරු ලකුණු 8ක් ලබාගෙන මම හිතනවා තවමත් එපමණ හොඳ සාර්ථකත්වයකට පත් වෙලා නැහැ. ඔහුට හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා. පන්දු 21කදී තමයි මේ ලකුණු 8 ලබාගෙන තියෙන්නේ. තව හොඳින් පසුපාදයේ කට් කිරීමක් සිදු කරනවා. හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා ජනිදු. ඔහු තමයි හොඳින්ම ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකයා මේ දෙවන ඉනිමේදී. තව හොඳින් ඉඩකඩ සලසාගෙන දුනිත් වෙල්ලාලගේට එරෙහිව හොඳින් පසුපාදයේ බැක්කට් පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්න. මම හිතනවා ඔහු ආපු වෙලාවෙ සිටම ඔහු දැනගත්ත දැන් අනිකාන්තයේ කිසිදු ස්ථාවර ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට තරම් ක්‍රීඩකයෙක් නොමැති නිසා ඔහු අඩු වශයෙන් තමාගේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳින් ගොඩනගාගෙන තමන්ට ලැබෙන දුර්වල සෑම පන්දුවකටම ඔහුගේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිකරණ විලාසය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන එක. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි අපි මේ දකින්නේ. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 18ක් අවසන් 64යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලය.
දවසේ මේ දෙවැනි ඉනිමේ සාර්ථකම පන්දු යවන්න ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා ජොහෑන් ද සිල්වා මේ දක්වා ලකුණු 22කට කඩලු 5යි පන්දුවර 9ක් ඔහු අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කළා. තවමත් ශ්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන ජොහෑන් පන්දු යවන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ජොහෑන් කොළඹවනවා පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට සවිරු. ඉතාමත් දුර්වලයි. හොඳ පන්දුවක්. ඇත්තටම ජොහෑන්ගේ සෑහෙන විශ්වාසයකින් ඔහු මේ කෙටි පන්දු යොමු කරනපු ආකාරයකට අපි දුටුවා. පිටික ඉතාමත් අපූර්ව ඉරියව්වකින් ඔහු පන්දු යවන්නේ ප්‍රියන්ත. ඔව් ඇත්තටම ඒ වගේම අවසාන මොහොතේදී ඔහු ලබා ගන්නයි ජවය පන්දු කෙටි පන්දුවක් හැටියට ඒ පන්දුව යොමු කිරීමට මම හිතනවා සෑහෙන හොඳ වේග පන්දියවන්ගේ ඉරියව් පෙන්눔 කරනවා ජොහෑන්. ඒ වගේම අවසන් මොහොතේදී සෑහෙන ජවයක් උපයෝග කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වේගෙන් පන්දු යොමු කිරීමට අවශ්‍ය වන නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තනතිරුවෙන් කොපමණ ඔහුට සහායක් ලබා දෙනවද කියන එක. නමුත් ඔහුගේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය ඔහුගේ තියෙන අර අපි කියන කැරක්ටර් එක කියන්නේ කෙසේ හෝ මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි කියන ඒ විශ්වාසය අවශ්‍යතාවය මතම ඔහු සෑහෙන හොඳ විශ්වාසයකින් පන්දු යවන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. පිටිකරුවන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අර ඔවුන්ට තියෙන අස්වැසිල්ල තමයි මේ තන තීරුවේ පන්දුව පතිතුනෙන් පස්සෙ ඔහු පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව ගලා එමිදි තියෙන අර මන්දගාමිත්වය. වැදගත් දේ තමයි ඔහු අකණ්ඩව පන්දු යවනවා. ඒ වගේම ඒ ගත්තු රිද්ම් එක නැත්නම් ඔහුගේ රිද්මය නිවැරදි ඉලක්කය නිවැරදි පත්තේ සෑම අවස්ථාවෙන් පවත්වාගන්න දැඩි වෙහෙසක් ගන්නවා. ඉතින් හොඳ ඉලක්කයක් ලබා ගත්තට පසුව ඒ කඩලු දඩේම ආරම්භ කිරීම පසුව අකණ්ඩව යවන මේ 10 වන පන්දුව වරේ. ඒ වගේ මම හිතනවා ඔහුට මේ ස්ලිප් හි ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකු ඔහු යොමු කරමින් පන්දු යවන ආකාරය අපි දුටුවේ. ලෙග් ස්ලිප් කෙනෙකුත් ලබාගෙන මේ පන්දු විකට්ටුව තුලටම පන්දු යවනවා නම් හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුවක් හැටියට. නමුත් නිෂ්ප්‍රභයි. මම විශ්වාස කරන ජාලිය ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරමින් කඩුල්ල වෙතර පන්දු යනවා. මොකද ඔහුගේ පන්දුව ගොඩක් ඉන්ස්විංග පන්දු හැටියට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෝලනයත් සමග යම් ප්‍රමාණයක එතකොට කඩුල්ල වෙතටම පන්දු යවීමට බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ උඩ. ඉතින් එවැනි උත්සාහයක යෙදෙනවා නම් තවත් මීට වඩා යම් ප්‍රමාණයක හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත හැකි වේවි කියන එක. මේ ඔහුගේ පන්දුවේ මේ දුවනය අපි කියනවා රන් අප් එක මේ අවසන් නිමේෂයේ ලබා ගන්න පිම්ම පායින්නේ නිවතට පන්දුව පත් ඔබ සඳහන් කළ දේ ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ෂෙරන් ෆොන්සේකා අසලින් පායින්නේ එක අවස්ථාව උඩ පන්දුවක් මෙන් පන්දුවක් ඇදී ගියා. හතරේ සීමාව දක්වා. නැවතත් පායින්නේ නිවතට. ඔයතරම නමුත් තව මම මේ පසුගිය පන්දුවෙන් මම අධ්‍යයනය කරපු එක දෙයක් තියෙනවා. ඔහු පන්දුව මුදාහරන අවස්ථාවේදී ඔහු වේගය ගන්න උත්සාහය දරන අවස්ථාවේ ඔහුගේ හිස සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පන්දුව යොමු කරන ඒ ඉලක්කයෙන් මම හිතනවා ඔහුට යම්කිසි බාධාවක් ඇති වෙන කියලා අපි මේ පුනරුපේණයෙන් බලමු. පන්දුව මුදාහරන අවස්ථාවේදී අර ඔහුගේ හිස වැටෙනවා. අතර මේ වැටීම තුලින් මම හිතනවා අර පන්දුව පතිත කරවන්න අවශ්‍ය වෙන ඒ ඉලක්කය ඔහුගෙන් පොඩ්ඩක් ගිලිහි යනවා. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක්. හතරේ සීමාව යානෝදී පන්දුව රැක් ගන්නවා. සාර්ථක පන්දුවරයක් ජොහෑන් නිමා කරනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු ඕවරයක්. පන්දුවර 19ක් අවසන් 65යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. පන්දුවර 19ක් අවසන්දී ලකුණු 65ක් කඩලු 7කට ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන් ලකුණු 130ක් පිටුපසෙන් සිට තමන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ දෙවන ඉනිම. ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීමට නම් ලකුණු 131ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවේ මේ කාර්යයේ නිරත වන ක්‍රීඩකයා. ඒ තරගේ තාමත් උහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ.
පන්දු පිටේ සකස් කිරීමේදී ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ සෑහෙන ක්‍රීඩකීන් ප්‍රමාණයක් පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත කර තිබෙනවා නායක ජොහෑන් ද සිල්වා. සා පිටේ ඉන දෙසින් පාරවල් එල්ල කිරීම තරමක් අසීරුයි. සවිරු ලකුණු 9ක් පමණයි මේ විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වෙන පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩොන් වෙත ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මිඩොන් මේ පන්දු රකින්නා වෙතටමයි පන්දු ඈදී ආවේ සවිරුගේ පන්දු පහර. දුනිත්ගේ හොඳ උත්සාහයක්. කිසිදු බයක් නැහැ. ඔහු පන්දු ඉතාමත් හොඳින් ගෝනේ පා කරමින් ඉදිරියට ගෙන්නනවා පිටිකරුව. මතන ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත් විශේෂයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී මොකද ඔහුට අවශ්‍ය වන පිටිය සකස් වෙලා තියෙනවා. පිටිකරුවා වේගවත් පහරවල් කරා යොමු කරවන්න උත්සාහ දැරීම. මොකද ජනිදු පොඩ්ඩක් ඔහු පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව තත්ත්වයකින් වේගින් පහරවල් වලට යොමු වෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. සවිරු හොඳින් පසුපාදිර පැමිණ ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා තර්ඩ් බෑන් කලාපයට පන්දු ඇදී යද්දී පිටිකරුවන් ලකුණු දෙකක් කරා පැති මාරු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම සවිරු මේ තරගයේ නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයෙක් නිසා ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. අඩුතරමේ ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීමට නම් මේ පිටිකරුවා ජනිදු සමග එකතු වෙමින් තවත් ලකුණු 63ක් 64ක් ලබා ගත යුතුයි ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීමට. නායකයා හැටියට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ජනිදු හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන නිසා සවිරුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන අද දිනේ නිමා වීම සඳහා තවත් පන්දුවර 25ක් යවිය යුතුයි. නොයිසනම් පසුරු 5 දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. විශාල අභියෝගයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. තරමක් වේගය වැඩි කරමින් කෙටි පන්දුවක් මෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 25ක සබඳතාවයක්. 7 වෙනි කඩුල බිඳ වැටුනේ ලකුණු 42 දී. මිනිත්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව පිටියට පැමුණේ සවිරු බණ්ඩාර නායකයා. ඔහු මේ දක්වා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුවරයක් අවසන් කරනවා දුනිත් වෙල්ලාලගේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම 67යි කඩලු 7කට. ජොහෑන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරමින් තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පිටිකරුවෙක් හැටියට ඔහු අසාර්ථකවත් මේ දෙවැනි ඉනිමේ පන්දු යැවීමේදී ඔහු විශිෂ්ට දස්කම් දක්වන මේ ඔහු කඩුව පහ දවාගත් ආකාරයේ තමත් තියුණු ඉන්ස්විග පන්දුවකින් අනුද දවාගත්තේ. කඩු දෙක මේ දෙවන කඩුල ඔහුගේ තමත් මැනවින් පන්දු යවනවා. මේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් හංස ජයසිංහ දවා ගන්නේ. මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධට හසු කර ගැනීමෙන් අවසන් කඩුල්ල දවාගත්තේ තේපාන්ට පෙර ආතුව යනු කඩලු 5යි පන්දුවර 10යි එක් පන්දුවක් තුළ ලකුණු 23ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එහිදී කඩුල්ල පන්දුව වැදීම තුලින් කඩුළු 3යි උඩ පන්දුවයි LBW. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු 5 ලබා ගන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ජොහෑන් පුදුම ජවයක්. මොනවා උත්තේජයක් උඩ ලැබුණා. ප්‍රථම ඉනිමේ තිබුණ නැති. ප්‍රථම ඉනිමේ නොලැබුණු උත්තේජයක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම උට මුල් කඩුල්ල කෙලින්ම අනුද දවාගත්තේ කඩුල්ලේ වැදී. එතනින් ලැබුණු ඒ පන්නරේ ඒ උත්තේජය ඌ අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොහොමද දන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ අකණ්ඩව තියාගන්න උට හැකියාවක් ලැබුණේ කෙසේද කියන එක. ඔව් පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් ලැබෙනා වූ උද්‍යෝගයත් උට සෑහෙන බලපානවා ඇති. ප්‍රේක්ෂිකාවන්ගේ ලැබෙන උද්‍යෝගී ඉතාමත් වැඩ. මෙන්න ඉල්ලීමක් කරනවා දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. අප සඳහන් කළා මොහුගේ උත්තේජය පිළිබඳව ජොහෑන් ද සිල්වා තමාගේ 6 වෙනි කඩුල්ල අත් කර ගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි ජනිදු ජයවර්ධන ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා ජොහෑන් ද සිල්වා. මේ ඔහුගේ දැවියාම්. තම දුර්වල තීරණයක්. ඔහු පන්දුව පසුපසට යන්නෙත් නැතුව අපහසු ආකාරයෙන් මේ ආකාරයෙන් ජනිදු ජයවර්ධන ලකුණු 34ක් දවාගෙන දෙවියන්ගේ පන්දු 31කදී.
දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජයෙන් ගැලවීමට නම් විශ්වකර්ම දෙයක් සිදු වී යුතුයි ජෝසප් ක්‍රීඩාංගණේ. පැහැදිලිවම තව කල්ලු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ජනු ජයවර්ධන මෙතෙක් කියලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නමුත් ජොයන්ත සිල්වා ඉදිරියේ අවසන් නිමේෂයේ දැවීගේ අවස්ථාව මේ. ෂරන් ෆොන්සේකා කඩු රකින්න සුරෙක්ව පන්දුව රකින්න. එක තැන සිටගෙන ඔහු පිට යොමු කරනවා පමණයි. කිසි විටකත් පන්දුව පසුපසට ගොස් පන්දුව පිළිගන්න උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඉතාමත් දුර්වල තාක්ෂණයක්. මම හිතනවා අපි මුල සිටම දැක්ක ආනන්ද කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ දුර්වල තාක්ෂණය. දෙනෙත් නිස්සංක පැමිණ තිබෙන්නේ දකුණත් පිටිකරුවා පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ කාර්යය සඳහා. ආරම්භක පන්දු යවන්නා හැටියට ආනන්දය නියෝජනය කරන්නේ දෙනෙත්. දැන් ප්‍රශ්නේ කොයි මොහොතේ තරඟේ නිමාවේද? ජොහන්ද සිල්වා කඩලු කීයක් ලබාගෙන තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔහුට පුළුවන් මේ පන්දු වලින් තරඟේ නිමා කරන්න. කඩලු ත්‍රිත්වලාභී පන්දු යවන්නේ සුවිශේෂී පන්දු යවන්නේ බිහිකල පාසලක් ජෝසප් විද්‍යාලයේ මා සඳහන් කළේ චමින්ද වාස් පිළිබඳව ලෝක කුසලාන එක් දින තරගයේදී ආරම්භක පන්දු 3න් කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගෙන කිසිදා බිඳහෙලිය නොහැකි වාර්තාවක් ලැබූ ක්‍රීඩකයා බිහි වුණේ මේ ජොහන්ද සිල්වා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ ශාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලයේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා ඒ ගොඩක් අතීත මතකයන් තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක්. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කරලා ඔබ අප හැමතිස්සෙම ප්‍රකාශ කරනා වගේ ජාත්‍යන්තර තලයට පැමිණි ක්‍රීඩකයන් ගැන විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන් ඒ වගේම පිටිකරුවන් ගැනත් අපි අමතක නොකළ යුතුයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් තාර්ජනාන්විත පන්දුවක් දිනෙත් දෙකෙන් දුටුවාද පන්දුව. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් යොමු වන්නේ. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. මුහුණ දෙසට ඉපිලෙන්නේ. දුටුවේ නෑ පන්දු වෙන විලාශය. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකට පන්දු යවද්දී අතාවරණයේ පන්දු වදී. අපි ආයි බලමු හෙල්මන්ට් එකේද අතාවරණයේද වැදුනේ පන්දුව. අපි නැවතත් බලමු. ජොයන්ත සිල්වාගේ තර්ජනාන්විත පන්දුව. මෙන්න පන්දුව රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට යොමු කරනවා. ඔව් හෙල්මට් එකේ වගේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. කෙසේදත් දිනෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජිතයි ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හරියට දර්ශනය කරගත්තේ නෑ පන්දුව. තාමත්ම සාර්ථක පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දමාගත් නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා ජොහන්ද සිල්වා. ආනන්දේ 67යි කඩලු 8කට. නැවතත් අපි සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තරගයේ නිමා කිරීමට නම් තවත් කඩලු දෙකක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දුවේ වෙනසක්. ආශෙන් ඩැනියල් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවෙන්. එක් පන්දුවරයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ඒ නිලකුණු පන්දුවරයක්. ඔහු තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 5ක් දවාගත්තු පන්දු යවන්න. ලකුණු 50කට ඔහු කඩලු 5ක් බිඳ දැමුවා. කෙසේනත් මම හිතනවා ඔහු දැන් මේ තන තීරුවේ ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් තියෙන පන්දු යවන්න හැටියට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. ඔහුට එපමණ අපහසු වන එකක් නැහැ කියන එක. ආශෙන් ඩැනියල් පසුගිය ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වයස 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රබල දඟ පන්දු යවන්න පිට දඟ පන්දු යවන්න. තවත් ලකුණු 63ක් පිටුපසින් සිටින ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් පමණයි අතතිව තිබෙන්නේ. පැටල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ෆයින් ලෙක් කලාපයට පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳින් පන්දුව නතර කරනවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. ලකුණු දෙකක් පමණයි. පොඩක් ඒ පන්දුවේදී ඔහුගේ පාලනය යම් ප්‍රමාණයකින් ගිරි වෙච්ච පන්දුවක් ෆුල් ටස් පන්දුවක් ඇරෙට තමයි ආපතිත වෙන්නේ. නමුත් සවිරුගෙන් සෑහෙන
භයානක පහරක් අප දකින්නේ පැරල් ස්වීප් පහර. ෆුල් ටොස් පන්දුවකට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නම් තමයි පහසු වෙන එක ලකුණක් ඔහු වෙතට. දැන් ඩෙනිත් කොහොමද අෂේන්ගේ මේ පන්දුව පිළිගන්නේ කියන එක බලමු. මොකද මීට පෙර මම හිතන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔහුගේ කළුල දවාගත්තේ අෂේන්. තරමක් වේගය වැඩි කරමින් අෂේන් මෙම් පන්දුව යොමු කරන රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට පන්දුව යවමින් දැන් ලකුණු 60ක් පිටුපසින් ඉක්මනින් පන්දුවර යැවීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔහු ඉක්මනින් තමාගේ සීමාව වෙත ළඟා වෙනවා පන්දුව යැවීමෙන් අනතුරුව අෂේන් ඩැනියෙල්. ඇයි අපිට තව ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරියට ගන්න බැරි? අපි නෙවෙයිනේ ක්‍රීඩා පිටින්නේ. මොකද මේ නම්බර 10 ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු හොඳින් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපිට යොමු කරමින් 1 ලකුණක් අත් කරගන්න. පීඩනය වැඩි කළ යුතුයි. මොකද කඩලු 5ක් දවාගත් පන්දු යවන්න මුල් ඉන්නේ මේ ආෂේන් ඩැනියෙල්. ඒක අධ්‍යක්ෂිම් සහිත ක්‍රීඩකයා පසුගිය වසරේ නායකත්වය දරූ ක්‍රීඩකයා ආෂේන් ඩැනියෙල්. මේ සවිරු බණ්ඩාර ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ තරගයේ නායකත්වය දරන ක්‍රීඩකයා දැන් පිටිකරණයේ දෙන්න. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මේ පන්දු ගුවනේ පා කරන තාක් මේ පිටිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් ලබා දිය හැකි. ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන්හි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොමු කරමින් පන්දු ගුවනේ පා කරනවා නම් ගොඩක් අවස්ථාවන් තියේවි උඩ පන්දුවක් හැටියට මේ කඩුල්ල දවා ගැනීමටත්. නැවතත් වේගය වැඩි කරමින් යව පන්දු ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් අත් කරගන්නවා. අෂේන් ඩැනියෙල්ගේ පන්දු ඕවරේ නිමාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම ලකුණු 72යි කඩලු 8කට. ජොහන් අකණ්ඩව යවන 12 වන පන්දුවරේ මේ ආරම්භ කරන්නේ. සෑහෙන දරා ගැනීමේ හැකියාවක්, ඒ වගේ උපරිම කැපකිරීමක්, ඒ කමිට්මන්ට් එක ඉතාමත් ඉහළයි. ඔහුගේ ඇඳුමිනුත් පැහැදිලි. ඔහු පන්දු යවන්නේ විතරයි පන්දු රැකීමේදීත් ඔහු හොඳින් පන්දු රකින්නවා. කණ්ඩායම හොඳින් මෙහෙවනවා ජොහන් ද සිල්වා. රාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක අතර මුල සිටම ඔහු හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා මේ පිටිකරුවන්ට. කිසිම පිටිකරුවෙකුට ස්ථාවර වෙන්න ඔහු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉඳ හිට තමයි අපි දැක්කේ ඔහුගේ දුරට පන්දු යොමු කිරීමක්. ඒත් ඔහුගේ මං හිතනවා ඔහු වේගය වැඩි කරලා පන්දු යවන්න උත්සාහ දරපු අවස්ථාවලදී එසේ නොමැතුණම මම හිතනවා මේ පන්දු වලින් වැඩිපුර සංඛ්‍යාවක් පිටිකරුවන්ට ප්‍රබල පීඩනයක් ගෙන තුන් පන්දු තමයි ඔහුගෙන් ගිලිහුනේ. පන්දු පිටේ සකස් කිරීමේදී දැන් සිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගලි, ඒ වගේම ලෙග් ගලි ඊට අමතරව ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගිහි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරමින් තමයි පන්දු යන්නේ. නිසා කෙටි පන්දුවක් සමහර පායින්ට බරව යොමු කිරීමේ ඉඩකඩක් තිබෙනවා ජොහන්ද. ඩීප් ෆයින් ලෙග් ගිහි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මේ පන්දු පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරය ඩීප් මිඩ් විකට් හතරේ සීමාව අසල පන්දු රකින්න යොදවා තියෙනවා. ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් කෙටි පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ ලකුණු 7ක්. තරම් සාර්ථක අයුරින් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණ කෙටි පන්දුවට තමයි ඔහු පහර එල්ල කරන්නේ. කොහොමද මම හිතන්නේ පන්දු ඉපිලෙන අවස්ථාවේදී පිටිකරු පිට යොමු කරනවා. පිට ඉවතදාරයේ වැඩි කඩු රකින්නගේ හිසට උඩින් යන්නේ. විශ්වාසයෙන් නම් එල්ල කර පහරක් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු සවිරට ලකුණු 4ක්. මෙන්න මේක තමයි අපි ජයන්ගේ දුර්වල පන්දු යෑම. විශේෂයෙන් ඔහු කෙටි පන්දු යොමු කරන්න හදපු අවස්ථාවන් වලදී ඔහුගේ කෙටි පන්දු වල නම් යම් ප්‍රමාණයක දුර්වල යොමු කිරීමක් තමයි අප දුටුවේ. නමුත් ඔහු කඩුල්ල වෙතට පන්දු යවපු සෑම අවස්ථාවකම වගේ ඔහු සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා.
පසුගේ පන්දුවරේ දෙනෙත් නම් හොඳ පන්දුවක් යොමු කළ හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඔහුගේ හෙච්චරේ වදින්නට හෙල්මටේ වදින්නට යොමු කළා. එය නව පිටිකරු සෑහෙන තර්ජනයක් ආවිගසින්ම තමාගේ හෙල්මටේ පන්දුවක් වැදීම තුල කිසියම් දෙගිඩියාවකට පත් කරන්න පුළුවන් පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම ඔහු වමත් පිටිකරුවෙක් නිසා ජොහන් මේ අවස්ථාවේදී රවුන්ඩ් එකට අන්තේ පන්දු යවුවේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී කෝණාකාර හැඩයකින් පිටිකරුවක් තුලට පැමිණීම නිසා මදනෙත් යම්කිසි ප්‍රබල පීඩනයක් ගෙන දුන්නා. නමුත් සවිරු මේ අවස්ථාවේදී දැන් පන්දු 41කට මුහුණ දීලා තියෙන නිසා යම් ප්‍රමාණයකට මේ පන්දු හැසිරෙන ආකාරය පන්දු දර්ශනය කරගන්නවා. යම් විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඔහුගේ පිටිකරණය ගැන. මෙන්න දැන් right arm round the wicket ආකාරයට පන්දු යොමු කර තරමක් පහතින් මේ පන්දු වැදීගේ මෙතෙක් කියලා ඔහු right arm over the wicket ආකාරයට පන්දු යවමින් සිට දකුණත් පිටිකරුවාට මේ right arm round the wicket ආකාරයට යොමු කර පන්දු ඔහු උත්සාහ කරා ඉපිලීමක් ලබා ගන්න. නමුත් තරමක් පහතින් පන්දු වැදීගේ off stump එකට ඉවතින්. ඔව් දැන් අපි දන්නා පන්දුවත් එන්න පන්දුවේ තියෙන ඝනභාවයත් අඩු වෙමින් පවතින අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තන තීරුවත් හොඳින්ම වේලිලා කිසිදු ජීවයක් නොමැතිව පන්දු වලට සහායක් ලබා දෙන්නේ නැති තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ටිකක් අපහසුයි කෙටි පන්දු ලබා ගැනීමට. ඒ වගේම අකණ්ඩව යවන 12 වන පන්දුවරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජොයන්ගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් ඉදිරියෙන් වැටෙන පන්දුව ස්කාකට් පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව වෙත සවිරු ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු 4 අත් කර ගන්නවා. අවසන් පන්දුවට එරෙහිවම ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ. පන්දුවල 23ක් අවසන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 80යි කඩලු 8කට 102 වෙනි ඉනිම. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So that's it. It's Miranga Vikram again into the attack. And Saviru Banjara and Dinet Nisanka trying to settle in after taking huge blows to their batting lineup. Miranga Vikram again, 2 overs, 7 runs so far in the innings. And as we say, good evening to Rish Pereira. Very good evening to you, Megan. St. Joseph's showing skill with both bat and ball, especially led by their skipper Johan De Silva picking up 6 wickets in his 12 overs so far. We've known him as a batsman throughout, but in the recent times he's developed as a fast bowler as well. Good signs for the team. Yeah, you played alongside him, so what better ideas or what better comments about Johan De Silva than a co-player? Yes, he used to start in his younger days as an off spinner, and previous season did a wonderful job with ball as well, trying out his medium, right arm medium fast. It's a wonderful player to play alongside, a good team man. Oh, there's some turn for Miranga Vikram again. There you go, played all around it, Dinet Nisanka. You can't ask much from these two, this pair actually. The top order batsman letting Ananda down really badly. Still close to 60 runs behind the Josephian lead, and Josephians needing only 2 wickets to pick up their 8th victory of the season. Again, full length from Miranga Vikramage. So that's 24 overs gone into St. Joseph. Ananda College second innings rather, 84-8.
So there's a bowling change. Ashane Daniel to continue. Picked up 5 wickets in the first innings. Running through the Ananda lineup in the previous inning. Played a key role to restrict the visitors for 247. A very experienced campaigner. Not a lot for him to do right now. Yes, there are a few areas Ananda as a team have to come to terms with regard to their batting, because with the big match coming on and Nalanda coming on to this season with a very good side. Oh, good take. Good collect from Sharan Fonseca. It was travelling and sharp turn there. The batsman nearly managing to get a glove there. Guided it for a couple of runs. Sabiru Bandar, the skipper. Almost chopped it on. Short of a length, the batsman trying to negotiate but only managing to find a corner of the bat. So Ashane Daniel, very experienced campaigner. He knows what he is doing at the centre. Well played. Saviru Bandara getting crafty there. Shalinder Seneviratna trying some football skills out there at square leg but not managing to get it covered. Very fast outfield here at Dali Road. Once it beats a close infield, there's no real chance for the fielders covering the boundaries to cut it off. So Saviru Bandara, the acting skipper today, playing the skipper's role. Oh, risky shot. Quite risky there from Saviru Bandara. Another 25th over, Ananda College 87 for 8. Miranga Wickramageya to continue. So meanwhile, we are having action at Dali Road. There is more action happening at Maitland Place, where Sri Lanka are playing West Indies. And we are at 152 for 2. I beg your pardon, 125 for 2. Both openers falling short after getting to their 50s. But good start for Sri Lanka, who's chasing over 280 runs. Oh, sharp turn here at Dali Road for Miranga. I'd like to keep it within the stumps for Miranga. If he can keep it in line with the stumps and try to turn in this manner, because the batsman will have no clue. Miranga Wickramageya 50 plus wickets this season,
and pretty handy with the bat as well down the order. He's a very good batsman, but only managing to find a spot at number 9 in this very strong Josephian lineup this year. He's got a 50 there too. Batting at number 10 against St Anthony's. Katugastota. So previous best of Saviru Bantara is 56 not out. He has 313 runs this season. Well, he needs a lot more than that to save this game for his team. Clearly, but the fact that I am trying to tell is that he can batter on. And, yes, and he's shown signs of that. Another 26th over, 87 for 8. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Daniel to continue. Well, loud appeal. Shane Daniel angling the ball into the left-hander. Interesting there. Oh, hit him on his elbow, is it? Good decision by the umpire. Oh, hit him hard. Hit him quite hard there. He's in a lot of pain, Dinet Nisanka. That was a quicker delivery from Shane Daniel. Concern shown by the Josephian players as well. Good signs to see. Dinet Nishankar, the right arm fast bowler for Ananda College. He seems to be okay. And right now his team needs him. A direct blow onto his elbow. There you go. Directly onto his elbow. Nasty. He seems to be alright. All smiles out there. He was in quite a pain there. That was evident. Well negotiated by Dinet Nishankar. The skipper Saviru Bandara back on strike. And the college still trailing by 42 runs. The weather ideal for cricket here at Dali Road. Not really sunny. A loud appeal from Shane Daniel. Turn down. Looks like they're in a hurry to go home. Shane Daniel trying to bowl it quicker. The
the current partnership for the 9th wicket, 21 of 38 deliveries. They needed much better partnerships from the top order. The top order were not responsible at all. Run over by Johan De Silva. Quick delivery, risky hit, but he learned it. He learned a boundary out of it. I think Ashwin is too flat in this innings. 27 overs gone, 92 for 8. Miranga Wickramaga to continue. Oh, things are getting really slow here at Tarali Road as St. Joseph's College slowly getting into motions. They need to hurry up. For you to go home, Rishita, is it? Everyone wants to go home soon. Well, anyways, it's a good work, a good day at work for the Josephian bowlers, and I'm sure the batters enjoyed yesterday. So they've shared their cutoff, so the batters will get yesterday, and the bowlers will get the day 2. Yes, really good game for the Josephians ahead of the 86 Battle of the Saints. The batters getting in touch, the bowlers picking up wickets. The fielders doing a pretty decent job too. And especially the youngster Siobhan Daniel finding form. Yeah, he'll be a vital cog in the Josephian lineup, definitely. They'll need his services. They'll need that explosive knock up the order. Especially with the 60 over rule. 25 runs partnership here between Dineth Nisanka and Saviru Bantara. Good effort by the two boys from Ananda. Again, much better from Miranga Wickramaga, turning it into the left-hander, keeping him in action. 28 overs go on 92 for 8. And it's a skipper Johan De Silva into the attack once again. Toiling hard. He was bowling with all his might in the first spell. Wonderful figures, 12 overs, 31 runs for 6. And 5 maidens in it. Exceptional from the opening batsman / opening bowler. Well, it's a rare case in international cricket, but anyways, we see a few opening batsmen opening the bowling also in schools cricket in Sri Lanka. But that's actually a hard work cut out anyways. Good signs for Sri Lankan cricket in future. Young all-rounders rising through the ranks. Valiant effort by Dinesh Jayakodi at backward point, saving runs for his team. Another vital cog in the Josephian lineup.
There you see Lakshan Gamage, another under 19 Sri Lankan under 19 cap. It is Joseph an outfitter, very experienced and also a compact 11, we should say. They have about 4 men who have represented Sri Lanka at various part of the time. And of course, Dinesh Jayakodi and the skipper both have they have decent cutout at the national and international stages. So it's all going to narrow down to that day at SSC, where they battle it out against arch rivals St. Peter's College. At Pisa Oval, rather. I beg your pardon. That's gonna be a lot of action from the papari.com come the month of March, or come the next week, in fact, because we'll be bringing Isipatana Thurston, the Battle of the Brothers, 57th Battle of the Brothers, live to you. And from that point onwards, it's going to be a month of madness, a month of complete madness for all of us, all of you who loves cricket, who loves their alma mater. Megan, it's interesting to see Johan still generating good pace, bowling into his 13th over. Been on the field whole day. Leg slip in place. Intentions clear. Oh, beautiful. Good hit down the ground. There's no stopping for it. Nisanka timed it perfectly. End of the 29th over, Ananda College 97 for 8. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මෙහි දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So that's change the bowling, is it? Miranga Vikragamage will continue. Yes, it's a very common thing these last few wickets. Always hard to pick when things are going in favor of the fielding team. Slight partnerships bothering the fielding side. 30 odd runs between this pair. Just light ones. They turn out to be massive. Not very distracting, but very, very annoying. Well done. I think well done by both party. I think Miranga Vikrame got a hand to it. Yeah, Miranga Vikrame I think stopped a certain boundary. Beautiful shot there by the skipper Saviru Bandara, advancing down the ground, lofting it over mid-off. Brings up the 100 for Ananda College at the loss of 8 wickets. 29.3 overs to get there.
Saviru Bandara playing a captain's knock here. We'll have to wait and see if that'll be enough. 16 boundaries and a 6 in this inning so far, and Ananda College still trailing by 29 runs. Onto the pads, and I think Josephian bowlers, I think the fatigue has hit them a little bit. They seem to be tired. They seem to be bowling either side of the wicket. Yes, but they can't afford to relax because it's always, this game is played with time, so you never know. You have to be on your toes all the time until the game is done for good. That should be the end of 30 overs, 102 for 8. Johan De Silva to continue. There you see the Ananda College batting card. 3 ducks, Anand Jayavira, ball Johan. Kalana Vijayasiri only managing to score a duck. Hansa Jai Singh, the half century scorer from the first inning, falling for 1. Janidu Jayawardena 34. Minette Premratna not bothering the scorers. Oh, well bowled. Well bowled from Johan De Silva. So what I was gonna tell, what I can make out of that betting card is that, you know, they have to wait for their number 10 to come out there, number 9 in fact, to come out there and be the top scorer. With the help of the number 10. Not good signs for Ananda. Oh, they are gonna battle against a very, very strong Nalandian outfitter, I'll tell you that. The skipper Avishka Perera scored across the 1,000 run mark for the second consecutive year. And he's also the first Nalandian to do so, to cross 1,000 runs over 2 seasons. Would be looking forward to score a big ton in the Battle of the Maroons. He's did it once, might do it again. So it's a very strong Nalanda outfit. About 3 players have represented Sri Lanka from them. So it'll be a hard toil for Ananda. Yes, it's true Ananda is missing their skipper Kanishka Rantilaka in today's contest, but the rest of them looked very ordinary too. Yes, that's just one player, so you should be able to cover up for it with the rest of the squad. But having said that, you know, it's about that day, that big day. What happens on that day is what matters. So a team can perform exceptionally well throughout the season and go into the big match, and it could work entirely the other way around. Big matches are not very fun for the favorites of the season. Another short delivery, nicely negotiated by Saviru Bandara, nearing his half century. This will be the second for Saviru Bandara, is it? Yes, it should be the second half century for Saviru Bandara.
31 overs gone, 102 for 8. රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? 5කින් දවස මැච් බලන්න පුළුවන් නේ. දැන් මුළු දවසම ක්‍රිකට්, රග්බි, ෆුට්බෝල්, වොලිබෝල් එකී මෙකී නොකී ඕනෑම තරගයක් බලන්න ඔබට වැය වෙන්නේ රුපියල් 5යි. පිවිසෙන්න. So as we come back, Ananda fighting back, 102 for 8. Partnership of about 35 runs. It's already 140 of 70 and Dinet on 6. Joining me, Paulinus. Good evening, Polly. Good evening, Michael. Well, the last hour, there's a signal goes on by the umpires indicating the last hour. 15 overs will commence from now. So St. Joseph's needing 2 wickets within that 15 overs, Michael. Definitely. I would say not 15 overs, Polly. It will be the last hour. Well, Joes might be looking to push, even if they don't get the wickets, they might be even looking to push for 15 to become 20, because that 1 hour has to be played. But I'm sure they'll want to wrap it up as soon as possible. But also remember, Michael, another 28 runs needed to make St. Joseph's bat again. That is also important. Every run after that, St. Joseph's have to bat again and get runs. And the 10 minutes break, there'll be 2 overs cut off there as well, off the 15. So the Ananda batsmen must think a lot at this stage. I thought at the beginning of the innings they threw away their wickets, played some bad shots. The problem here is it'll have to be Saviru to score those 20 odd runs if they are to avoid the innings defeat. But there again, he has to be careful in not throwing his wicket away. Well, not to outdone, but Dennis has been supporting him well. Very valuable 35-run partnership between these two batsmen. Ideally, I would like to see Salinda Senratna coming on again. Just bowled 3 overs, 1 for 20. Given a longish break. Well, at this stage, the Josephians depending on Ashin Daniel. He has not got a wicket in the second innings, got 5 wickets in the first. The Josephian skipper needs to do some quick changes, short spells, keep the batsman guessing. Fast. Especially among the 3 left-arm spinners, I think. Yeah. Should Even be rotating them very fast, giving them the opportunity. But Velalagi, I think, is a bit off colour. Not bowled much for the last 2 weeks, I was told, with a bit of a shoulder injury. So maybe Salinda and Miranga have been amongst the wickets. So that is the end of the first mandatory over, 32nd of the innings, 102 for 8.
So we see a bowling change, Polly. Maybe Joanne has heard me. Exactly. Shalinda Seneviratne being brought in again. He's 1 for 20 of 3 overs. Slightly expensive than the first innings, but got an important wicket. Doesn't matter very much. They have the runs to play with at that stage, but now they have to be careful of that also. But still, I'm sure they wouldn't mind giving a boundary or two still and getting that wicket. That's true. They have time to get the runs if they need to. 28 runs is a long way, Polly, when you're 8 down. Not easy. Now that one. Very well bowled there. Missing everything. Going to the keeper. We've had some good bit of umpiring, Michael, during the 2 days. I think the umpiring has been up to a good standard. Maybe just one or two here and there. I think there was a run out which was very close. They gone either way. But they do not have any replays. Shalinda Seneviratne bowling his 4th over. That's a hit over the top. Gone towards the long off boundary. Well fielded there. Just one run. I would really like to see the Josephians keeper applying more pressure on the batsman. Yeah, definitely. Now an additional fielder called in. We have slip a gully, a leg slip, a short leg, and a Celimidon on the leg side. That's to Dineth. Saviru, they keep the field a bit spread out, maybe try to give him the single and get him off strike. So that's the end of over number 33. 2 gone, 103 for 8. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. See Shane Daniel. No wickets in this innings. Getting a 5 in the first. Yes, that's what I said. The Michael Josephians are depending on Ashin Daniel to create that breakthrough, which they have been looking forward for. This pair hanging on for a long time now. I've added 36 runs. Keep rotating the bowlers, short spells. Not easy for these tailenders to pick up different bowlers. But I'm sure the captain must be wanting his most experienced spinner. And the guy who has taken 5 wickets. That could be the now that's dropped short of Lakshan Gamage, who's feeling deep down at long on. So Savir is off strike again. This time Daniel will be bowling to Dennett, who's on 6. He faced 32 deliveries. That's a good amount of time for number 10 batsman. 32 deliveries, 33 deliveries now. See the replay of that. No, that was missing leg. Lucky that it didn't roll onto the stumps. Saviru must be wondering, took the single and exposed the number 10. He's done quite well to keep that out. That's end of over number 34. 104 for 8.
Salinda to continue. That's it. the wicket. That's it. Off the bat. Going off the wicket keeper to first slip. Good anticipation by Lakshan Gamage. And like I said, Salinda getting another wicket. That's what Josephians were looking forward for. And Savi to the main man, gone. Excellent bowling here. That replay. See it going off the wicket keeper's leg. And Ashen Daniel taking that catch. Yes, it went off Sharan Fonseca. Saviru Bandara gone for 42 of 80. So that is 9 down now. The Lions looking at their 9th win this season. Just 1 wicket needed. Isuru Ayesh, the number 11. Didn't do much in the first innings. It is another one coming in with the arm. But did well to can see that replay again. There you see once again Shalinda Serivirata. Still trail by 26, Polly. So I told you it's not easy. That's what they'll have to do, keep bowling at the stumps. Hope he misses it. You can see the replay of that last wicket here from another angle. Going off the leg of the wicket keeper. That did turn, took the edge of the wicket keeper's pads, went into the hands of Vashan Daniel, who was feeling a slap. So one more delivery remaining in this over. And that's an appeal. Now where did that hit? It was going down the leg for sure. End of over number 35, 104 for 9. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So it's 104 for 9 after 35 overs. One more wicket remaining for Ananda, and St. Joseph's looking for that wicket to get another victory or one under, to take their tally on to 13 victories possible. Loud appeal again. Again, I think it was missing leg. It's going on with the arm. Josephians appealing at almost every delivery. Bet if you can get some turn there. Taking a bit of time. Hit. The 52nd Josephian Ananda cricket encounter coming towards the close. One wicket remaining. So, seems to be okay now. Fastest delivery. Just to place it into the open cover region. And then it gets off strike. I think Daniel must be happy to bowl for the number 11 batsman.
Yeah, Mr. definitely. Wise. Yes, because Dineth is the number 10, but he's faced 37 deliveries. Might be a better option bowling to number 11. Still 25 is what they need to get out of jail. It seems a very long way. A lot of fielders around the batsman. We have leg slip, short leg, a Silimidon, slipper gully, and a Silimidov. 6 fielders around the batsman, putting additional pressure. But still managing to defend it. Shane Daniel looking for that wicket. That's a flighted one, and That's that's the end of it. That is the end of it. So Ananda College all out for 105. Ashin Daniel gets his first wicket in the second innings, 1 for 19 of 6.4 overs. So Dineth remains unbeaten on 7. See that replay going to the safe hands of Lakshan. Took him by surprise, I would say, when you look at his face. So this is it. Isur Waish gone for a duck of 7 deliveries. The Josephians have completed their 8th outright win for the season. That's a good number of outright victories. The record is 9, I was told. They are certainly on course. You can see Joe's won by innings and 25 runs. I see the shaking hand process going on. So St. Joseph's College increasing their tally to 13 victories to 2 against them. Ananda won twice. And this 52nd encounter has come to an end. St. Joseph's winning by innings and 25 runs. We have had 37 draws in the series. Johan De Silva had 6 for 36 in the second innings, 14 overs, 4 maidens, 6 for 36. The pick of the Josephine bowlers. Shalinda Seniviratna had 2 for 21. Good support by him. Bowling just 5 overs. And Ashin Daniel rubbing the last wicket to fall with 1 run out. Well, I think the top order and the batsmen failed to deliver whatever needed from them. Yeah, I'm sure they must be feeling it. If they're just batted collectively for another 10 overs, I'm sure they would have been able to manage to draw this match. The first 6 wickets. Here we see the batting card of Ananda. Not much to talk about. You can see Jani Dujayawardena 34 and Savir Bandar right at the bottom 42. 4 ducks in that innings. There's 2 extras, 35.4 overs, total of 105. Dineth Nisanka remaining not out on 7 of 37. There you see the bowling. Johan De Silva, the pick of the Josephine bowlers. 6 for 36 of 14 overs, 4 maidens. And we have Shalinda Seniviratna, 2 for 21 of 5 overs, 1 maiden. And Ashin Daniel had 1 for 19 of 6.4, 2 maidens. Mitra Tenura bowling 2 overs, giving away 8 runs. Maranga Wickremagge bowling 6 overs, giving away 12 runs. And Dineth Valalage bowling 2 overs, giving away 8 runs. So after 35.4 overs, 105 all out to Ananda. And St. Joseph's winning by innings and 25 runs. Have a look at the highlights. Yeah, you This see innings, it's always mostly you see Johan De Silva. Few boundaries that were scored as well. One over the wicket keeper and then through slips, through covers and gully, and this was a needless run out.
bad shots played by some of the Ananda batsmen. Just throwing away their wickets. Especially that particular one is coming in there. Superb catch there. That was a good delivery. That moved in. And there you see again another very poor shot. But lucky not to have had gone into the fielder's hand. Some of the boundaries that they scored. And then that one going off the pads, I'm sure, onto the stumps. That's particular 10-12 over session is where Ananda just lost it. There's another one, plumb in front. Uppish but safe. This was a partnership put on between Bandara and Zenith, and that's got behind. Again streaky. Well, credit to the Ananda batsmen, still they played their shots when they had lost wickets. That one cheeky there. Definitely poor shot selection at the beginning of the innings, Michael. Definitely. I think cost them the game. And that was it. That was Shalinda Sinivaratna coming in and making the breakthrough. And this is the last wicket. Well taken by Lakshan Gamage. At the summary, St. Joseph's batting first yesterday, 377 for 8 of just 64.4 overs. Chevon and Sheran getting hundreds, Dunit 70, Dinet getting 3, Jani 2 and Dasun 2. Then Ananda batting the first innings for 34 overs, 247 all out. Hansaja getting 78, Jani 37 and Nushal 27. Ashen being the pick of the bowlers, 5 for 50. With Chalinda supporting well, 3 for 48 and Mithira 1 for 18. Ananda has to follow on, just batting 35.4 overs for 105. Saviru 42, Jani 37 with net 8. Netma 8. Joanne, the pick of the bowlers again, 6 for 36. Salinda 2 for 21 and Ashen 1 for 19. There you go, St. Joseph's won by innings and 25 runs. Well, that was definitely a good victory for the Josephians. They're on a roll this year. And this is the end of play. St. Joseph's winning by innings and 25 runs.